Ali pushing it. Lumalap na may Trescal. Kung non per se, kung kaklasikasan. Well, kagan long, lumalap. Parsimit. Kung lumalap na siyong, kung ka unso ko ha, ngayon wala kamil buya ka, Trescal, inbuimat na ka wala ko sayin. Sibeth, taga, kaksakin ka kapel siya nga. At kung lumalap na siya, kaya mana ka makatpalakin ka phone siya, ka line siya, taga na kaya dinpel nga. Kaya taga na siya feel me unit siya nga, kakoto siya nga bang nga. Which shafla ke unit aktolu ke koto aktlu siya nga winter quarter. Siya som flokken akes magnigat Lalvin Colon Church pauskat fashioni aksya filan koto siya nga. Pangan siya lalap siya mauskat tagay katisang pa January, February.
Ada taga dana January she make a March by we she relationship magadash down. Na si fe singe when nagadakalimia unit actol singe taga fact mo me church emaliti la in taga dana relation action al dolu relation shaft like a unit shebange long shikat long shemet ni long shikat long shemet ni loving God and loving others mari tu ba taga kenge mari chime dan taga ke max nga lu postong la algo tinga ton la ko na same sakta lu fo singa la ko tinga singa ko in waya na pel na kayo kada taga redel na ushe leisinem to lu ke week na phone singa na kada ushe la tam na triskal la taga me ushe storyline to kuma sang guess la week singa na we be historical literary context na ke me mariching and when a pel na kayo Mante akikash sigat ka from modie mashi ma akataya ki shenriang yok super mashing kataga chef me fast forward ye litige ma reke alulang nakai wala ko sa ma tagaro Sunday school lalusan kataga ushe iplo katolu ma taga ke melitu chinge dikie na tukun mashingan from no chingan kataga ushe kuno konchi ma taga ke ne ma ya sapta ko Niamaya sapta course was me singal me got nigga long tolu. Na wana ga dakkalim minge ko saan na mi shulo boza ikak na shelo sin flok na ke ling mata sima utakan mit na ta kemet las ko sai. Masingali yok na paispe. Pator makin fashion week singal tolu na ke singala ko sa namsinge. Le yok na pai makatliye when an art night leshi kishbin ma academia kikas mo la shivana na yoto mo de tolu fo singalon ko tinga singali ko academia ang manche bariche shayang academia ang pa na kay wo ta ko kengon lan card e art shipen luti in ka in actuoshi ein agata yama shwas fos na jin mo fo singali ko academia ang ta mo lan card in shwas na ako la fall na kaya mo na kayo. Finga tiya maluungan. Utaka kaya ngan ka arsipain diti inka in actuoshi nakata yung machosfos. Panga sife kapanga kita simasang kesla koto singa kat ntaw kike me tisempo. Luto mo titolu fo singalan ko singalikos. Finga tiya na kaya o yesi makat academy mo ko sa online mystery or makin masing fashion yes singala which singali kostle na ke ye long la kosma or makin yak ling sa si singa na cap no la lapsipang fana which singal akos o yelong la kospa kada tu yak ke inflokon ma masing Kaday na proy. Kaday na katalan na kayo na ke-proy sing. Maluto chima daga ushe me ne maya sapta ko sing. Elos folok tigim stro. Tagam tak masai pot. In Jerusalem. In karangan ng temple chima masai the Raishil Zero Papa ma. It require every single person. Kais kata section ke wall ngan. Mấy ngàn tù lại kìa. Suốt na mẹ lúc mẹ mà cái phần cái lần sắp lao san we bên na mai sang lang los ligi enemy lao san. Na mấy class ko sayan cái proi larso mai kek na sheshne fana which singali a kosle kada kada na mai tamada ke laying shima ta ka ngamate na wo ta ka wot ne yalong lakos. Kadash ke wik singa lakos. Kadaloing dana kat makay na bakan refer siya masinga. Kadata kam diyan na ke masyang po silan talik natin kat ng kelos folok tiki show at na. Tal sumproy mit. Pakada ako lang nyo. Masyang mit niya mayala. El proy na.
Sabtai cash no phone marala puk ne mayang ko med lieta na pro importante in basket puk sing. Na tekla na si kumising. Which sing na ko compare na ke yellow la ko si mata ka kia pa yak met las ko sayang. Kateni na met na ke wa pro lan met na ke wine flocking cut na ke. Oh yeah sing ma Jesus Christ kat kalam ke. Siete sungo saptan me kos. Fostong tolu ba cham ram king. We ben na ma kektan sil tamal triskalen akalam na chiova. Ine chiova itak lepe. We be kash kata force magat lemo. Ngon itak lepe ke. Kadin ta kana ke ma si ma uskat yalong la ko shngeta na time frame jinge. Match na ke uchi la ko shinge. Na ke mo in lal fun lak si fa na ta na. As yok ek na yok. Men utaka ke ngan kat ma sing. Metlas ko sai. As sikyak finen ko sai ngin. El yang e pas sikyak finen ko sai. Mange mind ta ko akes makin ye ko. Inan pa ke proy larso. Mange mind ta es makin ye ko. Kadin di na paela. Mange sikyak in open up our hearts, our eyes. In akes makin ye ko la. Katil tapan met na kay wa in follow. Oro, even kat compare it na din kat ne. Elo somni git ako kan kat. Katil usim dan fel chayen sang. Me, akes makin ye lo sila siya kat. Na katil siya na rek. Met saplan yan in fact pe. Mas waslan na sin met lang yan. Siya kusten willfully doing opposite na kekelan kat pa ustila. Oye, matik na din kat ngaske. Maluto na si kumising. Pakataske mising. Kata ka usim makikiap siya wot nga. Uda ka 1982 man siya. 1982. Met ngan pataka wuskat ka 1982. Met ngan ordain niya ki according to what we were told in 1982. Na met ngan pa na pausta ka. Met ngan 1992, 2002 pa lang siya nga taga kyan. Lain siya nga katorot makinig 2026. Since 2002. Yalong lakos. Kat arak makin mas mauta ka kaya ngon kat nga which nga lakos. Fating nga which nga lakos. Yalong lakos siya bakia pa yakat nga. Na yas resistance kat palape. Ars may tangyak, ars may kaya kat in fast na namin, ars may tali. Resist pa masing. Apara ka din na ikum. Ka din na pricing and daga akas makin niya for 15 years. Ka din daga liye na po na me si ka tram kun. Si fela lap siya akalim. Lang si kat. Lang si may niya. Na kaya watered down niya kaya uda ka masing nga. Lang si siya ka pretty much tipa na ito na po na me siya. Nga lalalf niya na po. Manifo. Pwede si mga turit makin nga uta ka kaya orit malan may. Tina uta ka kaya ngan lan ka. May klas kung di, mana ilya si mga fat mo. Not the fat mo, mana friend mo, mana ilya si ta. Someone need to say it. Someone need to really say it. Di mga tangayin ta, inganin sam-sam kin pa mga mo, pange kastan ka ni naksiwasikat. Induti ka naksiwasikat. Induti ka ay aksiwasikat. Akta yung maswas-was. I think at the end opening remark my the storylines ko may sang ikes la wit na phone singer from theology Bible studies me major me minor ke malung theology Bible studies if nga tiena pa yoki en kaslung kada loing na translation si mo recognize shift machine or makinya ke 2002 na ke 2024 nga. Katipa na ikuya yok la mekalmen theology siya na ke biblical studies siya. Ora, section na phone siya completely taken away. Section na phone siya completely taken away. Ikikas mo lang ka. Man katina li. Oh yes, matagal na. Got study get God, a religion, theology. Biblical study got some equate Genesis and Revelation.
Evin pai ka tita na pai. Ka te uke macam fakia ke fakia longo liu fos singalal kus. Somni ke kapun sapta singan. Katika nesta, katika net na ke malan kat. Namni mapa sikyak finan ko sa inyo pa usel ya kadasken. Elnya na yok pasik na sin matlas ko sa men matlas na taga istla section na closing. Kada sinta na kalmo ni yok supen section jeng. Soul, sight, holy of holy. Pole taga simusma sight, kasi pushe. Sisla ko Greek siya. Original language ka Greek. Sight. And mo soul. And mo holy of holy. Na holy of holy siya nga taga Moses mo. Ako kinai ke Exodus. Evin ka tala me theology, biblical study siya nga. Kataloin na o yan na ilya siya pagkatis lang. Mana yok siya ba kat estaligi kasmol nan gadan. Makati lagi adar. Lom nuk siya ka tabernacle siya nga section tolu ke. Temple siya ma akalamit na siya Solomon len masyayla section tolu ke. Temple siya mga dataga sampram kin na ke background na ke Nehemiah yang na ke city wall ng Jerusalem. Sir Baba mataga section tolu beke. Temple siya ma era del taga masyal renofedia ke pelal Jesus Christ. Ma masyal la ke 70 AD section tolu ke. Kat pa temple mo siya section tolu ke. Kat taga sampram kin 7 years of tribulation, temple siya tuyak pa ke pelan pel siya section tolu ke. Temple siya may siya liye ke puklalan section tolu ke. Na temple siya ma replication na kay wafin fella na tagaw. Yung kasao mas Jesus sitting at the right hand of God Father section tolu ke. Itakla section akluosin. God makay namit ko sa isla section akluosin. Na wanang akal mi yokin bel na kayo. Itafong na siya bang akwak siya by design. By design and what tagay na isla maka siya may takling na siya matlas ko sa meta. With mata las meta elos mata kaya mamawil siya. Ka matlas meta. Pangako klal setan. Nganu siya son singaw me po singaw akalim mi mo pang oyelal setan. Impel na kayo. Son singaw akalim yang. Met pusha pas eldaka talen push ewniye ekanausla. Ngata gata ilos fa mol at a mol lalap fa malalos. Pang machisya sila akalim. May unchi ba dashkin. May tashko siya. Yan ang kapray siya dashkin. Kung saan ang mystery daga, remnant siya makatilaki ya kapel siya nga nakas makin yung matlash ko siya kaya. Falok lang lay mo. Baka dashkin siya nga. Nalat tafong na yok siya, tafong na shoot siya. Nga siya fena ikak na siya, man na yok siya. Teka yung aksyo siya kmasin nga siya yan Jesus Christ mo ganyan. Na na-shift mo ko siya, context lang masiwas siya na siya may klas ko siya nga, papalmata siya, papalsimit nata siya. Pamangan, when you talk again on one God. Masin mataga, may taga fat mo, flokan ng soul, sight, may all of all siya, flokan ng wala, matika, when complete mind frame siya mautaga, wota, di malan God. Mas mataga wota, ako klan may kikiya, pa nga sampram kina, may pusapas. Pataga na, devil siya masumni ke, Garden of Eden na ba sampram kina. Mas mataga wot, taga may, sum na wot nga nita kus and kusay ka 1982, taga the Relax translation siya nga, completely, itak taligi, malan may kusay. Katin falok na kimayin siya wot. Kanen som ni Israel na tingkat nga the Israelites. So saya daga renovate. Pa masimay na kadinash kengin na.
Na mitlas ko sai, witching a lakos la. Ka tramram kin yalong lakos. Pamakikiap singa pen mitlas ko sai. Ni mo siya witching a lakos, ngalien na pay la ash mittaka. Inita la pay na pay. Kakang na siya tres kalanda ko, me ako la. Naka-flok lang lang. Ako lang nagkatakalan lang, ni met patle. Pakatar, focus la siya. Siya na flok la, me siya kumarala, wot ka ni mo siya niya. La yok ka siya ka, me kuluk siya kadarala. Mana kayo ka naknas na kaya. Pang focus la siya. Maula siya. Maula siya. Taganin taga samram ko yung foretelling siya nga. Foretelling siya nga pasikya. Atlik na das wangan na yan, afinan ko siya. Ako finan sum in detail ta mga long na ke oya maposiyak nga. Tina mawusi. Na te incident siya makay na sikya kangan finan ko siya. Mamay tanikin na may sikya. Ash. Mabukta na siya may klas. Mising. Nakatata ka liyan na kaya oya ng tik na din ka. Nga na Manila sumli kaya ako kan ka. Witness ko siya we're talking about life and death. Misha mol baka tram-tram kin. Misha mol lan may siya baka tram-tram kin. Ba't siya elda ka na kaya? Elda ka seek to save the lost. What na pang nafatutula? Katina na pro-alignment na kayo. Katina na counter-alignment na kayo. Katina na kayong tuya. Flok na kayo malan ka ata. Tuwan laman na kayo mauta ka wood nga. Flok la aulia. Bro, aulia. Katina na flok. Long siya ka. Long siya may niya. Bakit ito samram kin? Kaya ito ka samram kin masing. In flok kin ka. Orit makin. Payapal siya fan na. Mauta ka kang online kat na si mitlas ko siya. 1902. With that said, naman na, we got Proy. Proy ka mitlas. Kaya na ako lang nakitakalang name. At ito kayo tarik show off mo. Wang pelin tarik. Wal tao ko. Rose yang man. Wang pelin teningin. Wang pelin ukay samfam lan may. Ukay rikshaw. Wiwishaw ma. Wang shiped mang. Jesus makay nga baka din nila. Nagkaya lang siya. El makay. Apa makikiyap siya taga wood nga taga. Iskat taliki. Pretty mole siya kalam siya mataga. Akalam na Jesus siya na pa kalam lang fella. Itak taliki ka. Arakat kuflan makay siya na sinikar. When Jesus wang nila. Na kumtaga from mamme. For sure, correction siya pa makating flokanan na soul, sight, all the full siya na kaya lane side. Lane side siya nga makikiyap siya. Mataka kaya make, mataka rana and wood. Masing ngayon completely taken away from kusayan. Painan kaya proy lasa. Namnas wikat proy kaya pelching. Papagas mo lumakalim nila when na doon Jesus Christ, hiluchat na gadembol long. Ilosyak na fund. Money changers. It'll overturn tepong. El siya, gefo pange. Lomin proy na sin. Papatamo ko, usarang. Pakatliye. Taka finanmut ni mo siyang. Kata ka commercialize siya. Yung kanikin molds ko mga kalamye ke Genesis 3:15. Kat sumniki kong bapa. Mana kaya naim sila kat sumniki kong nage masang pen matlas fashion yellow lakos na machine. Itak ka Jesus. Aragat nikin na melang siya. Kat nikin na mekan men mi siya silang Jesus Christ. If in saksi. Kat niya na kaya oya na kaya matlas nga ilustagan. We government at the go inkalan sabi ko. Siya Jesus ven alak kalan niya.
kung di ka serve two masters. Pwede ka naging malutut siya nga, papa na manas. Akay kat nakay waka din nila. Kadin lang siya ka. Lang siya magniya. Loving God and loving others. Insang ikesla which lash nga. Kadin dagada na. Kesipin kum lang siya kat imetigi man na kayo. Kum naralan kanikin mo also. Ito kagawin na itong Jesus Christ. Show siya o yan na kayo makataka na kaya. Kadin lang siya kum lang siya matniya. If in one na nakwak siya mataka. Kawan na itong mga katnikot. Kaya o yan siya makat-ask kaya. Pinan ko siya. Mauta ka award na kaya 1982 na kaya. 1992 na kaya 2002 siya na. Papa. Katafong na. Katcheck na manas. Follow kat na yung through your son Jesus Christ. Makain. Kading kalam kaya na pa ila. Katte ka in fact na mit. If in Jesus ilwan. Katte ka in taka na kaya lang siya. Lang siya ko man lang siya may niya. If in itak na Jesus. Tiki. Kas mo. Wana kalamia kaluto mo de tolu for singalang ko singalikos. Pabang nagawad ka kaya ngangan ka de arsipain. Liti. Inka inaksiwas siya, inakataya masiwas was na sinmait. Tamit lang ka din siwas na ako la fall na gawin mo na kayo. Papay noy, napal na kayo. Kata kayo talawang ang katwan ako. Kung kat mo si fan na las. Katla liprem la Isaac. Wal cheka. Katlan mo na kayo. Katsima from narana manakawan ka siya fell. It was void. But you spoke. Manakawata ka. Kaya ka lang nagbitlong. Masya mayok siya pa mate. Kaya creation long. You created him in the image of God. Pamaito. Kata ka siya ko stand. Kaya ako mga moral. Kaya siya pa kikiap lang Satan. Pero kata ka Ye fact like Jesus the mat na kay wine and she by shoes the king on God. But fali ito ko shalom. Pero kay pelching baba, tafong na large, kadito la kum kat nanak manas, matayng lang si kaulong. In we kat kay si papa, si bakes makanya kat mak, sapta tolu, fastong wal ko fong year. Blaspheming of the Holy Spirit. Makain. Patikan nanak manas na kaya. In other words, kat tinalal fong ko. Kaya akwa kula na matagal kaya 1 na 2. Even talik na 2 physically saw Jesus Christ. Dahil na lalfong dahil pa masaya si masamsam kanya. E fast kaya ngon kat the Holy Spirit, the third person of the triune God. Elos ko flan ni sa lalfong yung fakya. Napna siya na siya. Definition siya kalalal fung yun at kag ipu sapta singal siya. Katinal de kalam niya. Na papa tiya makatli makatalal fung. Mawayan at kag siya make a Genesis niya Revelation. Faka kin ganikin mo so ko fun. Siya katalal fung niya. Kaya siya ben kikiya. Itakal kimatlas ko siya. Flowing kat na kaya lang siya mit ma ew siya in kanigin mo. Papa long proy lash na panas na siya. The guy seek to save the lost. Kat na kayo wafatotol. Wang siya was. Rabenching agat silpa na the guy acknowledge ko metal na manakawash siya niyo. Without you, there's no life. Without you, there's no peace. Without you, there's no love. Kung basos lang managayo. Managawa kung kay nenek in the palm of your hand.
kung kan omniscience, kung omnipotence, ya kung omnipresence. Wangan makan taga metigikom. Wangan makan taga tikum, infinite. Sovereignty loma. Papa manalom. Manakayawa arshenyo. Shiebel, every knees will bow down na siya. Or kebelching taga na room, kaya fa malala. Taga din magin manakawa eshin na siya matalal fung ilong. Finan ko siya. Taga din proclaim gospel siya. Taga din utilize spell lash. Financial fitness lash. Nika physical fitness lash. Nika spiritual gift makumeshin na siya kay siya. Taga din makin fakak toko siya lom kebelching. At kulo malap na siyong baba. Church age siya bagadash kang dispensation of grace. Kadin kalam gela, langkalang lom, bakatin yok lom. Ars. Yan na kayo mamakulukas mo. Ang pangi Jesus, matlang lang, fellowship. Napagat kulong malam. Layla church lom, matlalalfong na kayo. In takay ni kemano si fan na makakalangiyak. May kadisusta na kaya ngan si fan. May kat mol kun fin sak. Mol si fan. Siya tagagawan na dung Jesus Christ. Siya el palim si fan na las. As lalalfong ni si fan na. As baptism si fan na. Under one God. In 3 person. Papa winangon. Kat true kaksakin gumbaba. Kat kulaw malak. Nasin matlas na kayo finan ko siya. Kat matay kaya may ko siya matayin manaslalos kebelching. Kefren manalos. She'd panakes makinigad papa, you're wangan maupe. You're the master of healer. Kaya kung sam na rela managawan ka siya o fell. Wangan ma. Kung di kayo na. Ewiwin na lalal funilas kay siya papa. Napnasigas kat ka din na talal. Your room. Kumalingan ka nin siya. Masyal na. Nin siya pay. Nin siya lalal fungi. Pangmaking siya uyag mo. But boy, bagay may tlash. May siya klash mo kung pangon lagi matan yesing. But boy, kaya siya na kayo. Mata kaya pangfulat kaya pelsing. Si bakas mo kanya, your room wangin mi siya. Kung promise eternal placings. Mol mapatpat. Wala na son 360 na kalin mi. Na silos na kayo wa sila lalfo. Naragat pang, interfing, gebelching na shift na kayo wa siya namta na kaya kikiaplal siya. So, enslaved na kaya sinful nature siya. At pang na siyang baba. Ak for siya interfere. Muklekin siya ka din natala, wangan na pa ma-fail agad mo siya, yung kaya naging mawul siya. Wana na yung Jesus siya matlang ulas. Na manas papa, with you intervene. Wana kumara na siya Saul, kaya gas na Damascus in muni body of Christ. Kaya siya been grace. Kung intervene. Pero papa, kung wala tayong kenekso, kung makain na, baka nakfresh siya, nakawanda ka. Na euro. Katalal fung ko. Walay lalong mamaya na siya. Na silos na gawas falal fung fatya mi siya face mo mabat. At kulo kaksakin kong bab. Mga nagawa masikyak na siya finan ko siya miseng. Hindi ka kas makinye kat. Wala na kumakimas kas makinye. Talit na tum. Sa bayang matsaklom na siya elosin falok na kakwaklom. Tiet ka na siya mising. Kat proy kaksakin kong baba. Lalangan noming panykat. Esin ap siya mapayalom, siwas-was nom, payang Esin na siya kadin si bali haru na kaya walela makum usye. Kaya Old Testament, New Testament. Kadin si baloing na kaya inkanikin langos ko fun na ma. Jesus magay na pakanyusye na siya kasi. Siya relatari. Fin saksi na yataw sinlosom la. When he was crucified, he was dead, he was buried.
but he rose from the dead on the third day. He ascended into heaven and seated at the right hand of God Father. Ela faloko. Ela faloko to judge the quick and the dead. Falok siya nga katang na siyang bab. Dahil pang priority lash. In pang o iya siya magat. Pro ikinintang na kayo. Kamatlas na kayo. Wala na siya des kung saptago for single dole. Kaya single alpos. We siya kung single makers. Paslamngol na kalam nga lago siya. Son sapta single lago for single dole. Kadinako la. Kadin de patla. Wala may kaktan siyang tamil trisko. Kaya benching nga true kaksuling kong diya. Mom na kayo. Tiapa malkan na kadin pro kaya may siyayan may kusay. May lash finan pon be. Again, Bungleb and Merkel, Whitlashin and Chuk, Yep, Palau and Marshall, and Nakawa in that Pacific region. But Proy can Matlalag Nakawa in two cocky belching and proclaim Jesus Christ. That by getting most of fun. Mr. Long, Lonkalang Paknan your clone in Fashion Fin Fellowship, in a Kesmakin Nakawala, Jesus level local. Ila faloko kummakin na ito. True kaksinggong place this evening. Katalad fungikong through your Son Jesus Christ. Kat pray kainin. When the doom Jesus matangwar. Amen. Amen. Kat kilo malap kaya prolan mat nagayawa wana kadakkalan miya. Daw siya la tamalil. Dato ka akalim mitlash nga. Nakataga na kaya maliti siya meto from note. Nalaw siya pa inak kayagat na kayo wak maikak lang na siya. Pagkabal siya nga tamal triskal kada floko not pala na ro. Ay, glamalap. Kaksagan kat kaya maulash kayo wa. Lain wala siya was. Glamalap kaya ikesla walal. Tamlal liban. Inawiye insiyas na kaya matmatayang na kayo. Oye pain kain akes makan jagat ki mama kadash peke began duty ke gastan gat in kyash gat na kay wakay sisiyaw mamdan na kandala fall na ke faklal na ke oye masikyak finances ka finne na ke matwiyash mamdape in manasla ke masla ka fuka kat kay wasak pena the kind would check in prana sinkat shakki kashalan wicked ke physical ailment lasha ka kaini no ya makatashke onogatis ka kasha makatin na laki mano singa siya patimbalan ka ato lokakshagan ke kat papaligas sa pepe lumanin wicked ke devon singe pala na ke ko the accident siya bakos wicked pegenge at kalagangan kain aklen ko uspe matagay orala pe sakak pasadarian in ngse ko sin wikat pe te tu in progress sayan mangan ngatari ke kasin aklen lak ka bayang akla ka na namalipan at ko si lesson aim stolu na at ko si storyline na akataya ke iplu mas ke malituda na de vashoang tikun from lo chinga na ke malutut na ke mantian pangat aklelan maluti mas ke ka singe ha ale yok shipe ka din daga ka din liye mama orela pe elia ke leng singe ha na ke theological principle biblical studies ma ngako men na no kya katla ke in makano yang ate should pasikya ke committee maurela mange ho kakadin fulela mange kadama me leave it to chance kamit makat pangon makat palalfungi asaflay ye katli lay relik mange taklanchin kat na naklen ko usmatakoan namtawa ke room tamda shuwe M Nelson kuloge kasin moul pange makat takoke in wiko uske Finde mafakya ke gastan gata. Ayala na upe ka din kain. Wiko uske.
Tanda isipi yang strong, praise the Lord, klamalat pe ki arsluman. Anaglen kombe tanda kenye Charlie, ki arslum ben kewa, glo, ki molu ulash kewa. Kyo ki check Warren, klamalat pe. God bless. Nadam dahil bit Osi Thompson, anaglen kombe, we kom yang. Dahil frulain, kumpa machimat kay meta. Naglen pe, met we are smart pe ki background na. Kade flokanang pelan siya tamalipan ng Gorella. Listen name stolu nga, nangapat ko ki storyline na, nakat fast na mit na kaya kataya mayashki, ipmashki malututsi nga. Tamalipan, pelang flokan na rin klamala. Right, ngan we combine, alir su kaksakin kat kema, met last matagal gepe comment, na chuo siya arke background an, pain kum kat play siya luman, wana ka dakalam nga, pangay mal liti last ka wik na phone siya nga. Naskin lu siya, na yung madash, repel siya nga, ko, pangay. Laisin singal dolu, na bingat tiye, December, January, February. No. May liti siya nga ito ka March lang siya may. Kata ka front mood siya pati siya. Ikat lang siya tres ka lang nila. Kata ka yung tani ka January. Kata siya masih ka January. Likiya ka monte. Na kata ka sang kasi kata kunokon ka lang. Nganin akyok kiya masih may ito ka. Akalam niya ka January. Which is a very good. Alam mo. Kata ka front mood siya. Nakaliya ka pas lang kasi kunokon ka kasi lang nga nage. Iplu magada kalgen. Apan siya lalapo. Relationship like koto siya pange. Long siya God, long siya matniya. Loving God, loving others. Maritlu may taga pange. Siya ipmet ngan pa taga ke max up tas nga lu. Fos nung alal ko nige tol mula ko. Na siyem sapta lu. Fos siya lakot nage siya lakot. Fos siya lakot nage siya likor. Siya luklo. Siyem sapta lu. Fos siya lakot nage siya likor. Nakadeta kam ta greedy. Kata rete la proile ke nakataga ushe la sinem tolu tukung la sinem tolu kata ushe la tamla tres kala taga ushe storyline na we be me historical context literal context na ke mervitlung abangan tako men ngake rete la we ko was proile ke katinu ushe la sinem ngata na kapas na ke makatrete la tari we be storyline we be historical context ara marichingan bangan tagay med max nga luo fos nung lalkos nas we riti siya sin may chimel daga agel longolos asya ki nasin siya ay tata el topu wo na chelos el siya ksel masap siya metligi na gayo chisel topu masimet long o Israel lem katlash, lem shifan. Kung fa long shum lem kat lom ge in shiom gewa. Ke nganung gewa. Ke non kom gewa. Ke kalom gewa. Panye masya akluo. Kung fa long shum metalan lom, wana kom shifana. Wanan shie pe masap yok ligi maine. May chim siya fat na shell, paye. Matluti, kung fak wo ta el shifen, wang shiepe, el magena. Along she el ke in shie kewa, ke nanak kewa, ke ka kewa, along she matalang lal, wana el shifen. May nga yok ligi, may kisya for phone na kewa, may kisya. Akshafia nipshe me da bange na gem reaching che chisel liye dal topuk shuos el fat na shel kom ti lois liki tokoshalan ga tukun mainge wangin met palike in shifil kat siak katena mashel amri chak lu apatagange siem saptal lu fo singala ko na gesngalit kos fo singala ko pange met li log piash peshe Pierre Chupe, siya may elfin fat, lalal fungi, awang norek ma. Lalal fungi siya, kain mo lala. Siya ma lumos, si sakluk,
Siema lumos, shin mukul kamatayan fin koftefol, wangan manalos. Así eshuos fat na shelos, somin misla, fash a gub, was tia sang na shelos ma manalos na, pia shupe. Aksafian mariching abangay, oya bela lalfungi fin wangan or makya, shvena misha. Wangan marito, na wanang akalamya, but broile kya, nakatago siya lazy name, tukun lazy name na, storyline sa ko ito ko, we context lang malitutlong. Namas ka broy. Papa kias lo mo, kias lo miklalaman wait, pataka siya lang siya, kawul siya na sin, fella siya nga, kaya wan na dung Jesus Christ. Lala ka din lang siya kumimit. Lang siya pa matalang nas, wana kat lang siya kat siya fan. Akta yan na siya papa. Kadin data magaya na, kadin mold kun and be the message to this world. But true kaksikin ko, palalfungi ko, kaya nang Jesus sa matang nas. But bro, amen. Albangan maritluwa, pangan broilash in kaksikin gat ke, wala na mail taga usina siya singa, nangyay tataga, me, inakalimye, fintraksiyemit, lasine na pang, katridi maritluwangan. Maxingal luo, longalay ko singa tungula ko, siyem sakta luo, for singalako singa singalikos. Fintraksiyemit na pang, siya ka tataga, kyokipe na, lin na kayo. May kek na siya kekay si kunokan nga. Nakya may utaga na siya oye ka. We kunokan na kemante. Lasinem tolu nga ito ka na. Repeat itself throughout the week in oil lang silang ka. Nagyagat taga repeat lasinem tolu nga. We kunokan na kaya we outline ka. From noche nga. Lipan should already coming up with a team. May isang sermon sila linako lang tagarela. Sermon na kisyenriya. So this is a very pangukala siya niya. Pang-fintract siya may takya na sila tamal trescal. From loti niya, usya kunokon ngay nakyok siya na. Laysinim siya may tapang. Kadin may akinenak. Identify. Masaplo may yokim mit. Akalimiyat ka marich siya. Nak siya luo, longolal ko siya tumulakos. Identify the two greatest commandments according to Mark 12:28-34. Ako na masaplo mayokim mit akalimiyat ke mak saptas nga luo pos longolakos nga tumulakos. Masyakluan bang sangkadak shikasak in molkun mauta ka ke siyem saptal luo singalakos nga singalitkos manenek masaplo makatramtram ganyan. So in other words, practical means masamsam kanya. Tingkat tagal liya na masih emet nga nito ka na kaya me walal fungi paya siya nakluwa ito ka kaya araw paya. Right belief, right action. Malalapluwa ma ito ka kapas na kaya lesinim siya met lesin akluwa siya. Napakadata ka from no diyan kalam na paya o ito. Structure apakat developing mat nagawan ni karangan nga inito inflow siya fan na kaya fast. Ara siya makalwan ni lesinim siya met apa identify the two greatest commandment according to Mark. Gospel max saptas nga liyo fast nung lalkos nga tumulakos. Akluo give examples na kaya practices ma taka inspire utal ka kaya siyem sapta liyo fast nga lakos nga silikos ma embody masap lapluo makatramtram genge me max singalu saklu max singalu pangan masingal max singalu fos tungolakos nga tungolakos na shafla yan lesinim tolu singa siya da ko siya na kaya application last na kaya makadala la kaya wutsinga make a plan raya siya me limlima Wala silang namin liye akasha ene na maas inge na keme entalan sisko.
Pangan machine. Enin no. Vingat niya nage practicals means magadadragate ke shem saptalu. Foshinga ko singa singa likos. Eushe. Oye si magadamme make a plan to see and address the immediate needs of your surrounding community. Pangan masyak tulungan. So pretty much kadinito me masimeta commandment lu mataga mak tolu mak singa lu fostong ko singa tunulakos. Nakadinrela kata example shkartak ma utaka inspire ke practice mate taka ke marichi mataga ke shem sapta lu singa lako singa singa likor aksha fiela rala siya plan hindi attracy in immediate needs of your surrounding community. Pangan fintrack tolu pangan marichi magat prele kaya tukun na me storylines ago we me context may taga ke history literary context na ke marit lunge nga taga shape lunge akatay ito ko yang nagataga na ke kunokon na ke mante. With that pangan ne na kulang malap kaslan met na kayo da flow ng bell na sila tamal triskal flow na room Right, glamalap. Kakshagin gat ke kumtagawsi na shesh. Lesin aim stolu ngay kadin ngays. Lutila siya in fall na ke. In ma focus la siya katkan mata ke objective stolu ngay. An kakshagin gat pe game ke maligas na assume na ke in praile ke malutut makatash ke. Faklal dam na liba na kosfin loang na ke faksi pe lal ke si destoni kalime kosh. Fostongol dolong eh. Damong lesingan el de sikyak magayana lakat shakla article of furniture dolu. Ke me tempalan asi mga kumingatang liyan na ke mindset ke yan. Na mindset siya ngayon kat kandila met morela mga wangan nan ka ke na para mga kan sikya ko. Mayen kat findikun kat loang nagifakastan kat na sila sikya. Long akoy. Na tikun kum long akoy yan saman mo kayo na mga faction mo. Na panang ara kadete Eliwell. The storylines ko nga ko samsam kun na ke keep the main thing. Tana ke masima yokshi be kadin samsam kun. Kateoraru som na siya. The storylines ko nga riksinga lutut ke Bible. Na fakla maluosi eloang na ke lutut lalo. Siba theology. Na siba biblical studies. Pangakasya piyan orek malan kata. Kadin liyan na ke orient discipline nga. Na panang ke naliksinga lutut ke college ke theology. Na should be biblical studies simail akla na ka pa pelsi som na ke biblical interpretation na ekay nash anik nila maisikyak. Konvent kukuliyan na theology singan tayo fakla study of the nature of God and religious belief na kumangan amazing nga. Nga kumefin matana ke masingan me si masmanyak na sikum nga. Study of the nature of God na kadasayalik masingan indistinguished fagana ke biblical studies. Parang a fact na kikasya piyan malan kata. Fagata katasamsam ke body, soul, na spirit. Na soul siya ba itakla.
Pangay kata mama, orakat sabat, pinganalena. Pasi sarakat taka, inkain, usi objectives nga akong katkewain kain, nga chifan na kefash namit. Nara, inkain, sige liye lakate, peel it down, fakya, nagit theology, biblical study, siapsin kenik ma katkain, tawak shamram gunan ba biblical studies. Na siyo yangan ba, kataka, finbay kaya, mataka read la force na nga, first, nake first, akatayake, matana ke, instead of being topical, in shamram nake topics ya, matake, na first by first, kumdawa ke Genesis, Vanake Revelation. Inita lamangan itulyak lera kat finne, shamram kun mai ke Revelation kat kan connect na ke Genesis. For instance, kat kan deliyak, kat kan liyak parallel ke guys, ke Old Testament ke New Testament. Narang ako mefin, shamram ke pakanak, nakat pekun guys sima. Ilapan naging asong pekun guys sifas ngayon, biblical studies. Na oya si makat funnel lamangan, systematically ngan pa, taga nag-theology. Narataw siya na siya kadin liyela. Kikat siyamram ke first by first kan as investigative work. Makadin na narake. In makataka expound ka rela exposition lash kiyan dagat kan galim ke. Na systematic theology singan el taga organize siya. Nage presentation lan. Kano yangan. So, maasi makatsamram ke keep the main thing, anin aden riddle ma. May simasamram ke study ke theology, biblical studies, nge vakla. Ashpelle colleagues la, nge kabelel sham, dasum na ke kalmiyen kasima ke papalo. Biblical interpretation. Na kainin sham nga elkan rela heated discussion. Pashen may tanan kan yokalik ananash mga fakapawiya ka pangasite si mga ashkea kaino yangan taka in defending position lasha. Nara kisikyak kaino yasingan na sila. El nakasaman tanalen esamalek si fenala ilaski kaino yasingan mit. Nara motelang lan kain loang na ke masimayok sipay mita. Auk pangan mamangay fakata na mesima major ma efal nga kamin loang na kaya. Mengkate saka si points slash mga sham ne anakadinta alakayla som na ke me oye makate mangan la na ke lang siya. Nara kekatara kain oye nga uchak na ke kain sham ma katkain kalem sin mo ito masi makatsiki ka din convey a kalem ye nga kung de loose side ke masi ma major si kum ma yokshibe lang si makadel lang si nga kum kene el takes precedence over managay wasay na pamaluto chim siya nga ito ko inakalem yun na ke mela anan bang centrality si may dako kaya. Naro nage context si may dako. Messi kyakin pelsyo ora maluto chinga dako na si komo. Nam dake settings yung kadalita na ash
met kolanalu religious leader elos kesen siakun sinlem ke masap si mayo kimitan pa taga ke mark ka maxing a lu fastong lagos ke tong lakos nara taga na ke oya singan katitala ke sam kun yak mark singa lu long lagos ke tong lakos na mtata si ke tempala lan lempangan final week pelalbangan narel sista pelalan ke melikun ka environment ke tempolan pakata yaki ke me mark singal si pasingal limekos ke skalit kos pangan pelsima el suka kwip suko sang losek met ma e kallalom sin papatamayalan aten lom ka kasi manelma iwen takeni in prana sinkat palom temple katita ke masinga nara katita la met pel sam kun na ke oyema practice smilo sarang yok na ke kaino yema masa falma te falinak fashiyak mayen enindutisi pangen na enenanal nak flatiyak me activities modeler kean na kishipe singa norela matkol ma lan church ngen ko maliang pena nembolan ngen dalshige dalin kaina kulukella yok na nage credibility lalan in kisen siak nage maya call lalan ganara o yang shuk mama in kain orela inside ya may dain kain me kisen siak an authority lalan in ma mail fact langan dalin ganorek maganin sang kaprilye kain orela naspe o ye mamait kol ngan indikilya nage execution the masma yokshipenge pa kosya tangay ta ke masingela pelsi mitsi de wikat leke masya e ars na o yesi madal ke undermine credibility singe nara pangan o yesi malo surek magunan na ke taka na sikom ke shipe madal ke inka no langan kada taka na ke ipsiak luungat na chemsen simusta ta si lalnge lada si lalngel si manain pangon metma lailik ke kai si ethnicities nge edal anan da fashilik ke riben mama sikyak maupena si loskea nalshkilen kan sim na si los in kain academy na si los la me elos kain itala dal kain follow na ke mapay singe solution singe lang shuk na ke enma dal kan ko na kalem sige gospel lang chem si ma sam kunyak nge katta ka saman met kum kan die el ka sam kun na ke me o yesima ke kalem singe kom fin lo ang na ke ta na saman yakel elpa me taga samram ke love your neighbor as yourself el taga pe samram ke langsi masap siaklu masap semeta pa kom langsi kom angsi katlom ke jium kaiwa ke nganum kaiwa ke kolom kaiwa chem se taga pe samram kun na ke komin langsi metalan lom el langsi kompe na gigat keep the major la me ma sam kunyak ma kat somne ananas irit discussion inan yurukom kadin kain esam gelang sisenge in me taka yokliki mana kay wamen
pange masima wul menasish yok nakat kan die benike nutilal pol kalem si fena pangan masap sima sham kunyak yoko na pange ikestella ke me malutut lash marsh misengia amlilipan levat kata akfonyela en mga taga sham matawak ke theology biblical studies en gaduskat menake iplu mash ke malutut misengia amlilipan tala nasyum klamala kulo mallap tamil triskal ke akadanya wo mam to kesla na ke storylines ko ngan kum to akadaya bela me theology biblical studies ngan ta man yok lu bang to na makalamia keep the main me thing major me machine ne to na pasifeshi magat to akalamia langshi god langshi me ni in the loving God, loving others. Now we go watch the storylines so going again ma kat from kin na ke shit this going to make our long to do na ina kyok ke yak machine pe na kayo ilan ke pro la shamin distinction chi ma o mas ke context la ko ma mit la ko sai August 21st 1852 wo sa se shunen ko sai ke wo sa se shunen ko sai ya pratakshi mataga ke wo sa se shunen pa shim leke gas molan got na shish pangan machine metlas ko sai in belchima itak yang gas mo nge kesben gospel ching ta ko shung got na elam ta ke mishna alalal fung na pai machine ngin alalal fung na pai la kain man la do sa alash na ta go ni ke context shema u she timeline aklu shema ko min alash ke Paushe kaslu matamli cheskala akate yang theology biblical study sing. Panakate tama paela me theology sing biblical study sing la ngate na isla maklu sing. That is the point he's trying to drive. Nakati machingan the main point mga kuminash kala metafung neshi salvation ildaga. Shisha ildagan mulgatla. Tamolin makulu misha and makalang lan God mon mapatpat in Christ Jesus lemlash. But that's a lie na kaya o yasing and the naknas pal the seek to save the lost. She fun na shit was. Tashigan non giving got kalam ke mashing theology, biblical studies and again getting carring and the stewardship chima from good gawitari. Getting manage malan God according to his will. Kastan got the itak the gesben makikiapsi. Motoga wood, the gonna get lane she might water down yakin na shish machine in it. Pang time frame do among akuminash ke context in Pelnarevo. Kagata Shandrum kin Poshan line ministry my taking a chill tamil triskal, get la lange, Agola na get the column name, you made pat. But that's something Masikyak in the last 70 years, nage, Finchak Magatagan again next 40, 70 years, get the na pang crossroads of Magadashke. Pamashing Bible chain mit natas ko sa kadin float na kya. Kadin fast na mit. For us to move forward in tafala mit plus ko sa yok na our next generation. What Jesus Christ mo rin. Abang o yes yung mga umin na naskya la. Ito ka akita yung keywords lungan in ikesta storylines. When tagata na we really need kadin na nito lamin lang sisin. Biblical theology siya ito kam aninen tasakta arsh ki oya mga din daga lita na pamit akos mga daga ikas na daringan in Beijing alle line yakin in discredit yakin tana pa un matimigos mataga sampram ganyan Jewish religious authority in Jerusalem ngan pa chief priests scribes matol falat mat sim elders we Pharisees we Herodians, and we Sadducees. Fingertid na pangan matolu machijel the line. Pharisees can by self-righteousness. Elos mo wine Milo shenin tagtit na din God, Abraham. Elos din alila, o yeshi machijel the na kaya pa me, elosin etala, makuluk lalo sa ng wine naladelos. Kat tik na Abraham, arch chuwas was la chivena.
apa in kenik mol su ma tramram gine ke me Aisha lamal tolu ko Genesis 3:15 elpa masaya sima eta ka ushe mo ushinge ailos mo wan makuluklalos pangan ushe me da Pharisees ngen Herodians elda ka tramram kin materialistic stuff malan fela para tramram yo chijel da ka akataya ke malutu talngan pe kom da ka naked you will live naked managawa wan na siya kaslan ka nam da ka na ke usha di me wasngan na ke statues the skepticism. So you got self-righteousness, materialism, na skepticism. Nakfon na daga na pangan chipelal Jesus Christ. Kat na fon na patatyang nage, kat na fon na totol. Kat na fon na ina Jesus Christ. Arving kat dito na matamal church ka dito ka hakata ya daringan ito ka nga maxing al siye foslong oli court na gatong mo tolu siye literary context ma academy mo authorities ka matngan me high priests we me elders we Pharisees Herodians na get Sadducees nga dal line na pay akoklal Jesus Christ. Now vi ko was dito na Pharisees Sadducees nga dal lakay siya na upe. Okay na siya dal pair up in line al machija dal dagangan dal pair up ingin a line al. Ang mga nito ka na ship ko mo siya na frame siya mga kumina na scale pa. Matas ko siya in compare na ke first century ma chija dal litingin na ke mo lakoma pakat na ke 1852 lane siya mit na ke N-wood na ke lane siya matahuskat niya. Time period to nga yan enan shan na siya nakaiwa matlas ko siya enan siya pel nakaiwa kadin taga lieta na pa na nga masikyak nga na may na taga kiya po malangkat so long papa na Pharisees nga Herodians Sadducees nga chief priests elders scribes may nga na phone na the line mapay si ma chisel taga na kaya 나라가 됐다가나 포스동 알고 뭐나가 트레달라타리아 에르다가나 신치액 수고 방 방에 입시메다 에삼메 레시넴치 라시메다 가디네타 나파에 마사플루 마타가게 메 막싱알루 포스동 알고 신게 돈물라고서 가다가나 입시메 마타가게 포스 롱 알고 신게 돈물라고게 고스팔랄 막는 아까나 뭐 메싱에 right belief siya bang lalal fung pa siya bang nar sub topic ako smay taga me ke fos long lalal ko ng getong lakos tapa isenchek su ko batare me ke fos long lalal ko tapa ka datang ta kakati ya fashion dataga me usi fos siya meta fos long lalal ko siya bangan akalam yang Asian might shim eldaka again long Asia ki na sinsie ay tata el topuk wo na shelos et siak shel masap siya metligi na kayo postong lalgos pangan inquiry siya bang kasin check su patagang natagata na standard lesson commentary akalamira might shim jingan he was very impressed. Ke oya machisya del tupuk nasin met makisensya ngan matakat ke maritlo mga trampam kinpianya. Maxingal siye first long lead course nga ton luo we maxingal luo first single dolu long lead course siya taga literally immediately nage passage ma first long lal ko chak kalam met singan met liti met scribe singan too long top lal chiyas ngan he was really impressed ke top line. Naram machingan approach to Jesus Christ. Akalamid na parallel approach matagal ke foshin matagal ke metal ng luo foston ng course pe. Akalamid master which is the great commandment in the law. Metal ng luo ton course. Parallel na ke me foshin ash yimadash nang
Ay siya sin may simil daga scribe siya bangan. Ay kaya long lo sa siya kinasin siya. Ay ito po wo na selos. El siya siya masap siya. Siya siya masap siya metliki mana kayo. Nakadeta ka niya na kaya me fostok nga nil fa mo matluti na kaya master siya nga na. May chingan daga akflat Jesus Christ kaya lorek maganik ine siya nga no. Aske foston mo lu makadeta ka ridipian siya nga. And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but God. Na ifingat kita na, may chim singan daga, inche pa siya lang daga siya. Ilti na daga, wana lang, siya kinlan mit wana mat daga metikingan, mit ngan daga, siya nain shufe, ka siya nain me, akulukyan, discredited Jesus ke litilan nga, may chingat daga, wana in ar chinyuain sila, il daga, siya. Na ifingat din na kasin siya sukungan. Akalam mo, which is the first commandment of all? Dia masap si mayokin mit. Siya yun me, katkan lalalving mo, may chim singan, scribe singan, el chivana wonder, how Jesus might answer. Marapay, may tutingan siya, ke masap si mayokin mit. So in other words, fingat di background nan masap ngayon na aspe ma simle rabbi na aspe command on fuku gato tako ke ma sham kunya ngayon. So katkain pechela la rabbis ka matuti lan choose ngayon elang tape na in maslo style shuk na la piepe artipet in maslo sin shuk la pia mas mayokin nito. Now that's common in that time frames. Or may chum singan taga wana lang kishuk la may answer lang Jesus na kemasing niya. La may lang chivena, ka rabbis, may choose ng chivena, shuk out of those many commands, wana nga kalan mo, 600 more commands in well mataga, masingaw mataga, kaya Exodus sa talong ulingan. Kading kalam na, inoy fashion lang may nga, aspe, masapon fuku mataga, masapan Moses. Nara, it would not be a surprise may chim singan, scribe singan in the section Jesus la me masap si mayokin mi. Bangan. Nara, if you got tin again, masingan na, ito ka na, if in Tibetia, kaya alle fresh ka rin kalam gila, top 10 ka list, si mataga kaya masap nga, ito ka na, if fresh ka rin kalam gila, the 10 Commandment, of course, may choose, scholars on may choose nga ito ka, ito na, papa na ngayon, siya may itaya ke first century. Init ba Philo, el mo Alexandria. El summarize siya, me masap siya ulingan. Akalam mo, me pangay masinga. Responsibility, na sin God, pamasinga. Righteousness toward God, na masyaklungan ba, justice na sin mo ito. May scholars yan ka, may chipang bang Philo, finan Alexandria nga, it'll summarize here, masap singaw lan Moses nga nila, God, na may niya. Kadin niya na, scholars, scribes, ka rabbis nga na phone na, arsh, lutut elos siya na rin, maslos in fact, la pia masap mayokim mit, may pangay atin siya na, scribe siya nga siya Jesus. Pak sinchik pa yung kuri siya matagay, may ke fos nung lalkos nga. Napangay ma Jesus la taga. Tabuko. Pati kalam ke fos nung yan ke tumul siya. Dahil vingat taga liya na ke me o siya ma scholars nga nakalam niya na ke kate med na may niya in summarize siya masap siya nga na siya kere kuri luo. Ma alakalan. Moses elme, vinkat kalam gada na, kero kori luo nga neta gatin na ke me maluo siya. Vinkat tita na, kashin siya siya daga mo. But thus the law of Moses suggest a hierarchy of importance, whereby one commandment can be singled out as being the first commandment of all. Pangay masimay na
siakke masinga masaplan Mosesaka ars masimata ka metiki masap si taga metiki masap siya na kayo na kay importance la single out being the first commandment siya naman pangi mamay nga tasaman imbel na kayo which scribes ka elders na get me rabbis mga elo samram kin mga nara encouraging ang taga siya la me masap si mayoke met tana artar in maxlos mta samram kin tipeti la pia masap si mayoke met na taga tana Jesus la tupuk masingan la kate yake fos nongol yan ke tongol si pang ni pyak yungan na taga tana masimeta patagangan Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord God is one. Katakan nagkakas ko sa pangan. Jesus the book, masimit, long, O Israel, lem si fan. Pange, me, answer si mat, el topu, akalim nga. La wang na pa Christian straightforward reply si Machijel akalam nga na siya nga recognize na Christian so nga na design in trapilya wang na mga academic max nga lu fosingan make of mga academic nga may nga scribe siya nga siya siya straightforward Christian siya flow na masimeda bang long o Israel Katsifan. The Lord our God is our one Lord. Our Katsifan. Akalamina paela, Chisel the Kokoti, Deuteronomy on course for Shakos. We got some of the Pang Masap Chin. The guy made, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The God the Deuteronomy on course for Shakos. I think got the Valieta na. Pang masipang shima, kas ipu si pang shima, mekan me long. Pang o ye si may taga na foundation na ke confession ma taga ke masap nga. Ilal usi na ke may Israel nga na may nga nan taga confess mang takat la siya talal funya. Na vingat lita na alle central na ke may choose nga. Bellal Jesus, ke bellal Jesus ya, na ke bellal Moses ya, but no shape na masing, shama sing, masing dal reside mga peluo in line siya. Bellal Jesus na mga dal maulikin na. Akala mo, masap si Jokimeta pa me. The first of all commandment is hear, long, O Israel. The Lord our God is one Lord. Na shima singan pa me. Long ear. Naro finger taga na akalmiyak pagam me Deuteronomy on ko for siya na katolo me tik na din ka ngan Moses metigelo se som ucha me nakematan fel promised land singan Moses akalmi na silos ke Deuteronomy on ko for on course for siya nagatolo. She pa nakalim yung masak ng Deuteronomy. She pa repeat my doctrine na ike Mount Sinai. Elo siya uchat ng gamatan felching. Elo siya somniki ako kwan God. Now these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whether you go to possess it. That thou might fear the Lord thy God to keep all his statutes and commandments. Pingat yung mga na o ye si mataga chisel repeating ete na masasya si na sielos. Na chisel flow ka ng mga or makin ba na may takang na si Moses nga. Shima siya nga long ako yaw Israel. Metigi ko som o sinde som nigi ako kwan gata. Pangin siya nga. Loving God, loving me neighbors pagkatram-tram nga. Inta ka usi, finrak si makadinita la,
Lesinem che me da me kadinito masap lu ma yokimet na ke me maxing a lu fast long lal ko tinga ton mula ko. So gatrat na shil me rada inshallah da masing ito na kishin chek suwan e flokin ya correct makin ya tudor min sapton bos. Na masing akalam ngen pangan. Eso min akalam na sindalit na tingkat ngen mesingan long. Ito sum da na masap ngen inak ka yellows. Si bakas makin yellows met yellows ucak ngan matan felkenan. Kan flok la li oya makate lushel ishelos meligia niche. Pantes ka shaw milos mdafinen iche for a long time. Nara deliverance pangan. Mesingan in si bakas makin yellows. Kaya kate lushelos meligia niche. Kalin de malkan na me insuk na masaplan God. Na ito ka actually get tudor mi on God first singal do ni ka long me ko hakalan mi masinga. Nara if ingat ka long ka diela meshi masinga na ke ear o Israel singa na foundation na ke obedience lan me command lan God apang. Elosin long masaplan God. Long o Israel the command of the Lord. Pang masinga foundation na ke obedience lalos na ke akpan God pamasing. Nara, siya na flok na. Jesus in fact mo me, elusiye mangan. And Jesus answered him, the first of all the commandment is ear. Pangamasing, long ear, O Israel. The Lord God is one Lord. Shema. Shema siya pangan. Elakalam yun na pala, katsingal singular in nature, director in three person. Proclaim na pala katsifan na ifo lanya akalam yang menefo posta kanin kat in pensingan posta kanin kat in pensima me moshijel sang masak ngan metti kita le ucap ng tan felkenan elosin itala katsifan na lalos sum siban akalam yung maitak ng sin Mount Sinai diki kat pakante nelos tagaligian ni chepa ngin na pella chije japang sakpan na masap chepan at katsifan connection jingan in daga na pang loving God, loving others. Na fintrack siya may dapa etaga na ke last name siya may daga dinita na pa masap luma taga ke me maxing a lu first me sisak lu first long lal ko na geton wala ko singen. Nakandak sa layla masih da long o Israel. Na siya na kalmo ni Yoksben masingan. Masingan long singan. That's part of the command. Long o Israel. Pangan masingan. Na siya na long singan may foundation na ke command na ke masapin akos masaplan God. Nang ako may daga check na sampram kin toplal Jesus nga nakatkan ta kan ke 2026 na pangan masima wang naligiga to. Pange me biblical studies, pange me theology siya masang ikesla, me storylines kung magatinda kaliyata na we need to keep the major, minor na kaya o yesin ma major na si kuma pa katalong fugakat. Namnas katin sige long masap siya ma chijan da tupuk na siya may scribe siya may chim siya nga long o Israel. Shema siya pangan, Shema, kasi pumalong. Nang ako may daga, kadalong fagkakat, nakia-context lu mga usuta. May gospel, taga singkot kay 1852, August 21st, 1852, gospel singat, tafala may tlarsa ni, uta ka Bible chimit nata siya. Siya u siya mawufa, sati makikiap siya taga ni mo siya ingin. Nakadaya taga Shema, o kusay. Sige, liye relevancy na ke makikiap siya nga. Kada ako na ucap na matan felkenan. Moses daga repeat it. Deuteronomy repeat it. Ako kwan God may takang Mount Sinai. Siya daga tupuk scribe siya ke New Testament. Ako taga ke 2026 na ke Shema long makadil fact. Kata long fa niya. Kaya kata la Jesus Christ ilitak na di section siya nga. Napangasal siya mga ako minan alakalim ke na ke opening remark like from the Teskal na ke theology siya. Theology siya na ke me biblical study siya. Kat kufta pa na yung kalim ke
Alalal fungi para ta fungi lapsi ma sikyak na siya mishin. Nga kum tigay na nga long kusay. Katsifan. Ifo makita ke Jesus Christ the ling singe. Ling si mata ko water down iyan ang. Nara kada liya nga Elia nga lapsi padash keng. Yok na pa Elia si mga kumash keng. Masap nga itak na sintik na din ka nga. Itak nga Mount Sinai. Tako, ako lang utsak na matanfel Kenan. Matanfel Moab. Moses el feedback kalwa ni. Taka te, Elia taka, akfon nila masap ka. Sivena, tupuk na sinscribe siya nga. Jesus Christ, Sivena. El taka fulfill, masap na kayo. El tupuk. Long o Israel. Nang ako may long for kamasing. Bangay siya at taga samsam kuin biblical study siya nga theology siya. Yok na pa siya pagin galam kela. Kat din understand na kat tol ko Islam masing. Kat Islam kat din along Jesus Christ. Yalong lakos na naman siya. Kat din. Wait class ko siya Kat din along Jesus Christ. Nara Elia siya nga nasikum kat hindi ito na. O yan na Elia siya pagkataskan. Kat din mong fakya kaitak le. Ganigin mo Jesus Christ. Liki payapalising. Siya deswan sa patan mega first long dolo. Nakadaloy ito na meshing Patakarela. Whiplash nga. Taka mo, menchis wona. Kan som government na taka kalan sa pikat. Shima siya nga, akalamin na pa, obedience na kakat ka menching. Arsh kat si fun. Tina, multiply kat siya. Arsh kat si fun. Fingatingin na Deuteronomy 1 ko, for singa lakos. You shall not go after other gods of the people which round about you. Patagal gigas merke fakong pantheon sing. Marsh katsifan. The one true God has more than one designation in the Hebrew language. Arsh katsifan na arsh designation pakandan example Elohim, Yahweh, Adonai. Tashakel katsifan. But he alone is God. Naro, masimatakai megngan pa me long in sang tepuk kesinjak silan macim singan scribe singan. Sisel floko ng mong First of all commandments is hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Nakita ka mo ear ko siya kate ear fakake makikiap si pang sisel wang ke. Narata ko, tanak, pa-consequences siya, katliye ka may kulash nga. Dahil sa government nito ko, dahil dinaliya mas siya hilakalam nga. But he alone is God. Kadin, long si kat si fun. Pangamasing. Masing ang develop kadin tagalin na kaya context, timeline luma, inakadin na samyangin. Kat ngat tali next 40 years. Kat te talaga det shun. Tasok ta fin traksyonan ko sa ang ministry nga. Ba't nakawan fulot na kaya mapayasin? Lakom, kalan sa po government, katingin na, tafong na yok si pangan, arpenin na si pangan, crazy si pangan, pangan main, we're keeping them major. Palang si sing. Opening stories ko family sa kaligiya, pangan. Kat kalam kala, tafong na yok si pangan, kat pan mo, ulit mo lang, kalan sa po government, kat wona, tina, makuluk si pat kaya, Hero Israel, Ashkat Shifan. But he alone is God. Now, other section, our school project shit. Kaya ito talaga kaya ang tako sa iya. Siya kasi siya mga section key leader sila niyan ko sa iya. La, kagat ka no siya, may government, nike pulpit lang God.
Elusia answer as mosla. Turning again class project sila. Kagat kan usia government neke pulpit lan God. Out as long as you don't compromise. Na bange aden theological me factory nake study study of God and religion nake biblical study sing. Kom som shook make Genesis revelation. Makom konay ke Genesis neke revelation yan kom organize yan nake me systematic theology si mataga tamil triskel ta kakate yan. Na kumita investigate taka rather nake yipngan nake salvation, for example. Kumtaga study ikakta na siungan kumkan itala me doctrines of sin singen, me doctrines of salvation, me doctrines of angels singen, me doctrines of yan na kayo mataga akal nake predestination mangan. Pangan natin theology singen. Tarakta kumsom shuk investigate get Genesis nake revelation. Pangan biblical studies. Biblical studies kumsom investigate ma ikakta na siung systemize yan kung taga me share na sin meta pangan homiletic singa. So you investigate taga na interpretation singa na taga systemize yan in taga me didi na sin meta pamasiga taskinga. I think that's not what's happening. Te pangan masikya for the last 24 years. Manefo manchisil wang narawan luti wan doctrines or kemang wangan kad eken na wal nga kataga usipa na malan fel or katina planik mas machisil akalim pang straightforward answer si mafat mo me arsme katsifan. The Lord our God is one Lord. The first of all commandment is, hear, O Israel, the Lord our God is one. Laisinim poinchi meta pa me kanineta masapluma yokim met ke maxinga lu fastlong line ko singa tol mulakos. Na mangem tak kek na siskatin nila pang top singa. Inquiry siya taga ke fastlong alkor to pa pa taga ke fos me longol yana ke tol mul singa. Nakadeta ka na ke mashe akke tol ngol ngan na pang. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Now, if you got na el shift som na get Deuteronomy on course for shakos pakat from piang ngayon al taga na get Deuteronomy sapta on course for slimekos. Pada kodi get and thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all your soul and with all your might. Al taga akyok siya long Israel na bange mas mataga in rela masap siya mit long imit Israel ashkat sifan na kumva me love the Lord thy God with all your heart. Kasko sa akalam kung fang long chum lem gat lom ke in siom kewa ke nganung kewa ke nan kom kewa ke kolom kewa long akuya Israel long shima long ashkat chifan na bagat taga ngakatiya na ke time frame lu ma may clash ko siya nan ta kenge tanagat kanaw siya tar kattaga kat pakantin bagat serving God fun. Loving God, loving others. Pakatram from good in Kalia Unidak Tolu, in Kalia Kota singing, loving common church. But the God loving God, loving others. Loving God. Katigam loving God pakantin, marsh katchifan na pamasap si Mayoki. The God Jesus is continuing Koti to Romeo and God first makers. But the line did not meshing I'm sure for singing on the Yimdash. Me bang mashing Jesus the man. Second command it to run me on because first make or el dinner to come second command jipam mo el mashing it to gonna tafala mashimal to fat much long Israel. Bang mashimal to kalia long Israel. Kung fa long sium lem katlom, kain sium kewa,
ke nganum kwewa, ke non kum kwewa, ke kolum kwewa, pang machine. That's part of me machine. First commandment serve as the second bookend to the one that he began in me. First of all, commandment is Hear, O Israel. The Lord our God is one. Na machingan pataga aksha fila ke fostol ngol Rani masapsi meta pangan. Masapsi meta pangan. Long O Israel ashka chifanna kumfa long shum lem kat long ke insium kwewa ke nganyum kwewa ke nan kum kwewa ke kolum kwewa. Na ifingat lieta na compare na ke gospel al meto long luo fichipe luk singaul. Nan kum kwewa singa el dena aske original lishe. El dena Jesus el et na ke masinga. Compare na ke meto long luo foston ngoli ko rakalma Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Luke singaul fos long likor. And he answered and said, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Tingkat dia na mind singan tego. The word mind el tego. Me et na ke machima chiche el topu me singan ke. Na tingkat dia na ipa ko singan na fon ka iptolu masam propinyan el arch distinct me aspect na ke kai simangan. Arch unique distinct insiom kwewa ke nganum kwewa, ke non kum kwewa, ke kolum kwewa. El arch distinction lang ipakos ngan dasak tamashima ito ka ngakumin kalam kela. It's really sampram kun masi fun. El collectively emphasized with na fon singan. Ipakos ngan arch distinction la dasak ta kaya sampram kun yak masap singa. It's talking about the old person. The old person. Pangamasingan. El emphasize met na fon singan. Ke insiom kwewa, ke nganum kwewa, ke non kum kwewa, ke kolum kwewa. El nanak na fon na met singan. Pangamasmay na kadin. Collectively emphasize the all of that person. Pangamasingan. In other words, met singan sang na fon na. Mo lalan na ke lang sising. Loving God, loving others. El taga define each of those areas. Kadin taga lieta na el yokshuba kadin carefully define each distinguish from other tasakta machi mga kuming kalam kaya pa. Mesingan met molan met na fon singan intak na singat. Mesingan insial kayo wa mana singat. Nanal kayo wa mana singat. Nanaklalan mana singat. Kalan na kayo mana singat. Instead of section niya mo, kalikaw na lang nga sang siya kitart ka mo, pangamasing, it's a whole being of that person, dedicated, committed na kaya akwaklan God, long si God, loving God and loving others. Na, kadata ka na, ipsiyemit na kakisensyak sukulan, scribe singan by fafalentarine. Ito ka, laisinim siyemit, akadineta masap, luo mayokimit taga ke me maxinga luo fos long laikos na gatong lagos nakatsul sipa kalweni pangen Deuteronomia on course first lime course medolong luo fos tong lead course maxinga luo fos tong ngol na luxinga fos tong lead course akalme and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and thy love and your neighbor as yourself. I think at the end na wana nga kalamia. Ipakos nga na fon manasin ka. Pangan much mayoksu by mate. Pangan pretty much top shimit mind ka na kaya siyensyak sukungan. May masap si mayoki mate. Long way shred. Ashkat si fan. Kumin lang si me. Lang si lem katlong ke insiyong kwewa, ke nanong kwewa, ke non-kum kwewa, ke kolom kwewa. I think that dito na katlem ta si pang. Elde ka din peace mili sang na silma. Malreda pa
more large. Manaka while large malan God. We need to really give him submit pang loving God, loving others. Naro vinga plian again. She is from standard lesson commentary academy mo ar tingtan jing som lut a lord make book store college get lut to chill wing ay academy mo arch metigen merak me art ya lord make book store jing ay kawok sila nge taga in and out well al from the street la som elar nang and fashion katabela tingul je boyfriend sila nge taga Leicester Bell de Bangalore de Lara Tindan Dak na Kishin Cheki, me Pia Ela committed Nashik me. Guide Mangan that Kishin Chek, Danchan the Kishin Chek. Now, before long, it realized that me marching a le to look in your relationship. Now, if you got clear than that. From Lalos ke bookstore singan nage oyan mukul singan dagam tadar al som lagay kain mangan el daga loing dana it's a roller coaster el wo tenawo kain mangan na daga dana el yan nage molin life in lao la boyfriend silangan daga they na fully commit na ke relationship singan. Now, if you got in a pang machine, na ke total all body commitment chima, sang insyong kayo, nganyong kayo, me non kong kayo na ke kolom kayo. Kaya liya na kulchingan el taga mtana na rol flok le fact cash manashel el flok le som shiba one commitment china ke relationship chima katli na ke in mastron matayin singan na ke boyfriend sila man part dadaro ke bookstore singa na ving katli na ke oye si mantaka ke masok si mayoki me tana Jesus said that the greatest command was to be all in regarding our love for God. Pangamasing. Matayin singa akalam mo in the past ilwan na mukuli kawak sila niya eltaga from the God, tui, na shiba somni, shiba floko. It sleep in and out like a relationship singa. Namtain si maurit make bookstore singa, eli atin boyfriend sila nga, el taga one fully commitment. El lama na siya siya na like a relationship lang na singa ata. Lala taga woke line singa, na el som laki katni, shiba floko. She was not fully in like a relationship. Now, ushi masking cashier ngakum na ke o yeshima masking. Relationship plus machine God. All in. Pachichel ke. Katlaim tashipang. Katin some na fun. Loving God. Loving God chibang. One in Kaldari. Na chefia kayak na kema lon fella sing. Nanakla kay we got the kala ay we fella sing. Na fun na. Insyong kayo nan kung kayo me nganyong insyong kayo nganyong kayo nan kung kayo kolom kayo pasang from ganyan. It's the whole body. It's all being of that person in lang sikat. Na shiba na flokle katin ushe mga kumash na ke matamla triskal dam ta academic theology singa na ke biblical study singa na te pa kadash ken ara normalize ye ke ma katkan som week off men ne ka we akflachi kat singa katlay ta si bang na ushe o ngai magat talini musingin kataka dilieta na te pang ma si ma katin along si kat katni ken na men lang si kat singa efo first of all utaka watered down system siya. Nagkipapal siya mata ko. Kaya pagkat mo siyang naragat mixin na malang fella. Wina fasya. Kat pan mabang. Ang mga pasikyak finan ko siya siya. Yan yung ayok pasikyak. Nakadaliya da meshing. Makikot sumdiki. Wala na from silang kintan siya.
El som na wikat, el som ni siya na fulo. So siya na total commitment, all in siya ba Trump kanya. Sang na fon na sin God. Nagada ka na top siya clue may taga. Inak fon nila inquiry question sila mag-scribe siya. May masap si mayoke meta. Chisel tapu. Long o Israel. Shima long o Israel. Ashkat si fan. Na me. Long shum lem. Kung fa long shum lem kat lom. Kain shum kaiwa. Kain anyum kaiwa. Kain nankom kaiwa. Kain kolom kaiwa. Na for single dolio pa ito kang. Taka me. And the second is like, namely this. Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Pangamasyon. Kas ko sa kalamyang eh. Pangamasyak luo. Kung fa long shum metalan lom, wana kum si fen. Wan siya pa masapyok tigi maing. Maxing a luo faston wal siya. Na top na get siya silang scribe siya na kaya faston wal ya. Tolngol siya na. Masi makada sampram kunya pang. Ito ka na kaya meshing eh. O yes makata ka sampram kun epiang siya. Metalan nga me. Kaya raw na siya metalan nga if you got aligned na siya God. Vertically aligned na siya God. Tal na kayo. Kaya always do good for others. When masing ito ka. Kaya sampram kun na kaya ipsiyak lumay ito ka kaya puklal siya. Tana pa nga. It's if you got issues na kaya ngan God. Kaya raw. Mana kayo wawo na siya. Mat na kayo. May katita naman nag-work lagi in the image of God. Naro, scribe siya daga may siya masap siya yoke may dapat siya follow kung get top luong. Top siya may ta long may Israel long siya may long siya kat kensyong siya klu. Kung fa long siya lang kat long kensyong kayo iken lang kung kayo kung nganong kayo ke kolom kayo. Pangan masin meta. Akluo. Pangan masya akluo. Kung fa long siya matalan nung wana kung siven. Wan siya pa masap yok tigi maing. Elani may chim siya nga inscribe siya nga daga siya masap siya mayok me siya flokin ke malung. Long Israel, long siya karimit. Long siya matalan nung pang masya akluo. Distinct mas matagal ke makluo nga tasak dahil connected na ke masya mit. Pang atesin. Got relationship si pang. One cannot truly love the neighbor as thyself without first loving God. Pang masing. Kung te kay nito lang si sing. O kung lang si matalan mo, tina lang si God. Masing el kapash. Kapash masing. Our vertical relationship siya. Our horizontal relationship siya. Now, righteous living toward God will always lead you to men who live rightly toward others. But niya, ang vertical relationship, horizontal relationship siya, siya learning from what? El para wala connection siya na siya God, met, na met niya, pang lang siya. Nara, masing connected. Kung te can truly love your neighbor as yourself without first loving God, nang masing. In practice, they form the commandment. They form one commandment. In practice. Kat maulgan, lang siya kademit, lang siya met niya. Pangan masap siya mayokimit. Met scribe siya may masap siya yokimit ay long nang ke masap luo, trakta, masifan na siya bang. El work any nen. Kung tingnan fat mom lang siya met niya, tina lang siya kad. When lang siya a copy love siya, source lang na copy love siya, takarun got me. Bachi siya akal me fin shak siya. Nara, liye, kada akata iya pa mga nage, mas siya yung tarakta, if yung katli nage, ma connected taga ke leta siya metal son nga. Leta siya metal son, sapta ako fosit kors nage siya lu, akal me pa masingin. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that love is born of God and know God. Ye that love not, know not God. For God is love. In this we
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Herein is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sin. I think that did not let me the machine, but they're gonna get mark on the meeting. Got the guy in lunch, near got the lunch got. When source one lunch is in the Korun got me. If all, when one in lunch and fellowship. Now, she been at the got na, you should take on one God, but in like a Tokoshan God, but in it all me a copy love shim. In our connection, I should, Narun got in me. I should like a life in large care. Much easier the girl life in Chakshina by Castamana one a share. Now, she been at the gun as she come. Timeline new mga katram from Guinea. Utaka Lane Shemeta 1902. Utaka Lane Kikap Shaklu. Malu in the Katana. Kadako Flapena in the long shishing. Na para Katia long she lasher. Such again in the Gina made. Kat neither near my dama, kat long she come, the two nuggets from the lashik. I think that I'm going long she mark calamic fin shaction. You win not a long shishing at the calamic is she or and she'll do for Jacob. Long shishing it in a what lamar look na she. I'm much more attached. Oh, you know, Yorkshire scribes and section she just can't know. Long she got Kamana one, Kayma. The old body long she got. Namtaga the machine at the gun. Some Nasha, Kapash pen and a machine mate. When a mass of Chimina, I didn't lunch with the long, when I got lunch at Chifan. It's all about love. Nagadata got the solely like telling me. When my sourcing at the love, Rune got me. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loved not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? Still the imagine. Then long she forget. Catching and multinally. Still uncomashing. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loved not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? Man, look at the refers yan na pa yung mga. Kador man look on na pa yung nakilang siya, nakimasap siya mayoki mit. Kat nikun na pa yung men lang siya siya. Upe na siya siya. Efo, when kat som niki ako klan God. Kat som mataw kaya makikiyap siya. Nang asyuos, siya wa nakatakalam niya piya niya. Which nga lakos sila, kat malaki masya nga. Mafat na pa the big difference of it. Wangan na kilangan si betago ko fella siya nga. Ato ko nagka-fella siya nga, matake fella siya nga na me, faka gospel siya nga, may danta ka nagka-mold siya. Paano nga focus sa? Wangan na kaya si bet, or man na si mayta. Wangan nga matamold ko yung mayta. Wangan na pa makaya na, Jesus Christ makaya na. Pangalang siya. Pangamang. Nakadeto, for kaya, long siya nga may tlas ko siya. Kaya katrat na ulit makin water down si mata ko. Tinawag ka ngon man ka. Pangayon si mga kuminan from pagmingin na. Parang aki ka dimta ke time period lulan met ko siya na. Time period si metabo, uta ka lang, uta ka ngon man ka. Makikip si mata ko wot nga pamit nga taga walyang siya na ito theology siya ma. Tamal cheskal from we people go study siya from kun. Mau siya storylines ko sang kes na mga from kun na siya ngin. Aro kat me kadesh la section activation. Napang kikiap si mga kumash kan na siya ngin. Na met las nga ito la tafung le, dala na wos la ke mas tafung le siya. Make wall. Banga mashing. Te make mash was lan Jesus Christ, so make self-centered. Na ving di ma katlian na ke grouping di me kos mga from ginipiyang niya. Na ke me high priest, chief priest nga.
nage elders, nage scribes. Kachambram kin Pharisee, kachambram kin me Herodians nge, nakachambram kin me Sadducees nge. Meshingan self-righteousness. Meshingan pa materialism, skepticism. Chijel the line no phone na matulungan. Na vingat tila na pasikyak na sisingin ng. Matas ko siya kaya sali giplungan kung kalam gena art inkani git molso ko fan. Met mata ka wos le tala tafung le dal ke wor mata na ke mga ifa dal shakun wala sa. Wangan na pa mawal nga rel. Si was nan lame Jesus Christ pa inu ko. Masap si mayoke me da pa kadin lang si kadin me. Kadin lang si kadin me. Meshingan long o Israel. Long askat si fan. With all you're all being in lang si God. Nakataga samram kin masyak luwa pang lang si may niya. Kada long da na malung ati ka in fashion di. Na ifong kaita mana pa siya lang si God. Kawag siya lungan bam lang siya. Pang may nagahintak kisyan siya ki. Manifing paya na paya kung lang siya God. Kung may kanaus na siya wood na. Mandiyan ako siya mawala na siya may. Pangal lang siya God may siya. Yak kalain sa pagkimapaya lang siya was lang. Siyap kumilya kin pastor ka tiking ka meron wangan may isang muligat na siya in Jesus Christ mo kayo. Pange point siya may nagaling turning in na may kat na siya tamal fiscal nga. Within the next 40 years, ba't nagawa may issues na within the next 40 years ngayon, taka na kaya mas matuta ka kay Jesus Christ nga. Tan lang siya katin me. Pange masing nga. Nakadalong fa kaya, wana si masing matagal kaya matawayan masap siya me nga. Oh, long Israel, Shima, long Israel. Kaya long fag niya, kaya may ita, was na kaya makikiyap siya water town niya, kaya naman siya nga kaya siya waling nga. Pangakim tak differentiate matlas ko siya. Kung isin kaya naman kaya na maluwa pagkatas kaya niya na ko siya nga. Wala yung kaya naging maluwa matagal kaya paya pala, which is very biblical. Para kaya ito ka na kaya maluwa matamal kaya lakate yan nga kaya biblical studies siya nga kaya theology siya nga. Tanah barakat for siya, ni mo siya niya. Makeme materialistic. May nga lang siya waling yok tigi masiwas siya. Makakalam niya, which nga akos lang siya niya. Which nga akos lang siya niya. May nga panam dake lang kikiyap siya niya. Makeme. Ang katina lang siya ka. Masap si mayoki mit. Askat si fan. May talang si wal. Yok tiki kat. Chisel da buk malang si kanin mit. Nara, kaya na line na lang si kanin mit nga. Kung niya katipa na lang si mit niya. When genuine vertical relationship siya lot na rin God. God, was like a walling a meta. Then I shall shish one not cheese the shell. Was online ministry, which in a lacus. God asked him much like got me. When Mala lad for me, he kept on a chicken, Matake, Madanake. Barangataka Shamshamanga. In actual was she got no fun. Got into the statement Matagar on Jesus Christ and match. Long she got him in. Askat si fan lang siya in your whole being. Taga na lifti ka singal niya, singalan ko pa samram niya. Mesingan, thou shalt not offend nor bear any grudge against the children of your people, but thou shalt love thy neighbor as yourself. I am the Lord. Lifti ka singal niya, singalan ko pa nga. Na ivingat niya lifti ka spook siya nga na akalam niya how they approach God. The only way they can approach God is God's way. Matching and sacrificial system siya. Na vingat na Jesus pa sacrifice siya matagal. Usiya in kanikin mo so na. Kaya na holiness siya patagal. Holiness.
holiness singa taga ke lift ga singa ni korting long course matang chi bang mana ka wa tara man sing kat mo kayen katika ngene man sing kat non ka mana fel insia man sing kat kal monuk kolak mana malan fel mo it's the whole being of the person na gada line gangan gada na matalan na singa e yok shibena shishman pange ma Kadel rala fin fella in his image. In his image. I think again, watching it and all in his again. To love one's neighbor is to treat them with the respect and holiness demanded in the man. Lifting a single cortingal long on course. Subtai Gakan, like Subta single lead cortingal long on course. Pang matching. Nara the Kanye Masap Lunge, long Israel, long Chikatime. With your whole being. The gonna get me mashaklung, a calamima, buying a mass of chaklum, fell long she with the lamb, why not come she fan? One in sheep a mass of shy. Catalia than a bang and foundation she matakoke. Rest of cuts commencing. Together, these two commandments provide the foundation for the rest of God's command. Bang mashing. Those who fail at keeping these two have no hope in fulfilling the rest of the law. So vertical alignment, horizontal alignment, even kung often laki, work malang Jesus Christ, even shakshine, kumulin ngon, matat na pay, layawan na pay, oye siya magamet na kapule siya, malang ka. Kumaw kayo, malang kayo. Even ka tagal di art stories ko taga metiki, inakalam niya, may choose bang pang elal. May mata silan, may choose nga. Ito yung may as elal the elter. Hillel the elter. Matay Marlon 40 BC nage 80-10. Na may chandal siya the challenge siya. Siya siya. If yung kong summarize siya masaplan Moses, in a one single sentence, kumera ka. Panginoon mo kul siya nga Hillel. Hillel the elder. May chantal siya, may choose siya, may chantal siya siya. If yung summarize siya, masapag Moses. In one statement, one sentence, kumera ka. Apakit to plana. What you yourself ate, do not do to your neighbor. This is the whole law. Pangamasing. Makum tia lang siya, may kumaran na siya, matalan mo. Pangamasing. Pangamasap siya. This is the whole law. What you yourself ate, do not do to your neighbor. Makum siya nga, kung tingnan na siya matalan mo. This is pretty much, top sila may chew siya na siya may chantal siya. Nalita ka na, elineret me, or a wona siya matsaya, lang siya matalan mo, man akong lang siya, fan. Nalita ka na me siya nga, wang and crown for selfishness. Love of self here carries the sense of seeking our own good. Epi siya saptal me, or first, long lalikos, long yak kalim mo siya nga. Akalam mo, so ought men to love their wives as their own bodies. He that love his wife, love himself. For no man ever yet ate his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord loved the church. Pang masing pang lang siya tram kunya. Din lang siya matan kaya why not siya lang siya? Man, church, his body. Now, kadatago actually masing ito na we ought to treat others as people would treat us. Mato ikos nga lu. Jesus on the mount. Therefore, all things whatsoever you would that man should do to you, do even so to them. For this is the law of the prophets. Look on, and as you would that man should do you also to them likewise. Pangamang. Katita ka syukatin mo na siya sifena. Pangan lang siya even shakshin. Kaya siya pilta ka
sa catch up ye liken na phone na catch up la ta ka catch up in me ka din la catch up she na shikko me singan mon mapat pat she magal lang she na re vinga ta ka lien na ke o yen da na pang masap na kayo prophet masap we palya na kayo ta ka ke met we ko fosngal losing now therefore all things whatsoever you would that man should do you even so to them, for this is the law and the prophets. Mga ti massage. Ara kada ta kalina ke o ye shi mai ta ka me ip shi mai ta ka na ke two full answers shi ta ka ke answer la Jesus na shin but shum shingan scribe shingan mau pe na shum kon akos na ke pia long chi got ka long chi mit ni pia ma chi ma ko me li ta na you find it most difficult na ke kon akos thing na ke naro kada ta ka inchi bet pukun ma shingan yok na ke kishin chek so in what ways are the two parts of the greatest commandment interconnected? In what ways are the two parts of the greatest commandment interconnected? Matching us straight from Standard Lesson Commentary. Into ka akyok ye ipshe na ke me, da sinem shemet lasha. Kadine ta masap tu ma yok met. To ka ke mak singa lu fos long la ko tinga to mula ko. Pangan la sinem shemet. Pangan ipshe met. Pangan me ipshe met na ke inso mak kyok na ke top singan. Nakadeta ka na iplu malala nga ita karun siya. Ka ipsi ma ita karun me scribe singan. Scribe singan ita ka na fostol ngul yun na ton ngul tolo. Deta ka el fue la cancer ngan deta ka akyokye. El akyokye mo kay na top silan ka Jesus na siya. Nara if ingat tiya na may chim siya fat na siya paye matluti kung fact water el shifana wang siya pa el ayel magay na. Fostol ngol luo pangan fostol ngol tolu akalamyangan elang shel ke insiyon kaywa aken nana kaywa ake ko kaywa elang shimatalang wana el chifana manye yoktigi makishefur pon na kaywa nakatata liye na ke ak yokye shimatagarun machimataka siyenche ke med masap chima yokin med Chisel to walk on long Israel. Shima long chika dimit, long chimatalang mo. Nangen al the expand na magana reply shima chisel lakalim pa postol mo mga rate lang yan. Into na Ella Cree are restate ma chisel lakalim. Scribe singan the restate answer si ma chisel sang na silingan. No masima ito kating kalam yan. The man claims that loving God and neighbor is more important. Important man, the all burnt offering and sacrifice. It'll expand topsilan God ngan like Jesus Christ ma kadil sang na sintik na din God ngan ke Deuteronomy sapton course. Pasakos na gyal course ngan expand mo bangan pa isum pa am agreeing it. Like si patafan la expand na ke topsilan Jesus ngan mo Washington men long she got him neighbor loman yok shubeligina all burnt offering as sacrifice. Get Levitical system jima akalamia sacrificial system. Now vinga Chisel declare, I will have mercy and not sacrifice. I will have mercy and not sacrifice. Ilakalmike metal ya singal dolu. Kadinta ka na align na pay na sin scribe singan. Elta ka akyok mo pay na pay. We kom Jesus mas kadin lang si kadin lang si matalang la. Na masingan yokliki kishe. Yokliki burn offering a we kishe sacrifice marik. Makin yak Levitical system sima kat kalam ke Old Testament. Masingan that gonna declaration lang Jesus Christ and look at kalam ke metal ya for single told you akalam mi masingan. But go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Masingan.
Kanigin mo bang long si kawil si may taka in refer siya masing ako masking ito na if ingat issues na ng pa chinuan na issues ta kang man ka kada lang si katim lang si matulang mas wala machijel right I think shaksin na metos nga lo fasit ko nakyo kipen na masing ma Trump from ganyan. But if you had known what this mean, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the killer. Tako kodia mga ke osia sapta onkor fos onkor. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Ni mga scribe singan el taga akyok. Nara kadipin dito na Leviticus system singan el intended to ensure me might nganin me di masap ngan na masap ngan ali yok me Leviticus system singan sacrificial system sima academic scribe singan academic mo it was not intended to success away with the Levitical system, but to ensure that the people understood which command was relatively more important. Now, if in elder relate against sacrificial system, singan na masingan didangan daga mitiki lang chikatin med lang chimitni. Sacrificial system, we burn offerings. Mana kay wamarik ke may takyang chin Moses ngan tika intaga yoktiki. Kaya la masap si mayokimit. Now I relate, scribes can relate sacrificial systems again nila. It cannot take precedence over loving God and loving neighbor. Now if ingat din na AR masingan. Tanin de me dan taga me prioritize siya me temple sacrifice ngan. Yoktiki na lang si katching. Na vingat som den ars istulantik na dingat ngeke Aisha sapta si fosingan sina ke singal ikor we Jeremiah ikor fosakot na ke singal siya dalta ka rela when me sacrifice temple ordinance ngan when to yoktiki kadin lang si katim met lang si matalang la na raga dali na Aisha siya fosingan si singal ikor akalan ni masingal. To what purpose is the multitude of your sacrifice unto me, said the Lord. I am full of the burnt offerings of rams and fat of fat praise, and I delight not in the blood of bullocks or in lambs or of goats. In other words, may nga taga usye may sang kisye malalos nga na God, awangan lang siya na kaya ako klan ka tayo, lo sum ukay malan felo, katshay, na dahil kaya usye may kisye ngan, mapay sangat, inchewe ka. Anchelos one ke, in other words. Asia svena lakalam yung might nga or makinna walos kaksakin niya inchelos one ke mang. Nara elde inchewo ke sacrifice, elde inchewo ke me pangan obedience niya. Jeremiah ikor fos akor nga me fos singal siya akalam yung pamasing. Trust ye not in lying words saying the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. Pangan. Kaltay, one and the Allah sum na ke temple singan bigin na katsima instruki Solomon man masyala temple sinal. So ni ka kuklan ka. That's the point. Nare kadeta ka na masap siya yokim meta. Long o Israel. Na may singan na fon na long siya ka. In his all being, and at the same time kung long siya may niya. Loving God, loving others. Kadata na emdak fon na laisi name siya finrak siya meda. Me masap liu ma yoki met ke. Me maksap ta singa liu fos lomawad ko singa ton mula ko siya. Kata liya na ke o yang ata na ke wikshaf lalal chija siya. El kantemia Pharisee scribe mo. Akalam ka metal long told akalam yang woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of meat and inns and coming, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye not have done, and not to leave other undone.
Kada dia da los ralik na pa masak ne. Los usye na o yala los sifena. Somnigi mapayalan ka. Na ngako flok na ke time period tu ngam ram kini. Lain siya meda form na tagal keme August 21st, 1852. Matlalal fungi lasko sayangan we akwakan kat rala lain siya med King James Version. Nagataga siya na liye na wo hang ko say wo managay wan altaga umne isla mapay singa usi masta singa. Na masta siya pakat ndakin na misingin. Na isipan na taga nakaya ngakong misingin tana pa reflect na kaya leader/misingin. Chisel taga line Pharisees, line Sadducees, line Herodians, chief priests, elders, high priests, scribes pa na menalos ke line all elos ke line all me tiflak matil pamasanya si mataka imololo sila. Napan mas masikil na si matkusanya misingin na. Itakle mapay sing utak ang makikiyap sing agadin fosyak ni mising. Naragada dieta na mga pasang tan katini mising. Makikiyap sing. Yok na pa is mga umin kalim kela. Again, it's so fun na mga umin ang taga na kena pa. Jesus Christ. Kana na fat na masin na. When papa palos mo. Kikiyap si masik na sin matlas ko sana pa usi. O yan na kayo mga tagaliki. Wo na selos. Scribes. Wo. Jesus la kalim yung mga. Actually, he met in the first one course. And when Jesus saw that, he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God, and no man after that dare ask him any question. Jesus apparently embraced answers scribes. Na la firm, machingan el perceive na pa me akalam ya masak nga. Jesus in fact na siya mo he is not far from the kingdom of God. Jesus din akalam yung machingan aske kingdom God mo. El fototo na kaya. He's not there yet. He's not near it. Masing imply like na lack something. El sun na iyak na pa El crabs the essential tasak el sun na utyak na kaya toko sa ising. Tasak el tako fototo na kaya compare na kaya machiayan. Nara if ingat liya na mweta kaya na takwalan God patiba na ashtlin mas magatakyan. Na wena tamil cheska lakal meka matamal futsingan lungan siya pasyetan si ven. Na if ingat liya na kaya ako magatliyan na masingin na kaya magatakya ko sa inyo ito na akademya ka alapos story matasman na siya. Ang aking dana kaya malan ka ito patin kyalam kaya ingene kluo magatakya na wapa na mapabla sa mga itakle Jesus makikiyap siya pangan itakle Jesus masih mau utaga Jesus kya pain na kading flock na kya pangan masing right belief siya pangan lalal fung iba siya pa Jesus Christ masap si mayoki med long o Israel long si God long si metalang pangan ni piyemit matagata na lalal fung iba siya right belief siya pangan pa Jesus Christ nagkagat ask kya ngayon kada na align na kemalan kata yung pel na kayo vertically aligned te usye mas mindful pa Jesus Christ ele ikesta ka din nilang siya na siya may niya asap siya mayokin me lang siya ka lang siya may niya na masing nga nito may pak mata siya bakit ito ka liya na kaya aro pa iya siya karo may right action siya may ito ka kaya siyem luo siya nga lakot siya nga likor ada ito ka saman masing nga tikun tamal tres ka lada ka akyo kiyip siya met nga ngan usye siya kofman nom na tukun na masya litrakyo kaya nakataga nag-kiyip siya klungan aksya fila front note siya nga tayo nga napangan tayo sinim siya may napangan kading ko na masap lumayokin may ka Luke ti Luke Max sapta siya nga Luke siya Luke Max sapta siya nga Luke fos
nongolan ko singet nula. Na flogan bella fingo tamlay Trishnan ko akyok masing. Amerikal fingom ko uskom met akyok ipsimet nga na matagan nag-ipsak yung Lamalap kaksigin kat ke kataka lipsala laisi name sa oyepe akata yesi ke mak singa lu fastung lal ko sing keton ngo lu ma tamali pa ne lusi na ke malidi lash misingi na pa na ngara ama ale phone la luti silala anak kon ye na kata point smile singe in feedback kaya got Mamak sinsiyak singe katara penake o yeshay tanake malan fail siya prestan si mawoy meta siya tik basketball si katik yakyushima pishlay meta kat kapenara na ken siya nake kaisimat kik sinsiyak kun na scribe singe religious leader singe kita ka naroon Jesus nge ito ka naroon kishipenel overheard dispute siya in Maston Lame Jewish leaders nga in kisensya kun masipen ako chamam kaya nga na panang kitopan ki right belief siya nga sikya kanta na eloang nageta na wangan tafong lagi faklal layman kimasap makadito daga ke buklime ko simit ke papal nata siya Genesis Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Na Deuteronomy pa buksya flasi ke bugin masap ngan masulban na kalweni mana kay walo sinara terab metikitelu chak na felin ulayanga. Masap singaul makatitam darit ke alumet nge nikkom esya na katsaya. Nikkom rana sin katay na maslala kakatay na maning shaulang ka felat din. Masap singa ulngan ash pakadita la ita kyang kiyot luo nakadita la verticality siya ke limekos ate si mga kumsum na rin kat na power of vertical nanan siya po siyak singa nilang limekos siya tukma nikum akmas nikum kusho nikum shapash kaskas kikiyep el nashlo kom relational papen alikiagi ke siya mga kumsum gainer tort slasha sokas relationship nakat findan ka na ke masap singaw ngan takyang ke yotluan nakat fin study ke oyelu makataga shanam kun ke theology biblical study said na art masap peon fukusingal tolu itakyang pe ke buklime ko simet ngan in Maston masap onfuko singal tolu ngan kumelie simle do not ka do narana negative connotation ke tolfuko ngol lime ko shelos aluf ko ang alalkos anain tagata malala nara wait kean la positive ka negative kata tuwash kata anain akalimye repercussion ke pelsi maash disobedience na pa samtek pemangen inkain samsam kunyak la na fin pa onfukosingal tolu na sulpe ka chamnam ke masap singaul ngen na pia masima yoki meta na pa toplon layman tamlipan nil taga akalimyem tawak na ke lail mo Shima siyanganel teksinanain ukas katyakke kumkan liget Deuteronomy on kor fasakos na kalimekoshan lipsha Israel the Lord our God the Lord is one love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your strength
Kada long siya fagya ke soul siya ngay takle. Kilang sige siyete sonikal mi kastong ultoli ngay. Nara confession siya bange. Anadalin devout Jews nga dalaka. Inkain ongekun kain shilpena fact kel du denga ayape ko. Na bangen me yok shipen kapash na gayan. The Lord Yahweh siya mga tagasamram ke Jehovah siya may taklangan is one. Here is the heart and the soul of the Hebrew faith. Yahweh. Lang si katlom kinsiyum kayo, kinganum kayo, kikalum kayo. Narala powerful king akum taka kadinnan ka na ki demonstration siya matamalipanil samsam kun na ki commitment ki relationship siya samsam kun. Mga iti siya lang aliki o yalako min lom si koma. Mga kum invest time lash kaya elwala kapash na wupo ke. Na alaki ko sa akilenan Kushan online ministry deka as a feel-good ministry. Katte deka awla alusi, katte ka in fact ma kastan ka ata. Ora tamali pa nilang akyang o kushay esmak lagi pelsing Lima kikiyap si makulgat kiyalong ulakos Kat shuki no ala na yok maya tapatat na fish. Because ka na fash na. Glukoy nga na fashion na. Akmas nga na fashion na. Derek fakemangin wangin le. Kadin na kadin folok. Centerpiece ke mo lakoma. Kat folok na yung God. Nara, ke factual ke wal ngayang ako minanan ka mga singa kuya. Kumlang siya kia boom kitaliktuman kayle. Kakom lang siya win the world and lose your soul. Masingin ang kinakla siya. Lumalap taon liban ki. Akatayan na fanin sima, taga nenek na phone na. Voice gash magom. Taga, akatayan na kalam na siya kay wangay. Kaksingin kat game, naknasyash na met, pinkom nung govitari, lumalap. Kulo malap tamal treskan, kulo na malap ke. Kung taga summarize siya tanale. Panangan. Tagalan na kayo mamamakin na akfasyak Naro, kadasum na kay ipsyaklungan pa right action. Right action. Aro pa'y, aro siwas. Siyem sakta lufa, siya lakot siya likos. Kadpreda na pe proyela ke machingan taga siya first by first year. Pero makin ba na matagal ke standard lesson commentary na atasyo. Navin katli me metiki passage singa for singa akot na singa lit course ke shem sakta lu. Kadali na ge max singa lu shem lu begin with the discussion. Favoritism je patakas ikasla me shem sakta lu singa. Akalamiyak me cash up siya na ke sa cash up siya. Na evin katli na Shame lalle shuk met ma riti laita shilang. Inalle kalim kela showing preference na shin met cash up for poor, met cash up ligi met cash up. El taga society royal law shi mataga chije la kalami maxing lu foston mulchi kalami. And the second is like this. It's like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. On royal law, singan. Makum kira in direct na shuman. Umashin chin good bana, kundera na shin machay. Natagata na, lifti ka singalya, for singalay ko siya matram gunne. So in other words, passage siya matagal ke, me, max singalungan, Machija daga kalim ya top siya na inscribe siya nil daga ni nen daga machima pada daga like a practical means may daga ke me shame sakta lu for me singa lakos na singa lit course kan kada liya dana kadin me
Shikarsak katinu si examples. Shikarsak maesang nake mol kunyan ka practice mauta ka inspire ke siem saptalu fos singala ko singali question ma nene ka embody masak si mayokimit ka tramram bieng. Now, a practical means putting into action ba tramram kinyak ya masing. Now, if you got to go there, ikestan siem saptalu if you come from there na our favoritism din again with cash option again with cash option. If you come read it. Siem el claim mo me na sin my read it like si lal siem ngay nakalam mo it's better. It's better. Someone will do well, man, even in lang si. Matalangal wanan lang si el chifan. Taga kalam ge siem saptalu fos alkos. If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. Pamasin. Akalim. Ke fos alkos ke saptas sing saptalu sing. Kuma ora ewan mo open na shumiving kum fulfill royal law sing. Love thy neighbor like you love yourself. Now, of course, alignment si may taga katinara masyan pa God lang si God imit. Min katikan lang si may niya even kati lang si God. Malungat kuhain ina. Vertical relationship with taga imit. Now, if yung katikan na forcing an akos pa taga kesta ipsingan mo na akalam niyo. Forcing an akos ni guys forcing an ikos pa usi me right action siya. Right action. Right belief siya pa kataga meta. Na yun na right action siya pa taga. Kat align na rin God. Align na rin with talan lars na siyem na taga siya. Siya ko ba taga ikesta masya niya. Rhetorical questions ko ba nga. El siya natin na expect mo yung answer na kimasya nga. El siya nga na. Kaya ko sa fa mo. Matili love. Pia siya siya. Pia siya siya may elfin fact. El lalal fungi. Awangan orek mo. Ya lalal fungi siya kahit mo lela. What does it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works? Can faith save him? Pagkas ko siya red lang yun na. Dahil nga tito na, siya me, si persakat, Christian so nga, introduce, lalal fungi siya question of when faith becomes ineffective. Pang what do it profit, my brethren, to a man say he had faith and have not works? Can faith save him? Introduce a larger questions me ineffective, becomes ineffective. When is faith unable to save? When is faith unable to save? There is no profit in faith when it does not have works. Now, if you got there, if you want got fat mo got lalal fung ya one or ma, kalme inactive lalal fung jilasyon. I mean, kung gawin ba mo lalal fung ni, kung never forget, kung lalal fung yo, pwede lalal fung is palom nga pipta pelom kon taga we create commission si makalam yak metalong lal ko singa banga masinga from gun nan ikes taga din take ipsin if in man na pay siya lalal fung si badash kan katliela tafung na yok si ban sin met ko sain agad musla na mata siyak sum masinga nanan kisen jemen pangay parang fa timeline do ba sun met las ko sain Mengkata na mana syafta siya bakisin siya kenyak na. Na even paye genuine faith siya mamas nga na mata musle ito na mana kuluk siya patagay wot nga. Lalal funi siya mamas nga. That's pretty much what Shem is saying here.
But ito ka read mga ito na, it's the same concept. Na kaya yes, may kak na sila tamal tres kalinga. Ito ka lang nagay why naksiwashi mo ito. Na kung may kuntigin, pastor siya, minister siya, kung matamis la ito lang, mga yok siya siya ba, matlas ko siya nga aske, farin, which nga, ako siya ka trying na gamay siya, kung matamis la. Well, alal for me siya pangan. You got to answer that. Kung magana ka na answer yung mga siya nga. Ako ka pray lang nagay over the last 14 weeks. Ilya siya papatachang na siya matlas ko siya nga. Makikiyap siya. Ako siya magkikiyap. Taka na ketcha na si stolu, pang fin chaklal siya tam. Na kung mo malalali fungi. Na matilila, priya siya siya madel fin fact, lalali fungi, wangan orek mo. Ya lalali fungi siya kain mo lala. Na pang siya may taka. Usiya, wanay, generally asking two question kadin. Kalme ineffective lalali fungi siya lasing eh. When ka tatala tafo na lang tamus la. Wait nga pataga kaya makin cash ngayon kadin def focus na kaya matafong na siya. Una katin mong niyang nagamang. Agad ito la itak la Jesus. Nara fin kat niya masinga nage o yes siya na prophet if ka may singa if in faith or one and or mo. Pwede lang kala diyan may poson course. For in Jesus Christ, neither circumcision avail anything, nor uncircumcision, but faith which work by love. Pangamasingan. Ayes power di si may tagal na kilala from sila kung may by true love. A faith without works is a faith that failing to love God and our neighbors. Na vingat li ka pashingan na ke mas matagal na ke me max up ta singa lu fos me long lai ko singa tong la ko ta align na ke o yes mai au kum gan mo lan fu ni lem long chi mai ni e bia ma ko me show bia ma chi ma ko me ta ka tram bia na ke mo lo man e fo me ta la ta fu na yok chi ba finen ko sa ngam ta musli e fo de pang la treskal ngan la ko no ko jingan ta ko pray la ke bos men pang o yes nge the faith pamit ngam ta kaya. Tại chúng ta frame là cái hoàn chỉnh ấy. Ta nó bằng cái mà bài chỉnh. Bằng cái mà chỉ cái đặc trưng ấy. Ôi nhá là kí kiếp chỉ bằng. Usta mất đặc trưng. Năn căn hoàn. À cô năn phát cái lăng chỉ làm lem. Action. Right action chỉ bằng trong problem nhá. Nào muốn được làm ta. Lý bàn của mình lưu cái là mà để bằng ấy. Kastan kat kosho. El kosho liki topole sword. Lesson na line mana kay lesson na mình mà chỉ actual sự cái gì actual sự bài năng rồi cái môn gì như này mới thành phật là cái môn gì môn là chỉ bắt trong trong cái nhận nào hôm nay là lại phun gì phát cả if in one or mà cái lại phun luôn mà phim công long mà triskal chia cái đó rồi là cái vị trí là có nằm trên này academy mà có đến anh càng kinh mà trên này completely taken off the shelf cái anh là mất class của sai insomni ki matlas ko sa men umloy na gemal samprab giniyen na tanas ak mas pasikya wukya na ni shen wana in ma men pang mai sang yakes makinya ka terin fok non ka mange masikya akwa nga ka te lie lam ni shin ta mana ge wo na kom making pasta shi kom making tigin je leminister shi o kom ta muslim me kom la lal fungi Lalai fungi siya pa kumaskan, e fom te mokle, kaya oret maluma. Men masing iba, yok si payment na si mitlas ko siya. E fom siya na oret makin leng si mga kumitala, kikiya, tinawda ka kaya nganman ka. E fom, men kum siya ko walo man, digi mapay silan ka. There's nothing else. Panangay. Na kan may kum siya ko walo man, kan may kum tinamta kaya lalai fungi siya. Malan fell kung siya ko ligi masiwasilan ka. Nara, hindi ba na taga example may na nagkakalamiyak yung mga pa. Faith without work is faith that is failing to love God and our neighbors.
Na example la bai daga tram kin ke forcing and me ko singalon ko sing kadin rate la akalam yang sie met lumos sin mukul kamatayin fin kofte fall awangan manalos Así was fat na sielos kom som in misle kom first a kub a gostia sang na sielos ma manalos enena pia shupe finga clear marching na panga o yesing if a brother or sister be naked and destitute of daily food enena na yok shibang wangan nuknuklan a wangan mongonay brothers and sisters si pasang pramwinyang nakadata na pangan siye example mausi na ke akluo example chikata akluo si pangan na ke sapta singa pangan masi me tataga ke foslo na ke akos kadash ke fos singa na akos ke singa litkor na fos lo na ke akos singa na kalami mo katap singa for in there come unto your assembly a man with a gold ring in goodly apparel and there come in also a poor man in foul raiment and you have respect him that wear the clothing and say unto him, sit here in good place. And say to the poor, stand thou there, sit there. Abang masing. Matawag yan sapta singa kalam yung matkasap singan taga nakatuwa ni singan met ngan loing na sil. Digin na met simayin na taga dal sam ilsom tu siya. Liya masing. Ito ka na kaya masing am ta kreditaring e fosingan ako singan. Met ngan lalal fung yung faga ka lo sito e ni nalan met dal te mukle. Apay taga na kalam yung kaya fosingan me ko singan. Brothers, sisters, shalom, if you know those one nuk lalos, elosino no mo na me. Hypothetical example bang, when I'm with catch up, in ushe point, she magadin kalam gela. Lalal fung yung faga, she kadashkin. Na matching a coffee fall, matching a no mo. Kapal taga shipper from kin life ni faga she. Ko if del favor with catch up, hingan digi mat sa catch up singa. In the Gaushila. Mashing el focus na kaya poverty sipang. Abject poverty sipang. Examples yung focus na sinel siya in na napay. Nara, if you got na specifically in the gonna get brothers, sisters, yung na may ting lalal fung ibang brothers and sisters sipang. May na nuk ina na mungo. Now, what does saving faith do in such a situation? Pangamashing kung taga mo malalal fungi awangin action makumta kasang karangan brother sister in Christ may na nuk kamamungo nakatata ka dito na saving faith siya me what does saving faith do in such a situation even pay na pay kumaskam lalal fungi siya mamuli kumlang or of a kind situation kumera of a even kind situation siya ngayon kung may dinin no for siya lang gusto ka na akalam mo and one of you say unto them depart in peace so akalam mo masing siya yung dala akalam mo me saklo siya was fact na sielos kung so min misla kung first for siya kup ako stia sang na sielos mamano siya na pia shupe. Amasing is taga narrow ye kan from kinla. But lalal fung iba from kinya na nage. Talera of kya if in pay kum lalal fung saving faith chiba mas kangan. Machingan coffee fall, machingan in a nuk in a mungo. Meko menero. O top siya taga da fat mo pang. A siya sielos fat mo me. Kum so min mishle. Kum first a coup. Ako stia sang na sielos ma. Manolos in na pia shupe in lalal fung singan pang masing na semel daga alle highlight ye masinga din ye na art large in sies el daga ye me lala mana ilya bang example singe
may kin siya na sin me, matlalal fung yung pamasing nila. Kat, matlalal fung ekin lalal fung yung saving faith siya pat mo ulkin nga, kat mo matsingan in song. El first, el kup. O kat ito lal, enin na, nuk, elin na mo. Na example siya nga nito kada, mana ilya si bang. Upebe na kadin, alle, non ko kat peche lala, mga pa sila mat ngayon na kat, sabi to song, o kat mo kat matlalal fung yung. Sige nan ka mga, lang siya kada met lang siya mat niya. If in katalain na kaya lang siya silang kat, ngayon ito siya makayin na eternal placing siya, siya pa physical needs ma, mat na kayo wa malalal fung yung ngayon, arpe, o yeah siya may kek na siyang konsang, na lang mat niya. May pangan lang siya. Nara, kung taka fact mo kung may lalal fung siya, action na mi siya, di lalal fung siya bang, makikiyap siya. Na ito kata na manay siya bang, may situation siya mat, siya may simis kalata siya nga. Akala mo may catch up nga honor siya, may sa catch up nga despise siya. May catch up nga lang siya. The rich are loved, but the poor are neglected. Kal neglect hindi may sa catch up nga. Instead of showing love as they ought, certain people have become lawbreakers while ingratiating themselves to the rich. In other words, salar mo na sin may cash up, diki mo sa cash up. May dinin na, ilos din na loing na sin may dinin na, ilos loing na sin may cash up. Na ito kata na, watered down system si magatash kaya nga nagpapal kikiyap si mautagat na sin may class ko siya nga, yalong lakot nga ngali nagkakata pitch siya, or ikfinain ko siya, nagkamay min siya las ko siya. Nangamtape ko siya, yalme ko siya, ito. Ito ko, yan ang gayo. Fake na pa, kikiyap na pa, masikatash ka nga. In other words, katin na ito naman lang siya, katimit lang siya matalang las. May ito long na siya, may cash, paligin naman inin na. Pang mo siya. Katin na ito, lamesing. Katin na ito lang siya. Katsyon mo, katorit mo na siya, may cash, paligin naman mainin na. Pang, efin pa pangay, nakan me. Tilalal fung ipakatash ka. Ali siya mas lang tamal siya biyak nga. Wan na may kesum na kaya. May siya may tamash, saan ash. Kalso, mandal nila, mungo may ash kaya. Pama katash kaya nga lang. The rich are loved, but the poor are neglected. Instead of showing love as they ought, certain people have become lawbreakers. Law na siya may cash up. Magayon. Naifingap ito ka na kasi siyem sa taluo. Pason ko siya kaya kalamiya pa mga siya. But you have despised the poor. Do not rich men oppress you and throw you before the judgment seat. Do not blaspheme that worthy name by the which are you called. If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself. Kaya ka na tayo masing. Pangang masing. May mo elos matake saving faith si pang. Then align na kaya oye si makatili na kaya machi siya somnefin shaksi na. Naving at din na kaya siyumlal apostle son nga na kaya siya son sakta tolu for singalikot na kaya singalikot. Akala pa masing. But whosoever at this world's good and sees brother have need and shut up his bowels of compassion from him, outwell the love of God in him. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. Pang masing. Kung di fact mo lang siya ngayon na. Ito lang may ngayon na nuk mo kung first. Kung may won na. Kung di sang mamanalo siya na inin na. Pamakadash kayo yun. Faal na pa tesis na kaya kanin takakadye me koto siya nga. Winter quarter na kaya may litilan church nga. Kanin kalam kaya na. Masi nga ito kada na panga faculty papa scholar. Kaya kalain made.
El paliang met manin la lengo siya ka. El taka niru education na si may nga siyak siya. May akum dala ke may sang yok impel na gawa ke church de lo. Talsap nga ikwa kain mang. May akum dala ke ikwangan. Bakit sumsang may church community lan church mungo ke. Liye mang. Agad ita la may tinin na finan lilo. Liye mga tashken. Na may pangay makikiya matagawuskat na may nga rap kay may flash nga. May nga tagawusya makikiya siya nga. Aragat pan mo pangay maptala. Pangay mapaye. Ara, sipa na taga. Right action siya ba Trump nga. Eving paye kat lang siya katimet lang siya matalan large. We live to honor God and we live justly for others. Kadara wana siya mat niya. Wana kat kira kat kira may tayo na siya. Pang royal love siya nga. Law siya nga. Na dito ka na may ko nga pa stand lan may ko siya. You tell me. Siya akalam niya second commandment ke max nga luo faston ngul siya nga akalam niya nga la pang royal love siya nga. Pag akalam niya siya luo fast alkos. If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself, you do well. Kat fact mas nga na piyan yan. Nara, even kung taga-reflect yung royal law siya nga, means loving others enough to include feeding and clothing brothers and sisters in need, pangay mas nga. It action. Kung te fact magay na kumara, in words and deed, kumara sang inanan mo ito. Arat na pa eh. Ars, masi bang me non-profit organizations that liang homeless children throughout the world. Ne mainin na raw fishing ba in an organization siya. Ali may ngayon na talit ngayon na napay. Ngason na ko na napay na yok si makat kan nefin ko siya. Manifo, en ko siya wo uta ko ingin na uta ka na kefkunen ka mema tapak ntak wangin na di ginamit na ito. Kada loy na ke wangin kof ni men may talik siya. Less than 6 months old. Wangin nu siya main ikeklatan sang kasita. Yeah. Nara ars me non-profit organization to yak arap mangan we been a church si mga fresh wing church nga dal loy na pa nagamatin na finance San Antonio. To nage factual papa scholar na siya nga. Pang mentality sila siya. In mana na siya. In mawona na siya. There's no royal law makadindaga liang machay. Pang organization si maus met plus ko siya. Yellow lakot na namjing. May nga shoot na wala na siya los magayin. Wangan lang siya. Pero even nga tira na siyem na taga kalya in other way. Naging faith siya. Dito ka naging force me. Siya likor siya na asya. Even so, faith, if it had not works, it's dead. Being alone. Even me, qu'est-ce que je raconte bien? Oye, pela lad fung ifin wangan or make, si vena misha. Even so, faith, if that not works, is dead. Being alone. Na shemel daga. Shipa usye me statements ko may sangak siya fila response yung naka rhetorical questions ko may siya kaya duo siya lakos. Me, what would profit my brethren to a man say he had faith and have not works? Can faith save him? Tatalieta na faith that is void of good work is not authenticate faith. Wangan authenticity, genuine, they're not genuine. Faith that is void, wangan or mawo, kalalal fung nisingan, and misya.
Such faith elme el alone. Such a faith being alone is dead. Na ifing malalal fungin na wan in mawi lalal fungin silungan na kaya or mawu ni siya lalal fungin silungan. Na siya kain kya pala na shishmit ko sayangin. Na triskal chegel daga wikshing anakos na namisingin. Saman mana yok spesye. Amadam tawuk. Wala lalal fungin siya pa maskin. Mana pai sila lalal fungin siya pa maskin. Siyak shumjiven. Manivin lalal fungin na pai siya. Kumak siwas siya matlas ko sayangin daga na kaya maulay siya. Maulay siya pa focus siya. Maulay siya pa chijel daga na finfelang. Na kumni lang kene kuluk nga daga kuluk kila mas lang matlas ko sayangin. Yok na generation may daga isus na. Ya singaw siya matwe misingin nga kaya future generation ma. Kadina naksiwas sila may tayo. Kitnatas ngayon kapag kaya masing nga matamas sila. Baye chinuan faith silungan. Tena. Komelyakin wal silung. Komelyakin. Yok tiki masiwas sila. Panga masi mga uminan, lepet sila ingin agad in fact na metan na. Ito ka, tena contradict ma Apostle Paul il akalamike, Ephesus chapter 2, pasal ko nga, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of your works, lest any man boast. Tena contradict ma sing compliment. Masi mila kalame compliment ma Paul il akamila. Salvation means of salvation siya pa Jesus Christ mo of course we know that. Na pensi mga disusta kang man God. Tako ma Paul si benal daga akalame ke me kala dial me ko first no lu na galong tulungan pa mawu pa siya fakung. So byproduct lan issues lang kang man God ngan man God inanin kom you will always do good works. Na kung di ka isusta kang man God kung niya na sila may ita, kung ta musla. When in action, kung bring it to it. That's dead faith. Mi siya lalal fumisingen. Papolil taga kalim niya ko, siyemel taga complain ma faklal polingan. Maula taga ke, or malan Jesus Christ, mga na, faith alone. Na having kumlita na, in other words, salvation is not faith plus work, but faith nake orekma. Putus orekma. Faith plus work, that's not salvation. Salvation is faith putus good works. Pamasing. Means of salvation da get Jesus Christ magain. Nagami shoes nam daga lang silan God. Ke presence leadership lang God the Holy Spirit in kom, you will always do good work. Therefore, pangan byproduct matagal ke fakon ngon in God kay siya. Lang siya ingon misle matay mong futas kalang orek mawu aru pasisel si fanalemfe fako yang na fon na tako byproduct lan me ngon man God naro we were created to good works which God had before ordained that we should walk in them. Ephesus 2 for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Pangawa yesing nga disus na gamasing mawungay ito ka makifakulan ngon kat Holy Spirit alarm God. What Paul stresses in this passage nag-Ephesus salvation siya pa akalamya mo pang a gift of God. Na wala nga akalamya siyemel dito na contradicti me mapolilakan me lushe clarity siya nake faith siya madako maula. It is faith that is alive rather than dead. Pangit. Lalal fungiya mo manifo ka disus taga ngan God. Na el united nake good work siya. El din alone. Faith siya taga mukay na. It'll always accompany good work siya na
Papolil smot kelazal mekos. Lalal fungi. Isuste gangan lan God. Ngon ilyak na inkom. Fakulan ngon e asinko. E kalam ke mo lomo. Man langshi. Langshi patagay me. Langshi kati me. Langshi matalang mo. Memtake me. Joy, peace. Pangamang perseverance. Pangamagatas. So, for us, the body without the spirit is dead. Chigaliye masing ale yok chubaga din kalam ke masing shem luo long on course restate ad pangay masing shem luo fastong long ko for as the body without spirit is dead, so faith without work is dead. Mano siya in one lalal fungi ni siya mano siya lalal fungi siya in one orek ma lalal fungi siya ni siya. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Pangamasing na umtaka sham mo kung kalensa. Kung kashas long, kung mata long me oye masam from kinya ke koshan line ministry mo. Tafung ne si pang kung mata na musle. Piye masing. But tas ko say Met na kay wa masak na mata ke makikiyap siya kankin. Panga oye mo pa ka champram kin. Katakan mata ke makikiyap siya any longer. Pau siya ma elya sikyak na si pinan ko sa inyo nang yok si penan si penak yok ki masing men panga ma ikyak na siya. Kadin taga na ke masing. Shusta ke ngon siya. Having an active faith taga champram kin niya. Me triti met long kaslan shem nga la kalam mi na ke kan de long magana kan aro shem sapta si fastong luna ke long mekos akalam mi but be you doers of the word and not just ears only, deceiving yourself. For if anyone be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a class. Aro kumti long magana ako maro pangamasing kadena the message lang got nagat mo kun message lang got we need to be the message na get lost si felang pangamasing na ko sa online ministry taga tana kat pa ni nine li na pa oye si mata kia pick up met las ko sa info na ke oye si mapay sing kat tours na ke mapay sing lang kat ni kat taga ke kon taga clicky mo mới tan daga na kya mo la sing ba pachi gel daga na kya na machi gel daga na kya pa kutra na mi shya akko kina kya mới tan mo la na mới mata ga el yakin wal nge for formality ki kya nge pangin kan machi mai na kon kyan kin nge na kya mo la sing kyan kin flok na ron jesus ke pel sing na gatta ga li aben na gel da mo tres ka ya fos sing e bien Shem saptago fossinga likos. Long fossinga. Therefore, to him that know to do good and do it not, to him it is sin. Now, kung teka, parang afak masinga piya e foil taga which nga lakos lang ta musle. Pwela lalfung jiba maskangan. E fo kumitala tafung na si pangam taga te fak inaksuwas si matlasyo. E vom te tuya tolla mas mataga wot nga na na us na ore magnege which nga lakos na mataga from kinya nga e fo kumara masingan na when te chinuan fit si ba maskan elya kan wal silong nga na siyang taga na meta inusi maswas singa pangin mas may taga kumitala ma ako mata musle it's a sin makuluk siya siyemi lakalam niya. Therefore to him that know to do good and do it not, to him it is sin. Komenta la makuluk si patay wot nga komenta musta ni museng which nga lakos pagadaskeng makuluk si. Nagya kung tinara masi main actual si may plus ko sa nga yok na generation si may sus na nga nga kadin proy nagya big force na tas ngayon float na ron Jesus Christ. Komenta musta kung proclaim makikiap siya nga it's a sin. Na kung pastor siya, tikin siya, lay minister siya,
ma-promote makikiap siya nga. Kumatala kuluk, kumta akshiwas siya, kumta ka promote makikiap siya nga. May yashi. May yashi, may pakumtashi. May pakumtashi pang. Nara yok siya ba kanin kalam kaya o yashi nga la. Katagayin pangun may tam na kayo na kaya fok na kaya akwakan katingin na metigipatla. Metigipatla. Teşid betakam da kiyapin kalan sapça barık ne. Akşi wasıcak payından orkingen na. Arş maşinen orkingen. Pafalok na ron God, Jesus Christ. Katol naman na kayo mga matakaw wood. Taka yalong lakor siya namin siya. May kuluk siya na siya. Fin ko metola, tafong na kumuta musla. Nakadata ko, liyan na kaya o iya siya nga na. Paita ka na kaya bumper sticker siya ma. Taka trampram kanya kaya siya church fin in Mississippi. Church siya nga sang bumper sticker nga na siya. Members na kayo walalos. Na, bumper sticker sa kung nga, tansang flu siya na kaya sto siya ko alosan. Fact line in church siya nga na siyong na palo casting. We love people. Akan we love people. Bangay mission statements ko lang, declarative statements ko lang me church in Mississippi nga. We love people. Na machi nga kalam mga archbeke sto siya ko alo. Machi mas la kudin story nga. Na il malya fushat na siya lang spot la siya members ka church lalamin. Like at least me bumper stickers nga an sto siya ko nga ikan Dila, oh, machingan may ka church lago when we love the people sticker singan ke. Pangan mission statement si lang church si Mississippi nga. Lalikian ke social ko lala lalkashos. There's a tamashi gakalimia. The statement alone does not mean anything unless it is followed by action. Kung ganda ka fact we love people, kaya yawad yame. I think why in action in the patok masima kung we love people singa ne wang in benakan men stickers ko mamsang na ke stories ko ma machinga shuman ke kitin story na elakal mo o ya shi madal lang shi ka church lang lang shi mo ito pa dal serve others example dal karing med ene na mo kitin na sin dalik every summer dalara mashingan program din dal kitin mo talikin na mo na siya na taltakan na keme, find ways to love the service members. Nakikcommunity siya showing meals, gifts, appreciation nga kayo. Tal sumni ke in all la pe patrum ga local schools mangan. Usiya pe snacks, teach snacks at treat na sin teachers nga. Harsh pe mangan ilosaro. Na dal me our hope is that our neighbors will know we love them as we seek to love them well. Pangamasing Pangakidin Church, Mark Tagatrampam Ginya stand out less in Ontario. Finan Mississippi. Bumper stickers ko nga naan kaya, we love people, tasak talal some action on. Talara ma bumper stickers ko in fact pa, kite mo talikin na, talsang treats nga na sin teacher, local teachers nga, lalke, community again ito lang talang sinapayelos. Ang masing ito na mirrori o yes mas shame lakalamingan. Faith without action is dead. Faith without action is dead. Just displaying the bumper sticker on our car is not enough. Although inactive faith is a contradiction in terms. We have to prove to the validity of our faith with meaningful loving in action. I think at the end of the matching na Jesus election on lang siya. If in action. Elto ko sang man na kayo his own life. Inela misya makuluklan fella siya pagkatash ka. Na ilpa ikesta ka din lang siya ka lang siya matulang las. I think that din nagmasak magdal ko specific nagmasak plan Moses nga taga na me God desire of his people living under the covenant. Meshingan may time but the people were pleasing to God only. Meshingan when they
may require action were motivated and accompanied by love for God and love for others. Tagay ke masaplan Moses ngan. Action madal lang si God and lang si may ngan by akin chuwi God. Pangan masingan. But the people were pleasing to God only when those required action were motivated and accompanied by the love for God and love for those created in His image. Word by word, the girl gets there not listening commentary. Pangan masingan. God lang siya waving at lang siya ni men. Lang siya matalang nas. Pangan masap siya mayokin men. God rightly aligned na kaya priorities nga. Ito ka the message nga. We live today to live rightly in others. Pata ka the chicha in mame. Akalam niya. Alik kalam ke. Naks niya luwas nga. Do you show your love through action? Pamasing nga. Nakateta ka na. Why ba na Moses la kalam niya nga. Na kaya masap siya ulan. Na kaya chicha ka kalam niya na kaya. Diti katop sila na sin. Scribe siya nga. Ito ka na. Pa na siya makluwa kalam niya nga. Critical faith means nothing even void of action. Pamasing nga. Siya daga reveal la alay yok siya critical na kaya mo siya nga na kaya mo nilad fung siya pa me action, proper action in kasha may niya. I think at na passage lu nga taga na rela true faith and right response to God comes down to love. Live out daily. Pangamasing nga. Passage lu mga taga sampram kin nga ito ko. Inna na ko yes yung mga komento ko. Nagka-lazy na magtolo siya nga. Kadin rala siya may lem-lem. Inaccuracy. Kadin di the accuracy immediate needs in our surrounding community. Pangamasing nga. Na which si factor nga kung rala siya lem-lem. Nakatagal yung lazy name siya may. Nakatagal yung siya may. Nakakalam yung mga pangan lang siya katamin lang siya matalang mo. Nakatagal yung action matagal kaya. Utak kaya siya sa taluo. Pasingal ko siya likot nga kadin nila practice pa kaya ma tako nenek masaplungan. Tanapakat akalam niya yun. I think at dito na Jesus greatest commandment. El tagal ligyan na kaya twofold si Mark Trump from ganyan nga. Me lang siya kadme lang siya matniya. Na lang siya matniya pa tako nag-action makatagal na kaya nga kaya ma Jesus taga action fin action. El sang mo lalo. Imulikat ka na phone. Kaya nga ako madaki pakotin. Lang ka lang siya nga na. Kaya always. In the present leadership lang ka, the Holy Spirit, kadin align na kimalang ka, na kadin lang siya may niyawan, na kat lang siya kat si fan. Ayok siya pa kadin siya na taga, akalam yung mga akalam yung na siya son sa tatolo, fasingalan ko siya lit ko sa akalam yung. Hereby perceive we, the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whosoever at this world's good, and see his brother have need, and shut up his bowels of compassion from him, how dwell the love of God in him. True faith express such a good work. Finart magkasya plong fellowship. Umitala may tayo na umusukyan na nasyong one lang singko. One. To love God and neighbor is the best sacrifice we offer to God. It is the gift of our whole self to God and to others. God offer living sacrifice. We offer ourselves as living sacrifice, work out in love for God and others, even our enemies. Namasing na ito ka na. Rome singa liyo fo siya mataga kalamiya kaya sermon siya. Kadali pa ko yung lang God or pwede kalamiya mo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourself, amen, your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God. Rome singa liyo fo siya nagasingal siya. Kalamiya, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to the which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another.
Mga taga akademi da na lang shi ngay taga. Nanak na phone na o ye shi may taga uskum ako minakin chuwi kat. May lu shake when natal Jesus Christ. Nanak na we love our enemies. Pang masing. Takat lang si kademit lang si met niye. Lalal fungi mata ka wang an action kaya ngay. Lalal fungi mi siya pang. Na si pa na follow. Masing ma yok shi bay mit na fella si ngay. Pa Jesus Christ. Pa kaslan God. Mana ka wang na siya yan kaslan God. Nakatagalian na ka time frame luwa mo telkam. Tagi kek na siya. Which nga lakos na nabisya nga. Katanta miss like mga. Mana pa siya lalal fungi ba siya. Lalal fungi mi siya. When ka tina ta kaks washi. Wana luto mo nito lu fashing along goshing ali ko shakalan ni. Babal na ka wauta ka ka ngan ka ashipe me. Yuti in ka inakshi washi. Inakada ya mashwostos na chinmay. Tamitlan ka din shwas na ako na fall na ka mawuna kayo. Bangay ipsyak luara ka tagali na ka mashima na ka esamlen na kayo. Na ka mawul siya nga na taga nenek. Na nakshimay na ka din esam ka wit na phone siya nga. Na ka mawul lash na phone na. Love God and love others. Bangay ipsyak luo. Wana akalam ya kada usya la tamil triskal data ka usye akyok lal na gip syak lungan to ko yang nes sumben na ke me history literary context lan pukne maya nangata ka read la proile ke nangata ka agata ya first by first na wita tamil triskal vinko umta ka akyok la ip syak lungan umta ka na ke me historical context na ke literary context na ke puklan ne maya na musi pelan ng taga rita la proile ke kat fast na ifinko Lumalap, mon mo bayron kat. First na met. Masimit ngan sangkulon sin kat ki. Akataya na wo ma. Kumto ko relan kya kat kay wange. Kasi longwe ki pe singam to ka James Luo. Fasinga lakos na kisingalon fasinga lakos kisingalit kosan. Pero nakkalin ni na si kumla. Akat na kayo maasan la. Finashish makatlalalfungi. Ang lalfungi mo kayo na. Wangan good deeds ka, good action ke. Kumakataya pa masingay ke. Katara makatara inbasang muli katle nag-salvation siya ngayon. Jesus Christ ilmi siya dahil finsaksing ke masingan. Tarakta hindi empty faith sila kung anak yung makataya kaya. Inas proof ke ma akalembi nara. Masi mga ke action akalembi ke o yasingan na pa. Ke genuine faith siya genuine. Kasi nga lang siya rikmakinwen. Fingumli kumsunali $100 bill siya ma genuine. Na kufla ko na klapi ma siya ma fake. Nara genuine faith siya katli na ke genuine belief siya. Matsi ma pa siya finsaksing Elikiye lal fungilal na kayo ayron Jesus. Nakadito alam top siya. Aok nga esam kong in paradise. Tamali pa na daga sham keep si meta yok kimasa plan mo siya. Nara nga kumines makpela. Jeremiah to ngol siya. Fasto ngol siya kito ngol ako siya masapsa siya. Nakadanan ka lang, si kaya kimasabon po, singal tolo siya iya. Namangin da ka na siya kadin liyela, kishbin shiklayen, brain lashan galam gimana kayo. Masi mauta ka na sikom, nga kumin baseline kaya ka, kapin kiaskin na balang sisinga. Pai moklekat, propelikat, may ngonlan kat asin kat, kadin kan liat and pan na naknake ini na makataske. Tapana nga raki akataya sima tamalilipan el taga ralang alakyalem
Ako min loyang na kela. En sima James saptalual de ko. Leksyon ay kesta na sika pa. Lalvong isila kung critical. El foit fin wang proper action sa ngatol la. Napanang ara ke uta ka na sinlaim sin siyak singe. Pia credits commandment singe. Napalak kalim rela toplalan na si na sielusan. Inda ka na siyes lang sikat met kin siyes kewa kinash kewa kalash kewa lang si bemetalan lasho. Inusin na siyes na keep the major. Lafo kya mama sikyakan na enjiman da ka na sikuma pa. Sacrifice sirikla dahil fin saksing ke Jesus Christ. Wangin sima at kanten naknas na siyes kya. Tarakta ke o yesi matamalipan el daga kalemila. Kataka oko kunene imasinge kisi testoni kalmi kor fasangol dolu. Wiksinga lakos te namisinge. Met kolya sa met nalal met. Ta masima kadin na kadin ta faila likiya pa. Atapani singe, asan singe. Kadin nanra anaki tamta luoma. Kadita ma uyel Lazarus. Kadin na Mary ma. Tana ke malangata. Telia ke kitchine ka kadin na masaya. Katfineta ka nagemalankat, amdage malankat, pangit priority lasha, sukme tokshailal, yaksyo siyakle, masima, etang na inshashkenge. Prepare siya kadakalamia makilangsi, inin na naksyo siyakle. Mindset si marela lengsi ngaya, corrupt to start with. Corrupted. 11 na masima tamaliban na lakataya ki conniving si cunning si mo reklegi karda na vida na nga kumin kain fulok ng ma pa iswasan ka ata narakataka orit makin launching kat lash leng si mo reklegi 1902 ma ngonlan kat ikesta leng si nga skinan ka ay pa na kisyam mo luo siya sunayan wa kiya samlong lu akalemie right on the spot. Wan matafong leke. Kulon singkat ke malutuchi mataga na siyashke kaya pa siya lang sikat lang siya matwiyas kamat niya. Na nagifakal tam lipa na kada fast na met nagi mananak si Mars nagi Mande ang Vinyan ki kasin kolan el taka ki ne lang sikat lang si matniye pakat taka rela from loching man kaksikin kat kel dam lipan el taka ki an teksan pa fastol ngol tolu ki mark singal lu na devotional reading siya may tapa taka ki ne maya sapta ko fasingal me ko singal ngol tolu na si fashing an vak mo orek man na keshipe wona kayo kadeta ka kadindutut ki puksilal na imayange alena arsanan mga kome konayak ki kade konayak ta na imayal mat na convicted ki price na leadership lalapa si mga kome ka inedala is so much dependent on the Lord. El siya met kol mga kom ini nakadin lututkin. El fa na asingin al kanaksiwas sila mga siya tramram kaya dari. El pa composure ke buksinge vinas katang met tramram kin mo ana el compile ya kamema tasakta. Buksilal nge kikat nasharam ke period of silence. Kata scholar nge mak yan ki yak ang futol ng luo. Nara kata nga tanglian na kinema yaskal dolo.
pason ko shan ta no ekain 30th year ke belal artisaxer sa bangan kalme pa 13 years tugun Nehemiah kung gani ke Nehemiah luo fassi na sabchi ka structure ke bukshinge pa nake rebuilding ka rebuild the city walls in Jerusalem nge nara sabta sine kion ko seta ka ta shamram na ke construction jingan nakadalian ke sabta it ko ngisingal dolu pangan srangan second part jingan eta ka ta na oyemael shikein sham duti metnge nage malo sinashkian nara ke oye singan ke in the kasharam ke construction instruction and kastil rek magan ke pa reconstruction na panangara sina ke on ko sana ke akalemian fasi bena ke sap fasi ke sapta se ke sapta lu ka tala e cupbearers na dana met pa rek mem or rek masinga cupbearers ngal shu kapin num la kof ko me wine numel to ko sha le mamit elvin moul el kansang to sha len num pangan lapan lalal fungia it's a prestigious job el masil wal se ma wala pe nara ke el patat yang na kengan to silos pangol mo Nehemiah the governor nara ke shamram kunya kan kaditala ella lalfungi ki kat plan kain kolol and a mission chima ilash kenge central message chinge pa tamali panel fak pienga da sakta masian yoksila pa il fakla there is no opportunity without opposition pel na kay was opportunity siya nga kuminetala iash line niya Finashangal si kekla na tekain wengan adversaries in the line na panang faction line nge kumkan li pe polil rek magen ke unready sakluk nga ke screen jendik siya nge elikia polilikia ke fakla la ke akan sa posek polil fakwa nge Tay kekla dari na siksir shangal lalap. Siya shipe emet pespesilos in line. Pange oya si mail fak na ki me stakluk nga nisla. Pesima shangal si kekla opposition. Kana ki Revelation si may kyang si tam lilipan nga utkis ko panan nekin ka verifying kadita lash pe opposition nake the mashua spoilan kata inana kalemya Nehemiah make triplan Judah na ilda ka alana mto ketaya kyak ke Persian court na para ilkain Academia ke Nehemiah saptasi fasingal si mail cupbearers a person with high honor and great influence na influence sila nge etaka ale me shipe na ki katfash na met kilutut kelo Academia kla tamlel si wiyala Academia condition lan and Jerusalem and Judea na elispe fakio mo ale masala me enwe wicked sinawea ikina me yeshuvo kangal somla kimet Babylona somnawe rakin yenwe na kadetala sin kenge na eninuchaga ke kita pamta protect city siya
Na kishpeshing na kalemyaki Nehemiah saptashi fashakosh ngeshngel la Nehemiah matawakin lalo eproy kilong dari masikyak financhu tangen ilong si iselang nake nara akalemyaki Nehemiah saptashi bela Valen ke luola ana nakulin tokosha lakulin ngetal Valen ke temalem sin na vale in loiselik ngemalem akoshma ana in ilara makunelan da ngetlalan kay nakulin yakmo ashma anantanilya na bafakla ke Nehemiah lufas sapta lufas lula tokosha sheksilla me ashelya what was wrong na patupuan ka ke Nehemiah lul mekos ila kalemi il finkain sang ngashilal ngen len commission ilan undertake so masyayla sinkesingan na pa sham ke me kal singan ka however you want to call it wall singan tago ke sapta luo na ke sapta on kosan na pa fakla ke pel simal so sunan Jerusalem Ilorela ana in secret service ilalge mamarakin yakie na saptalu vasinga singilongola kalemi bela ilakka yemuita la esubam sayakya na plan silala tako ke saptatolu sectionie la sectionie relic ne ke kainu dalinta kanina mukuk fashnamet in kainara When pelsinge alas sanan opposition malainol ba semplat ma shamram kunyakke na ba kalemidakla me masayakyak me wall singe kakalkal singe in just over 7 weeks Nehemiah on ko singal me kalemie na gate si mga shamram gune tako ke saptait korfwasi aksafia klebe na kalman pa within 6 months ke mandate si may dakyang silto ko siya ken Bersia na bang mangan sikya nara katkan liye na ke oyen leadership lala na ke practical organization na spirit of leadership si makolal ngan elsyak singan Nara kung hindi ki Nehemiah korfwasya While fact mo, we made our prayer unto God and set a watch against them day and night. Karangan yakin da ka na yorolo slay na fong. Napangan kata o yema taka katinita ki leadership lal na naki mamatakan kisyang alos ngan. Mayen setbacks ka obstruction model line yellows kat kandim dawak naki sapta ko shan fasin ki on ko shan fala niki me met matakain kutong inde sikyak ma el genoreklangan nara kat kain nan ka ngatang lina kim dawak ki sapta ko sta baka melia kinen me inel send ballot mangan pangan katamet matakain oppose me Mama Delarokian. Nara, pelsi mafalin, kalim na layam sayak me, sinkyang pelsi mafali. Amo, edal dile fak mo, tika no rekle, adel mo tak shukin kenik madale akulukelos. Tapanga kata mama sikyak, uskat meneke sapta si makatagain, akatayaki malutut misingiya, matakakinahimaya sapta akosnge. Nangatuin siya nga, sang pelan sin matuti siya nga tam lipan, hanggang kolkat ki maluto na oye ka lumala. When she'd been wala damal tres kanin factory katsing kat ke artan met na kay wana ke pel singa ya
yung wana lakalam yung kataga likiye me from loche na kataga hak daik samram kuno konche met ke week ngayo or mana ke shupaguna kayo work toward a common good Nehemiah går forskningen med går tinga long tolu pal daga ushe history context na kaya na meeting ushe me redela proila ke kadin che na ina kyo ke pena mai from kun tarim dak ikesta na shesh nga kadin lieta na el na proi kun tarim mga ni kyak la kesh ben news tamil ches ka lak kalamingan daga kalami mo dan fel ka en choose him na lay in ruins na source la bakat na gel taga na run kat ngan katel sang el kan li el li psal no lap shi mai na norklet in flogonak me security in flogonak me o yes men sa ka karingin me en Jerusalem ngan na ke poching I think at li makalim ke terrain features if in Jerusalem ngan 1,000 yo itfugo approximate en tok shi pailan ke ngan na arch fairly arch kitron fair arch en jipang kitron fairly we en chayangan onan tasang natural me security siya na shelos and tok siya but nga if get to go but to kalo nga giving get my ena then go through that I think got the plan ma ikak na siya nga he understand the scope of it liye na pala nila rin some counterclockwise in fact masyai me pochingan na likier preposition dari kain nu pakantan ngan show na ke kash ka the section ngan during the fight dal matukalungan taga krukelos dal masyai na wana tamang lakalam mo within 52 days shafla protection ang tres ka living kung kain me actual shift actual kan wana makalam mo len nam alu me in its entirety pochingan tuyak na vinga tia na get pro mali sa katel detail el sang len me len visualize len picture la liye mali ta kana kya el te understand completely mga na el picture la le mashay fuga masin naro el som wana saptay gartnit ka nakalamira sapta ko el som reconi engine el liye oye mamashal langan na visualize el taka akata yan na simmet lalingan pala Eric fuga masin so we're talking about leadership here in the flow ng may tlalos kan nag security siya ma el lalal mo kat mo kay na bagan mo siya masin ali source sila ngan li na ke plan sila ngan nag len lang ngaw ngan na you really cannot do it without makadiligas na siya ngan pakadin na mo siya we really need leaders mataga acknowledge God mo pangaw yes mga kumin na nashkel men kada na background lu ka timeline lu makadakalim mo uta ka 1852 uta ka line si ma we met na si skosaya na ke masima staffung le uskatel ki malan ka ta ngai kada liya na we need someone to efficient in lead matlash na ke machima fully understand mas my flow ng next 40 years na sin matlash kosaya kaya ako klan kat magain I mean, we really need to understand that martial arts ko sa ngay. Teka yung cop na nike poaching ay siya na masyayak lang. May poaching ay pakastan ka. Pang masya mataga kaya 1902 siya ngay. Pang masya mataga masyayak matlas ngayon. Puteki katiki makikiyap pinfela siya ngay. Jesus Christ. So someone need to really stand up fully understand, grasp the purpose, machijel daga seek to save the laws, in kalam gala malu, siya pagkatash ke finan ko sa inyo. Nakadinan wayan na siya, Nehemiah. Mesingan,
Flok na run God, siya kasha, keproy. To pot kolan God in silba, masaya kyak finen ko siya. What Genesis nige Revelation. When bangan o yeshi fun na isang pigat na nag-akalan nga, cast mode mo ta kakyang nan God. Na vingat kiya na, elte on crown, visualize mo kayo na wala plan na el discuss, el describe may na nakalan niya. El akatay o iya. In other words, elite. El direct mo yan, in accomplish much may takyang na sila. That's what we need. Elara mangan no phone na kais ka the face within that 52 time frame, el tala opposition nga daga el me, el assess. El liyayin na la, el daga sang na sila. Kaya ako, source makatil sang na sila. Meloing na every single person mafalok ka falok tulungan na choose them when by the guy engaged na sila. Every single person were so important. If ingom som tala pelum kon ni construction siya na reconstruction again falok na me podcast siya na elevation na terrain feature na oh yan na wala na. You got to have that wisdom from God in our among. Na vingat din na gawa yes mga mas ke usay niya na ngayon na may pa kumata. Mana ka wakat kal mo siya nga masyal. Nara si fashion nga ngayon taka kalam niya na si kumo meshing nga common good si ba na pam niya. Right man na ke shupe wo na kayo. Work toward a common good. Nagat mata ke context si mau daga fashion mo singa lakos lang eh. Mawo si makuluk singa na mawo si pa na kadin daga focus na ke masyasing eh. Kadin daga usir relevant silan malutu singa na sin pelal niya maya na ke oya si may na daga masyaya kinga na finan ko siya. Someone need to be envisioning this. El describe imang in lead imay nga nagmasing siya taga ke source lang gat magana Genesis nega Revelation. Napada get na siya lang. Tamlay siya taga fa mo la mesikyak for the last 70 years. Let's focus na ke foundation siya mau taga na ke masyasing gas lang gat. Siya siya may siya na sin future generation for the next 40 years siya we're not in control of. The fact that ask ke crossroads going in agad daga nage masimay nan flocking gat la met ko try nage malangkat. Pamasya pochi ka daga. Dito na we need every single person nage masyasing. Kat ene na met nakaywa in daga asap laki nage masing. Pange masing ako may nanas kengin na. Bro, pa na nanas kengin na. Na may nga tinaloy na geflay ka memament si stelya. Kada ka na geproy kat ni gasket kadin flow. Sipa masyak matlasha ke mapayalan magay. Kadin tu pot ko si na ke karngin yan malangkat fin felasing. Pa mawuna kayo wasi may ka na get common coaching. Kastan ka. Nara kita ko usim ta greedy masing in fact na med. Pangan si fea wana ng akademia. Or man na keshipa wona kayo work toward a common good. Bange forsingan me gosh. Akademia nga. E matera kemet lokalo large los long dagat ita masing e gadel aklal funye pa palalos. Nakat nagawa flokle nage pota kay siya nage or malal. E matera in pelshelle the tafo met kalens up lock ilos or mine or masing e tafo silos so sha malaya e may push e kot osha e met lem matatikun lom shell chuda na phone. Shaklu forcing a course
elos siya masyay po to, elos siya masyay po to, elos siya wis may utak, elos si fena siya may utak. Kay siya ke lepo rin ma-inore masyenge, ke lepo niya, shukye may unlal. May masya, elos nakaewa, losolosi ke katlas, natalos, papalos, elos masya, siya uku, matayuro. Nga fat na sin met falad, na sin met lem, na sin met los la sin meta, na sin met la la sin meta, si saklo, na sin met la la sin meta, ore masyenge yo ke upe, kat shishelik fin pota, shielosligi shien. In kadena en kuos long pasenuku, kuos tagay we na euros. Katlar sila fa mayon cash. Oinge, katorik mainorik ma sheinge, etafo silos tosa kelenalik, menike itu a sikme. Now, oya pe fact pel sena na shinmaita, lela met nagaywa, we met kalain sa plalos, in mata Jerusalem, okay, fongelos falisie un met lie katyang, eret makelen. Oinge, ngatie, kamit luk, kamit kalain sa plog, kamit mayon siya, met liang siya fastuko, kat tie shark la nuklar, kay siya som we may unlal na ke ofo. Nabangan aksya fiyan marichingan, siya tukan siya na flon ma inakula na ke, tukun proy siya din takam ke fos igash nga nakula. Well, namnaskat proy na ke marit. Papagat alasui kaksigin ko, ke mana kayo. Ako wala na lumagum, siya din riti ke Nehemiah. Saptakos. Katiye na pala arsh mit line. Oya ma kung sa pala. Ka Nehemiah mindflock. Rela pot. Ke city long Jerusalem. Umuela lo sin pel na kayo. Nashif mi siya nga kadash ke oya siya ma. Kat matasano. Wana kelo mo. Mat nakawan fulaw la ke pel siya nga small siya. Nak manas papa. Siya na flocking kat na ke pot kalong. Nagaling flot na kikasmong ng kapelsin. At true kaksin kong mga kayo. Roy, ganun siya sa matang ulas ka proy. Amen. Well, wana tamal triskal dagam tek from kun ke sapta tolungan. Restoration na choose lang ba from kun ke sapta tolungan ke ikot nga. Nakadata ka na ke sapta tolungan siya nga na pangan rebuilding siya nga. Kalsi ba me builders of the walls. From kun Fosiniga tongo lu. Na vingat tagan na ke sapta akos. Sum na ke sapta on course. Pangan opposition may tagan na ke rebuilding the walls yun. Na sapta akos fosiniga long tolu. Kataga ready la fosiniga may katang long tolu dal na. Orit mga aksak sakia. Opposition yan taga ke sapta akos fosiniga ali ko sakala me mache pampang. San balad etopia. Elos akulukye. Maki rebuilding siya. I think at dito na discouragement matagaros nga being overcame kamit masyangan taga ke force yan ke singan mi course. Now the work continues for singalon singalon dolu pa taga usi yes yung mga dinakalan na ke si feshi last nga man na ke super wo na kayo work toward a common good. Nakataga liye taman chiskal taga liye pa yan ito na me patata ka liye na ke ish filan na tingkat nga lang me wait nga flok walal sur bubble matagay met flok siya me dapangan tempo la masyayak la arsin mastlon lamfo ton ngulan kos nga lamfo singal mekos wait nga flok opposition nga dal siyon dal tu dal shibapil nakatlong la eka el daga met pala eka we walal sekaraya los tagay mastlon
538 PC na ke 515 in blokin mai ngan na ke client sap chi kan zum repeal temple chingan na ga de li na ke issue ma daga patin na ke puklal sha me Esther el daga kalia issue na din kan ngan ka din lela yelam ngalit course artin mastlon daga she meta sur papo na ke daga sha klua Esther panga de si magadin dia na cap singa flok na yana pakante tugun show ye no jingan elos tak tak full che meta sur papa matakate dak mashai tempolan art friction so no jela tu ita masha kadel sapala mai palangan in sum shi basal ka mashangan tako nagatiela Israel tako floki ke 458 PC Dahil Marslon 458 nage 515 PC buka restaurant ko. Akalim niya puksingan. Capsingan mo nang akalim. Arsin Marslon niya lamal gato. Pero Israel daga likiye. From magat tiye puksingan. Nangen at flok na flok siya tolyo apang na amaya. Daga ars in Marslon yesingan lu. Kata ko flok lal me Esran na geta ko sila nemayangan. Kafanashi. Elda ko. Nakatiya na sapta ikasngan no phone na imit ngan daga na ye na phone ye shi na pasam ram ginya. Katin ni na ke push masyashi may takin na sil nemayangan na ke wall sing. Nakatiya ka na opposition ngan daga. Discouragement mataga tal overcame kes ben me roy mane amayal daga benaro as they go along ke masyashing na source lal ne maya pakat katini na ke leadership styles malus tagangan na ke iketla lal control li management ngan na kaywa na ke walls ngan tak counterclockwise round it no phone But na kayo initiate section yan dahil matawag na masyayi, baka treaty piya niya. Tana, dahil imagine nga, work toward a common good for it. Dahil naksya fila po silang inkaringan silang kat niya. Naradata ko, mtak, liya na kaya sapta akos nga si Fena, wanang akalam nga. For sinigatol yung akalam nila, sen palad etopia, elos liyak la, masyasing nga mtak soul. Tak push fashion masyasing na kaskasaka. Elaw taga kaskara ke long la walls ingan pa it's rising on a daily basis. Na elaw taga siya taga siya may choose nga kan taga ramang. Will they revive? Tale mo will na ke masing ay naksha fila masing. Ara ifingat din na ke masma taga na ke for shemit ngan. Into go siya nag screen no. Masana yok si bang. In protect them from the enemies. Nangako, fingat niya siya ma protection from the enemies ingin na source la niya maya pakad. Nangako, o yes si fan na may isang protect ka tiki enemy larger pakad fan of course tagadin taga nag masimle. Genesis na Revelation pa isang usi. Me issues te pa usi aksasiyen nganars aksasiyen nanaklar kadin tu ko ke ulera lankat kasmo lankat na masinga samprog na le yung pa time period tu lan mit ko sain masimata ko phone la mit ngan ke 1902 na ke masimata ko itakle utaka ke 2002 na ke lane si ma water down ya king kadin taga na for us to be repealed when mission na yok si may dakyan na sil kastan ka din ang flok na matlas ko siya pang pot si may isang disikat yak ligi enemy lang fella siya kastan ka nakatin na broy kadin na kadin kalam kak kukman ka ara ngay usif me fosyemet nga fosyengan me korsin anke me screen na ta so kadin ta ko shakluk liye na ke mashing
Kami tiga taga kata first katin dia fosin na gato dengan met ngan longat la liak la pot ngan na dal kaskasaga. El dalak sak mo na ke fox ngai tal kan fanya kana usla na wot me wall chingan. Dalak sak ya kulukye na kada taga na papa na oya magadali na ge military operation ngan. Mashi mede dala taga psychological warfare. Dali aksiyangin ni mo ito. Pangamang. Instead of using their military yet, dali taga force aksiyangin ye. Na if you know aksiyangin, dali back off na may nga pangangate siya. This is how they start to fight the battle. Enemies la Nehemiah mga. Dali taga kuluk yaro kaino yes kuluk. Na may Nehemiah laro. Akala may kasapta agos force agos ni kaon ko. Nehemiah may bro. Bro. For sakurin mo me, hero our God, for we are despised. Ingusation Gotland men, follow na insult morik na silingas. Aksak morik na sil, we cruel alang. Na katloin da na, foson ko rakalami mo, broingan top lemon ifo, walngan, it's going halfway in height. Walsingan slowly coming up, halfway in height, foson gosh. Na vingat liya na, plot ngan si banatagat na si makalok ngan. Fos, ikos na kaya. Now siya na outline si metigi nga taga kata first by first kas fos ngan megos nga ganun nila ma sikyak ngan. Fos ikos na kaya sapta ko akala ma enemies ngan taga sipa plot na mengan mat ngan proy na sipa flow ngan card. Pangamasing ngan alain kadel wala lo sinigas la dal dikia mat inkarngan kais kada yipngan naro kep mataga mangan taga na kep mataga in martlon me city wall singan that closing that nana wang la kep aro sen pala tupoya Arabs ngan na phone na we met Ammonites ngan and went aspang dal taga ni conspiring attack and choose them. Na many amara elchiba na flock na gaproy. Pangamasing. For siya kalama isipa for flock na gaproy. Akalamia tana el na proy na mission chingan it's ongoing. El te na malkan na rin dala pangamasing mayasang karangan na. El taga sipa proy na singa. Wana tamal tres kalama akalamia la. El prayer warrior si pangan. I think that they puk na phone singa. Kumekuna kanin proy pakanten ja puk singa. Nehemiah told la pella in proy. To puk ya. As he pray, wall singa and city wall singa that rise up. Na enemy an taga conspire in taga me insipet kanaus na. Matala attack. Na I think that tinaga for singa na singa lako tana. There is so much rubble that we cannot rebuild. Wanan sang disencouragement mangan. Nehemiah flogon mamit nobles, officials, metlalos nga na phone na ilsamram na silos. Do not be afraid of them. Do not be afraid of them. Isam na lamb. The great awesome God will fight for all of us. Pangamasing. Remember the Lord great, awesome, and fight for your brothers, your sons and daughters, your wives and men and homes. Foshinga nakos. Naba taga ikesta ka din taga nage foshinga megos nganda. Yan non ka fact ko singan. El describe mission singan. El describe magayana. El taga encourage. Nakepel na elya si ma. Jacques Luc Machingan. Tagapang na hilya si nage me oyen military movement singan nage may un mataga in line alos ngan. Nara el taga flok in rebuild na kat pa isang me plan ka el ang nimit ko usman kan nakat sing na me tuya me fight for your brothers. Tuyak mayon.
me nashin wait ko yung man nashin talik na tum nashin sons and daughters nashin matan kiyoman nashin ensuman pafos nga lakos nga fakko singan daga akalimit reki maitan focus na ke masing mayung si paray lo sashken na finga kum taga na ke o yesing au masken nga tapang nga fake pienya ne no na pai nash muchitu ni na kalan ni masing na tapong nga si badash nga kanina repeal walls you might sang karmin matlas ko sayang especially our next generation talik na das mata nga na mesingen pai na kanina when na siya niya mayal akalan nga also narun kat proy kadil kes na siya iket na siya then at fight you might nganin fight for your brothers your sons and daughters and your wives and your own Mashi pa na jiwa flokin yak mina kusayang Jesus Christ. Mashi pa yok shipe medinge na gadash ke crossroad si mai daga na building si magada daga sampram kin nge na ke pot lanen choose le na ke mashi ma ko mas ke nge na we need to be in the same common good. In potaki metlasha ke me mapae silan kat nga magain. Palang si meta pangan mashi mai sang karang metlas na kaya wakusay. Di masyaye. Ama, kas nang gat magayin. Nara, if ingat taga liya na kaya fosingen magor farang ngay. Kadam ta ikwaya na kaya siya fosing ngay. Kadam loing da na mange me te masasya siya na sin tik na tingkat nga. And that season in war fighting ma elos palakan na ke utak lesingan pepalan daga uslamet lankat ngan na nga na flok singat flok met mam ta Jerusalem ngan elos liye ke sur baba madaka met ngan daga akulukye masyasingan elos tui kadel flok na met sak ngai na aste ko in repeal malankat opposition na siya nga ako mo ko triskal siya kalanta ko matafong na masinga in one opposition when bange spiritual warfare siya ka Trump gun kati Trump gun makina physical protection lan po siya na sin Jerusalem nga Trump gun spiritual protection siya may taga ke oyalan kat makina nang akom taga na payapala na shim na tayo na sin matlas ko sayo taga ke 1902 pangan poche pangan masang masyai metlas kusaya metlas kusangan they were moving in the right direction metlas kusangan takin chiwo metgan takin chiwo lankat men pangan kasmo takin ngam lankat masyai met na kayo temple na kayo finan kusayan pelchingan matay poche kusangan ta koi liki met koi na me el cha kuluk na nailia kel taga usye main taga kuluk na pakatash kengen na crossroads ko mga kumas kengen ang kadin taga flok na nagmashi mindset ba masyay kat siya nakamalan kat magayin pangan mas magatas kengen ang kadin usir relevant silan niya mayakos nake opposition nga na papenakusanan ministry kamising masyay si may nanorik nga kastan kat magayin proy pa na kadin rang wana na maya now with that said Kataga usi fosingan mega usi ikuya na ke mana ni koya kike na pang. Siba na kalweni. E matera kemet lokalo large ilos long dagat ita masinge e kadel aktal funye papalalos nakaiwa falok na nakepota kai siya na ke oret malal. Abangan masingan. When our enemies heard that we were aware of their scheme, praising at the akalamin na ke opposition. Alay tiya mit matuyak line mane mayal rangan na sintik na tingkat ngan. Surrounding me enemies ngan dalta ka pasan palat etopia.
Might ngan tagarala scheme in attack, might ngan in confuse builders ngan in akuluk yung masyangan. Na, ito ka na meshingan, it reflects mas matagal kaya pala, kalam yung spiritual warfare siya pagkatash ka na. Nasintal na rin ka, nga in spiritual warfare siya, nga ako mas ke crossroads ko ingin na nage mapay siya, na ke makikiyap siya, kat inangan sila lang masya na opposition nga taga. Na meshingan, ito ka na kalam yung kaya na masyaya, they need to be very vigilant and discernment na kaya masimay taga. Opposition, adversary lang may nemayangan na kaya Sanballat and Topaya. Sisaklo, ako pronounce si Neshingan, Topaya. Sanballat at Topaya. May call na kaya may and Samaria nga. Dahil taga kluki masingan. Nara kada taga na bide ilakalimige, bide shift, bide limegos fosalikos. Siya bide limegos fosalikos. Akalimige na kaya masingan. Be sober-minded and alert. Pangan masingan. Pangan samsam lang niya maya na kaya in tan focus na kaya masingan. Ilosin de siyangan. Patag kaya fosingan ako siya. Dahil some brothers and sisters, dahil some talik na talusan, dahil some may tlalusan, dahil tuyak fight for them. Dahil te back down ni ki masingan. Nara, be sober-minded and alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. But that's the na din na ikta na gemashi matalo mutaken. Elos taga masyai mange opposition ng taga kulukye dalin be mindful. Mindful that this is part of the game. This is part of the mashikadashkan spiritual warfare chibash. Kepel chi mamasyayi ngan taga na New Testament na wait nga line malan kating bel na kayo. Na wait matuyak line kat ngan bak taga akalimya God el California papalalos. El frustrate God, and that God had frustrated it. God el frustrate enemy plan. Enemy, kaplan man enemy nga insang usye intervention siya makat di na kaya kuklan God. El mo he will never leave us nor forsake us. May unsiya padash ka nga God el buigat na get to the ends of the world. Wana medalong lalikos. Pasing lalikos nga longolak kalimya nga. Akalimya na pa assurance mataga if in kat na get shamton goltolu fasingaw akalami me singan pe akalami mo the Lord frustrate the plan of the nation. It dwarfed the nation's device of the people. Pangan masingan. God el we metlaling nga la karangan metlaling nga ak fosya paipalan met nga. Aro tingkat na el taga prefigure mas mataga God will take over the evil jing. As seen in the life and work of Jesus Christ who overcame the schemes of Satan. But then na poaching the from physical security lang na din ka nga in a spiritual sense. By the God na man ka na ke masima ngaku maske miseng met ko sai. Tal masyai poaching or even ka na spiritual sense nga na Jesus pataga katang nila. Makuluk siya felang. O Jesus pagates taligi Bible sinatas nga. Bible si matafong nga. Bible si mi siya na utak ka kaya man kat niya. Naro, may tayo na insip na masyayak ka. Na I think at kaya na kaya masyayak nga na the only way we can start katin remove all the rubbish. If in kat kaya sapta tolu can nemayal, the on crown, di man na kayo. Kadali na get frustration lang may nga na get rubbish, na get piles mangan. Manay get 586 PC. But Trump many years later. Katli time frame siya nga taga ke 1852 taga ke Edward na ke 2002. It's the same concept. Katchebana. Pa kay masyay katyak na ke pot ko si ma uta kam tak masyayak finan ko siya met ay taklet kadin taga met mas mo siya nga. Kadin fashionly kadali na frustration nga taga apakatil taga ikesta ko siya na mission kalan ka kukuan God. Di time period yung nga nag spiritual sense may taga na Colossian luo pasingan mi kors pa nan karngin kat ka masing akalim nila Jesus. Masing
And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Mga masimay masyayak na plus ko saya. Crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Gospel siya. Mga mas magadinin na. Nakadeso, mit nga physically, masyayas kais kata section nga nage, or makin ba na shuk na mamayun natos nga, at the same time, they're building walls nga na, we're in the same concept. We're in the spiritual warfare. Mamayun siya natas nga pawangin na natas. Papole la kalam ni kay Ephesus. Pakasnan ka. Wan la katlas siya natas. Wan la. Itak la yalong lakos. Na masyasya may kekta ka din kalam kaya nga nga in fishing ka din describe o ya may nan ak masyayak matlas ko sa nga na ba from maurik ke. Lang si ka din met, lang si may niya. Wan na chisel da ka. La katang na tari, efay katang na may mulyak ka linak tono. Masingan mo kayo na pa usi, fortification siya may tayo kapat kaya in taga na kaya ka siya nga. May ko siya fashion ka. Island na fukuko siya. Makilang siya matagay, make nga maitaka kaya nga man ka. Siya ta niliyak laka da som na kaya. May na ka kilalal fungi ka. Nta sound to kalan na yun. Nalta ka usi posyak siya nga. Pot siya nga. Inan siya pa masyayat lang. Maningin na. Kati samsam kun Falok lang lay mo. At samsam kun Christmas to win. We're not in the common good. Agat ka na kaya. Mol sa kawil siya. When makikiyap siya pa takapain ka na. Nara, eving kat kalam na gamasing ito na akalam niya mo may ngan siya ba na flok lang, may kadil frustrate enemies ngan na may ngan may they return to the wall. May siya ngan Nehemiah declare unity siya nga. Tuwini siya nga. Pang common good siya nga. May emphasize the unity and dedication siya may Israelite in rebuild Jerusalem wall. Ako minanash ki masing. Dedication, unity si mga kumin. Pasang si fun na, nanak si fun na. Patik natas nga. In masyayak-yak. Kaya pot ko si matagal. Kaya kasmol lang kat mo kayo. Genesis na kaya Revelation siya. Papal matal ki kasko say. Kat kalam gala. May nga tagal ki show. Ilos kit masyayak. Wallan. Siya katilikas na sin in full med copper singan fulok masyaya pot singan ngakom kadaske ate sipan nang in kalam na si kumla makikiyap singan completely rubbish sibang in completely taken away masilan got ngan fulok kasmo pang mas mataskan we need to go back to the wall. We need to go back and start building Koshai again. Na mesingan, unity siya baka din ino. Dedication siya na sintalik natin with Koshai. When a dedication siya man, Nehemiah real na. He'll completely understand the plan of God. May nilproy na siyang God. Nakadil or makalan, direct him, unite him, may nga yung taga nag common purpose, si fun. For protection. Walls nga. Walls nga di protect mo kayo na physically, some security sense na si might nga, o spiritual nature. Dito ka na si kum na na, papa na nga, katlas ko ba itak na si matlas ko siya. May siya nga Genesis na Revelation. Itakla katlas siya nga. Kaslan ka itakla, uda ka makikiyap siya. Para matlas nga manas, mas. Para kat force na siya nga. Para ti-force nga, sikat na siya nga. Para tamal siya where, wang na yun ako sa iPad. Elia sikat na kaya, environment large. Elia masikat na kaya, may nga pusapas na, or makinya kaya in church large nga. Wangan masiwas, wangan ma, or siwasing in. We need to go back to the wall. Kaslan God. Jesus Christ.
kadina lang takay na tuwain in line opposition mataka kadin flok na ke masyasing chisel lagan masyay katya itakle masyasing yalong lakusle makimakikiyapsing nara vinga taka na pange masing people ka principle main taka na ke perseverance nga taka na mesing siem sakta si faslo na kya ako sakala mi masing na galing tu ko ke mga kastan gat magana pa usi. Consider it pure joy, my brothers, when you encounter trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develop perseverance. Mas may mas kan. Katsamram kun mga nage faith si may to ko me genuine faith si nage shame sakta me luo fa singala ko singa ko singa pienya. Ibak luo si matagal nage front load siya. Vingatin na ke masyasing na pang oya si ma enan ko parallel na ke masam from kanya ngan faith without work is dead. Na iving kom long la pang si ba na sin mat class ko sana ke wan ta ka naus la rubbish si mataga ke makikiap siya nga o kung matamo wo na mana ke wo siya la kalami mo siya ako foshingali ko kung ito na makuluk siya wang mamaraw ke makuluk si pangan. It's a sin. But that's ko try. Mama la si bagatas yan. But the samram kin building of the wall magana at the samram kin na ke rubbish. Ang kuluk mataga line met las ko try ne mising wangan met train taka. Now kum kengan me wana kom tagam ta musle. Pangan mas kum ke di ban ay musle wangan mo tika musle ke masing. Pangan masya si may kadin focus na ke. Jesus nan falok noron matlas ko sa ingin. Usi masi may nan ka masyayak matlas. Nga fat na pala ya fa nga full na. Papal mata sinatas ngayon called matlas. It will be a big difference if all which singalakos na nga palakin masing. Ang asangay la fella singal diki na made. Nga focus na ke matlas ko sa ingin taka na ke ingan may mawin si bang. Wait na siya lako. Liya yalong lako siya maganya. 2002 na 20 yalong lako siya maganya ma-water down siya. Kung meron siyang from lang may ngatan na tinamo. Lalo siyang ngayon. Ulit man na siya may. Wait siya lako siya. Ang alin na pa ila. Wangan na pa mas mga nan siya. Focus na kaya siya yun. Takak mas na siya matlas ko siya. Siya na rin siya nga katimta kaya makasing. Masyasi pa ina no rek ko sa ingin ang naro vingatie na kaya na type si mataga kel Christ nga and repeal spiritual life nga taga kaya Ephesus sapta me luo fasinga la ko tinga long la ko sumriti masinga akalemie me Ephesus luo fasinga la ko tinga long luo singa akalemie na pela Jesus but now in Christ Jesus who once were far away have been brought near through the blood of Christ. For he himself is our peace who made us meet the one and has torn down the dividing wall of hostility by abolishing, in his flesh the law of commandments and decrees. He did this to create in himself one new man out of the two, thus making peace. Pangamasing kadang vlog na gakuklan ka. Masyaya si bay na kalinash ka. Nemaya lala makunela. Ilrala. Within 52 days. Masyayak la. Na wala nga akal namin na yung tamal tres kal. Sige, confirm yung facts lang nga. Dahil nga takal dito na oya si mga kuminanash ka nga na pa kat flok na rin Jesus Christ lang. Flokin kat na kaya oya ma. Me paye. Pakaslan ka. Kat sumnigi malan ka. Naray, vingat taka na kaya Fosya ak singalon ko singan. Inta kaliye ta na kadel frustrate. May ngan flok na nag-buildingan. Elo siya to. Nehemiah lang tuyak mayon isang matlowosan mayon. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your people. Fight for your land. Pangamasing. Nalalaga kadel wala dos kaya ben broil and frustrate enemies nga na may nga daga flok la nagya masyasing nga. For singal
on ko akalimye. E matera in pelshele the tafa mit kalan saplo elos oret mine oret mashinge e tafa shelos shawsha Malaya e my push e code osha e met lem matatukun long shell chuta. Shakluk. Abangan for Shingalon course. Akalamia abangan. Ingen adults men armed themselves and they continue building. And from that day on, half of my servant did the work while the other half held spears, shield, bows, and armor. The officers stationed themselves behind all the people of Judah. So vingatir na pangan blind jingan. Section of the dal follow, but ngan half arm, half continue to build. Vingatir na someone in that capacity will have to describe the mission. What is coming up in this? Man, and be able to describe what's going on. And at the same time, after she enemy mataga makimasyasing and nakulukingan. And from that day on, maki a turning point siya na narrative siya, indicating that there's a shift in the external trait si mataga. Messingan, therefore it matafo sukyamangan. That's leadership. That's on the spot, making direction. Interacting may dan again common coaching. In Mashaya. Coaching. Pangamashing. Now, I think that the Nagana, Triscal Chat, the guy and I'll take a fighting, witching a lack of mashing. While the guy get up and I said, Mo, I was 66. Mashing and I was 66. That's part of Chief Shimai. And Malayas Madak type Genesis nigger reflection again. Lang matter shing and then some shoot and a wang me mashing one digital copy shing like lang matter shing. So kati mang it na opposition bang. Nake mashalan got nake mashashima me near my run me and proination ikaklan shift. Then shift. Therefore on card, ako lang nagmayon tafo masya. Masya yoksupet. Nehemiah leadership, pang adaptability siya nga. And ready to respond na siya enemy nga. Alright, man, and adapt to it. And ready to flex. Resources nga nga, oh yes, main, te masyala kamen kuchen build, masya nga na, in fact, na masya nga namin. Pang masya nga. Now, if we got the leader na vigilant, bang el man in face adversity. Kung tuna kain line enemy, bang masing ito ka naga spiritual center na. Every is on gosh for single dolu academy masing. Every is on gosh for single dolu academy. Therefore, take up the full armor of God so that when the day of evil come, you will be able to stand your ground. And having done everything to stand. Pangamasing. Mayroon siya badashkan. But that kalimya tayo la. And from that day on, shift priority lal. Nage may security wise nage building siya nga na. In a fashion namin pangil on the spot and make the right call. Incurring an enemy, opposition and at the same time, may nga ka nage common coaching and masyayag. May walls. Half of my servants did the work. Patagangan. And Nehemiah servant might choose possible non-choose pa ngan. Ito ka na labor ngan academy community cooperation mat ikek la katil sang or masing. Ikek na sila Nehemiah. Or man walls and the physical makaya the spiritual restoration ji makatila ka usin na shift nage me kat kalam get church age or maluo for sanga lagos nage ang alit course kating kalam na paigela masing el de Nehemiah makaya the principle theological principle the truth nga the apply na get church age na ito ka na si kumusing na ko try na pang oh yes si mga kuminat ka sampram kin pel na kayo
All the believers were together and had everything in common. Selling their possession and goods, they shared with anyone who was in need. Betelye na pangan common good chimataga ke Nehemiah taga kalami ke me orit masap kalu fas ang alakot tiga ang alit ko hindaga na si kombising ito na common good chim mga kuminan champram kinya pa time period lu mga champram kinya. Mana phone siya udaga makikiyap siya taga hawil lang. Betas ko siya kaya masya ikat fakya katin pot ko siya na kaya mapay silang ka kaya mata kaya makikiyap siya. While the other half held spears, shield, bows, and armor, bang underscore military action bang. Eldaga kalimya bang. Mit nga ako na. Armed. They're armed to take care of any incoming opposition, enemy. Na think that kita na oya singa daga na papen na symbolic na kaya mapot. Tepol pita la kalimya siya pita me ko sal ko tinga yung mga kalimya piya. Enemy nga taga browse in kanaus la kwan ka. Ako kan kata itak lagi matlas ko sayang. Ako kan kata itak lagi matlas ko sayang. Ke 2000 ke 2002. Ke utak al lang kikiap siya. Pang focus la como. Nehemiah focus in repeal, security, system siya kadil sa palan relang. Ngakom kadas pa kaya masin. Kadil sa pay katin flok na kaya mapayalal. Or maging gas mo lang. Pasin pang mas magadas ka na. Na vinga tiya na el army tafa mo ngan tafa kamta na liki a key leaders ngan pe. A possession station officers ngan behind all the people. Kais kata section around counterclockwise. And like aram masyasing ngan som pelji fund. May siya faldam tayo kaya northeastern section si matagal kaya kata commentary nga na and siya nga wana ni kekta kind vulnerable with enemy nga kan uchakin siya nga na kaya siya nga natural terrain si matagal na kaya kitron fairly siya nga wana in the nene kaya patati kaya fairly skonda kind karminyak mit nga even daw in that section or in that direction nara fingat liya na officers nga matapi behind these common people mamasyay ako land mo yung organize sipang organize. In other words, yung sang plan na siya organize yan. Leadership nga na in prison. But lots of rin may hindi ka nag community structure siya nga. Dahil they are present in the order, discipline lang masyasing ang mga na. Dahil provide positioning siya nga, encouraging mo ito nagka-protection, reinforce morale na siya mo ito nga. Kadang lang na leadership pang kamta nga in masyay wall siya nga. Key leaders nga sit behind each section in provide direction, key morale man nage in ensuring but nakaiwan asaplaki nage masyasi fan na common good siya nga. It reflect leadership oversight pasampram kanya nga. Katrampram kanya masya nga someone who understand fully nandaga describe painayak na kaya masyasi mainan or finan ko sa inyo lang. Kadinin na, kadin nila, wangin la akbok si mga ka masyay matlas ko sa inyo, men itakla chisas. Masyasi inanda ko. Metiki masyasi nga sikya ka, kadin ang proy. Paano ka proy? Faring which nga akot na naman siya nga kaya project siya nga. Wait nga pa ito, lamata ko na, dan mus na naman ta. Na opposition na pangan. Nakadala ka siya proy na sinka. Masyasi nga som na, hindi tulok niya ki. Kadin som na kaya mapay silang kat nga. Now, it take leadership to do that. It take someone that got efficient malang God. Into ka organize yan na fund na may tas ko sa akin. Na Genesis na ka-reflection ka lang siya may tapayin na yan ko. Nangalala ko ba itak na sila tamal tres ka. Hindi na taga siya na fact mo. Ako na nagyata ka lang lang. Limit pat na mo. May itak kang. So nga tali. Last 70 years na kaya next 40 years na na. And mo, foundation siya magayon na.
pa Jesus Christ inan si flok nyak kat masyayi matlas ko sa rubbish na gawa ang kuluk na gawa matagangan remove from the site kadin daga na masya sa sin pangi mas may na naske na sis ingin na pangi masing at first na may dinak me som na ka fashingali korsingan ni nakalam yung mga who were rebuilding the wall, the laborers who carried materials work with one hand and held a weapon with the other. Who were rebuilding the wall. Katambram get may restoration and choose them. Baka tambram kanya. Ruins ma udaga ek pepelan mea pasak panaan get oyeshing. Kankashi mataga pepelan na pap mitnya taga liye. Many years later sak na arsing. Na time frame si mga kumash kanya pa. Ropish makadash kanya yan. Meshing ay met. Kuna na wanan na. Aklo, ti force nga pataga. Aklo kitlik natas nga. Tik force natas nga pa mas nga. Mange taga na lang tipaya siya nga pataga usiya o yan. No fun. Now the only way we can reverse that, pamasya siya ma kataga in a spiritual sense mataga get wall siya nga. Remove managayo. Renewal siya pa yun taga na siya may choose nga. El symbolizing na pa restoration siya ma akalimyak na siya lus nga. Protection siya ba nga, nag-walls nga. A crucial nag-security, stability lang, and choose them walls nga. May allow defense. Di kaya enemy lalos nga. So, if you got the biblical restoration siya nga na, ay siya lang mga laliko for siya nga luwa kalimya. Rebuilding, restoration siya nga. Now, elos na kayo, laborers na kayo, mataga kalimya mo, the laborers who carried materials work with one hand and held a weapon in the other one. Fingat liya na signified, defy, me, group pakantan nga. Kanin might nga, including skilled and unskilled workers. Tarakta might na kayo united in the common purpose na mission siya in rebuild the wall. Lakum unskilled ka skill, lakum skill ka unskilled, mana united in the mission to rebuild it. Pangamasing mission statements kung ba build a wall. Paitak ka na sila pro-line nga. Nalta ka right in the phone na may nga. Organize siya, likiya key leaders nga kaya siya section nga. Elos fast na may. Unity among the Israel allied community efforts nga. Share responsibility. Na kaya adversary lalos nga. Matlukalo. Kumet loin na kaya masing nga pa kadena nasken. Kad ito na pala rubbish nga na remove kaden flop na ka foundation sa si mataga ka foundation si ma utaka na si matlas ko sa ka leng si meta kadin kalam ka na bising ito na man si kata pang na mas magatin na nasken na even got the aske market liye or kin church it organization na may nga for na forma ekin mo elos clans apa ngafat na bay wangan ngon ka magatas ka may pause mga. Wana nga kalam nga. Wiksi nga lakos na, nga na pa there's a big difference. Nake, yeah, ikashe, longo lakos, 2002 nake 2026, yeah, longo lakos siya mawrit makinyak lang siya nga. Kumaloin da, may nga, we are not being built into the image of God. May nga iliti, wangan ko tagagya. Wangan oya, may nan ka man yok tiki masing kadina in float na common kutsing meshing kadil ke mit na wan mol na masyashi may na float na kaya float ma me lang si mit na finan ko sangin masyaya mit na kay walas ngayon kadin 40 piping 45 kadin 2 ko nagya may unsi makadash ka na I think that na art na pa at the scale nag-building siya ng logistic nag yan na kayo construction project siya area at that me common practice siya ngayon ako acquisition siya dante me scale down dan tu nag-fashionament nag-masing work with one hand working with one hand indicates to focus ako lang may untuman nag incoming enemies. So
in one end, work with one end, and nail a weapon with the other. Mashing akalamila, mashing and dual purpose sikum, mashai, and at the same time, present danger si mataga, adversaries mataga Samaria, Ammonites ngan, indaga akulukia building singa. Dana mashing defensive posture si bang. Vingum niya dana, Paul the akalamima, put on the armor of God. Vingat linaga armor equipment on gosh malak kalamika Ephesus sapta on gosh ngan. El matayin kelbo jellie sol jilan metro ngan elie kafa on gosh ngan. Out of those 6 weapons si fan na som nage offensive. Pachijel rep makinege meto akosha Kaslan God. So we are not in this fight. We are not in the spiritual fight. Therefore, when makikiap siya udaga, magadin kat or makin katlaskin. Makikiap siya ba udaga na siya, yellow mo lang or magadin or makin katlaskin na may unji mataga na spiritual warfare siya nga. Na vingom nito na, panagat nita ka lang mata siya na, akala mo na pa, may wangin picnic makatliga siya tinga. Okay, some focus na kaya kung kadinda ka fakala kaya resurrection day lala. Vingom lang na, itakta kaslan gadara, kataga na, manafal niya nga, gada win na. Na masing ngayon ang tulog niya kingin na, pangal rubbish mataga, in usya na kaya, o yung mga karingin na kaya, matlas ko right na, our defensive posture has been infiltrated. Cap. Ela taga the defensive mechanism general lang and counterclockwise karingin na from na cap. Likia soldier lang at the same time with masyangan leaders ngan behind and masyaya within 52 days. Masyalas nga kainin mo pataka nga taga ponpe me taga kain ngoya taga mit nga is mo pang mapay. Na vingom niya nag-shi mga samsam kin nga na mit plus me na elo sumako sette shin. Ako lalo sa te sumushi magana kanonume. At that's some read Bible. Ngay sa mga kapag nga liyem. Tapos di pa nila read Bible. Shit. Masya niya wang na mga nifo. That's some picnic. That's some tayo. And in picnic ya. Pata ko kaya layng sa siya. Layng sa siya tagang kiya pagat niya. Tagang iskat niya. Man pangan mission wal siya na. Na spiritual warfare siya pagkadash niya. Kadash ka masyayag. Matlas ko siya. Na kastan God. Offensive weapon si fun na. Kaya put on the armor of God singa daga na pakaslan God. Paitiak taliki. Matlas ko siya. Natin na itak completely. Kaya ben offering nan si may itak na siya tamal triskal. Nan daga flocking God matlas ko siya. Na kaya Jesus Christ. Matlas alda yok may nan samsam kinyak kama singa daga nila But nga structure ay fukya may kafain masyalom at the other end fukya may maun na to. Nakatlas siya nga itaklag gimatlas ko siya since 2002. Nara may the force siya nikin na mekan men kaslan God. Nara picnic na bawrek nga patlak bawrek nga uniform pa siyang from kinyaga kati na focus na kaya matlas Alik na force natas ngayon, masyayak-yak, kikaslan ka. Katso minak siya fi, kafat na mit na yun, taga na kaya for singalal course, akalam yung masing na. And each of the builders worked with his sword strapped at his side. But the trumpeter stayed beside me. Even got the masing na pang Elo's arm, and at the same time, means of communication in alert, yung may nga oncoming opposition jingan taga nage trumpeter jing. Akala mi fresh highlight she been a someone nage tool role nage building jing ma Nehemiah trampram ngnya in akala mi la. And each of the builder worked with his sword strapped at his side. Emphasize meant defensive. Elal orek ma ready to defend themselves. Now
the builders were tasked with rebuilding the walls of Jerusalem. Project singa crucial na ge attendee lan choose nga chaka dakalam yatar. Na sword sugunga taga strap on their side symbolize me readiness na ge fitulan chima from ginyak na. It reflect constant threat surrounding with Samaria Ammon nga. Pataga from ginyak ge akalam yabenya Nehemiah kos fosit kos ngalikos. Naro Eutagan na si kum gading galam gala two roles in a metaphors in my like a Christian life where believers are called to build the kingdom of God. It's the same thing. Preparing and defend the faith, put on the armor of God. Kadalagan me mapayilal, masuwaswaslal, payngulal, arulal, ganigin lango, pangan defensive weapon system ni Megosma, polilak kalamingan. Kadalagan na katla sugon bataga na ke kaslan God. I think at the one kaslan God. I think at the na ke me defensive manta na one pa na takakag na kada win na makus fakan. Mana kus fakan kada win. Finne tafung. Na pakatash ke o yesing nang akademia wixing la ko na mising mo. Masing itakta Jesus tigi section ak lu sing all of holy sing itakta Jesus. May nga panasyak na rin makin. Na may tas ko siya maurit makin yan nga hindi na masyahi mo ito. May utak ka kaya urit malan mo ito. Masong siya liye na eventual siya nga na yan na yok siya pang matayin siya pa taga cherry lang siya nga. Cherry. Kata ka sampram na kaya theology siya nga na kaya biblical study siya nga na Malunga ka tipenale kalam kera. Katol na mana yokshipe. Ora kat kuflain muta ke fight singa mising. Katitak taligi kaslan God. Ora kadata kada na trumpeter singa kamit ukuk singa takakalan mi. Mo elwalan na Nehemiah. Meshingan bang communication siya bang. El communicate na siya may unite if there's some incoming attack. Ensuring might ngayon the rally together to defend the city. I've been a little slow marching and dahil taga again jima me uguk siya norik well inakolan defend. So there's communication means across that building. So it's been organized, defensive at the same time. Build walls singan. Kadaloy na each leadership. Kadalaga na top line got na gaproilal. Nehemiah pangan na. I think that some nina get trumpets they'll often use in the Bible to call action. Matching caught intervention jipanga. Numbers singaul. What yaksingal for siya akalam pa masingan. Akalam mo when you entered into the battle in your land attack in your land against an adversary who attacks you, sound the short blast on the trumpets, and you will be remembered before the Lord your God and saved from your enemy. Now, if you got clean like a way, and then mana yok paka tram kin na ke me organized nike communication means my technology na siya Nehemiah and then leading with lalingan in focus na ke me common good singa me masyayla pot na Jerusalem man. Ako may takata na me communicate means makadaro ke o yes magatlieta na masyala masih finan ko sayang tana ko sayangan ministry kataga sampram kina kaslan kat te ako kan mo kat pangon mo na gas magtesing in follow kat sounding off the trumpeting in ke kaslan gat ngon lan kat may kaslan na siya din taga akas makin yung metlar ka din follow na ke masyasing follow na ke klan gat kat te taga we order ngin kat te we show Katakan aro fin traksi makatel taga spy mo when natala may tan taga nagya mo wishing na vingom di yok shubayin timeline luong na ke wishing ala ko singa na pang makonoy kakingin na basta dikin lashing Lebanese lashing dala mana tafung ne dala na misle sonna taga nagya may singa baka trampam kin faith singa. Faith without works is dead.
faith without work is dead. Na kaya kung niya masingan matlas ko siya na kaya may ngay tala tafong lang kumsat na ukwe kaya kin masingan. Taka na kaya oye si may kaya na sila tamang triskal ngay katin taka in masyay ka tiyak katin ako lang nakita ka lang mo pang masiga taskan. Ako lang nakita ka lang ni met patle. Na isipan na taka fresh na may dinak siya fye. Pos singalya akalam yang then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, this work is great and extensive, and we are spread out far from one another along the wall. And the Gashibak telling me that they like communicate. He keep communicating the key leaders, electricity leaders, might emphasize importance like unity ke communication. Na fact na play. Masimo daga nga 2002 na ke 2026 ke Watertown version nga wangan na pay. Wait nga yakin na one communication mind daga akay kumdal fakya church ngan kumdal fakya wangan means of communication mind daga akay met. Panga ate si mga task nga na. Wangan wala hindi masyashi ka din masyala may na ako lang nag-flock man name. Katwi na fashion akwak man may daro. O yan na ito na responsibility on leadership na yan na nag-decision making makatli elal shift may nga na tafo clients up tafo masya tafo karangan nag-security mga living at yan na wangan na pa ka na o yesi may takanga pay kadian flock na kakwak siya. Wangan mga ingin. Na me kadin me, kadin flare, kadete flare, kadewi na mat ne mayal rangan na spiritual spiritual side of the house kadin galam gala. God promise man he will never leave us nor forsake us. Eliki kati fin fella siya nga taka mapayalan magayin. Then masyay kada, we are being sanctified to the image of God the Son. Kadin na atin Jesus Christ na masyaya siya ito kakikas ng kat magayin na silos na kayo siya for loud yak lalal fung ngaman kadilya may masyaya siya ng bakas ng kadin aksashi yan naklar igil ka taligi kuluk na kayo magatash kami na kadin become like him Jesus Christ. The work is great and extensive. Rebuilding Jerusalem walls again is very monumental task. Both in physical labor and spiritual significance, it symbolizes protection, identity, and siya naman nakatrumon piya nga ito ka-highlighting. Inakalimila. Extensive work na mga Christian, more than Christian siya, and involve ongoing spiritual growth and perseverance. Masing yok siya, masyasya nga yung tagal na, nga kung tagal liya masyasya nga, elos constantly working it, physically in labor, the spiritual sense yung mga kumita ka na malalam ulit masilan Jesus Christ. Elang bring it. My yoke is light. Nagkita ka mdaki nga Ephesus sa Philippians saptat siya fason ko takalim yung masingan. Kading kalim kaya being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ. Pangin masya focus siya ma inagadin focus na kaya. Champan jinyak wall choose na agat forward yan yung rush machine ito na pangin masimanan champan kanya ko. May nakawa ko sa'yo masyayak na mapayalan ka. Pangin. May nakawa na ako lang nag-mowing. Jesus na follow ko. Pangin significant man building walls nga na. Ito ka na may nakawa yan na. Hindi ka naka-common kuchin. Kat na fun na yun na siya. That ka may tas ko siya naman as. Long, katin na pralan, may nagawa. Katin na may nagawa asap lagi na kaya client sap siya. Nara, kaya katiya na kaya opposition nga. That's part of it. Ganit luo pa fella nga. Sugoyin ganit Lord, sugoyin ganit kalim. Kalim Lord sa tigan tawin. So we are continue to move forward. Manifo, faithful siya bang. Siya pel nanan kay fata ko. God spread the seeds. God act fashion of Castle God. And when we are spread out far from one another along the wall,
Daga na sampram kun physical distance kaya kai siya. El post challenge na sin might ngan safety ma. Kading galam gana strategic planning na kaya cooperation, reflecting need for unity in the body of Christ. Daga na pa na sampram kun kaya siya koren singal lu for singal lu ni kaya nung ulit ko ngan. Dispersion of workers can also symbolize scattering of believers throughout the world. Tingkat ti masyasing na spiritual sense na. Me, kasi kya shop na po masyasilang na mayangan na masyasilang church na ke oya si may na masyayak matlas ko sa inyo na na ke masima paye uta ka singkat na pakyaslan kat sing. Lain si mitlas, ka lain si matagal na si matlas ko sa inyo. Katinin na masing. Katinin na napay kan flock na ke masyasing. Kyaslan kat maganda bagan sang masyay ka do. Nakatrack siya fila. Kasum na ke fos longol. Wherever you hear the sound of the horn, rally to us. Our God will fight for us. Wherever you hear the sound of the horn, pangin masing ay horn sing na trampam gani piyeng. El taga kalam nila practicing and rooted in military culture ma kalam na sinti na tingkat nga naro. Horn sing el tool means of communicating tools yung mataga akalam nila kaya soswaon ko akot nga may work nga. Use of the horn kapel lal niya mayang and reflects vigilance readiness among the people. It may repeal Jerusalem wall. Now sound of horn sing ito ka familiar na kaya may action. Unite the people like a common purpose. Rally to us there is a symbolized importance like a unity, collective action. Siya na tagada na masya common good tagada na relationship na kay siya might na kay siya group ngan talaga na kay fishing siya fun na mission statement siya pa me build the wall. Na may trust driving kung taga na kay siya may kak na sila tamlan nga ako lang nagkatakalan na yun limit patla. Ako lang nagkatakalan na yun limit patla na pangi masing e final chik me masing umakon la. Kaya fin tangon niya ko wana matyaw class mapang niya kay 2026 nga kung kumakon la. Pangi masing may naging sampram gano. E fin nila di pangi oya masyaya kaya na kaya mga liye kaya may calling nga. Nga liye mo me kauli. Itak la masing nga. Mga liye nga na. May kuman loin na kaya sampram lalos nga na day na inalign na kaya ako lang nagkatakalan na nimit pat kaya pa kaya silang kat nga ikamit na kuwan for lao la klalal fung. E fong asam pramangay man pangay matoli som siya kakin etawle ukok ta kelta. Nakasipan nan ka na kaya miseng may kak na sikan di siyete sugan saktan me of songol tolu ta na matulungan tit na miss anything. Tena may makikiyap siya. Makikiyap siya pa uskat na miseng nga. We're not being built. Nagkaya fort siya ka, wall siya may nan kargan matlas nga. Manitak na Jesus lagi mga katas ka nga. Our God will fight for us. Foslong wala ka lang yung mga declare na underscore yan lalad ng ilan might nga. Define intervention siya mga niya maya taga-pray kayo. Pero na kayo mga Old Testament ito taga-tipik na pa warrior nga fight on behalf of his people. Mga Exodus singal akos. El might siya mga fight on behalf of his people. Deuteronomy long for Shakos. Exodus singal akos akalimya. Define intervention siya. The Lord will fight for you. You need only to be still. Diye mga. Diye. The Lord will fight for you. Katangyak letar mo yung jigatash ka ngamit ko siya. Katangyak letar. If what jijel mo diya kailanak tolo. Kung daga na put your faith in there. Na in akayagat kay siya. Kung daga na kaya ko, you cannot be sanctified. Teka na matalye ko, iya ko mga ke makikiyap si Mautaga ke 2002 nga. Teka. Masing nga nila completely taken off the shell off from what ko siya. Deuteronomy long for siya ko si Bakalam. He will fight for us siya nga. For the Lord your God goes
with you to fight for you against your enemies to give you the victory. I think pay bang masikya ka if ala lolo ka din samram kin ma. Pay mo mapatpatching and again. Focus silang lang na nag-rapture sila 7 years of tribulation. Like a second coming. 1,000 year of millennium kingdom. If umangit is samram kin niya, man pangit. O yes, ngayon, iskat taligi mapayalan ka. Mga tina, wangan doctrines. Wangan ni theoric. Wangan. Pabang nagawa ito kakanganan ka, arsipain luti. Wangan doctrines orek. Arsipain kai. Reproof. Arsipain me, aksiwasye. Arsipain akataya maswaswas. Wangan mga orek. Yung pang water down siya. Kasi ka nakalim me. Gospel day. Ngayon mo trubo siya ng tuyak less than 6 minutes and no fun. Kanda, gigaw gyara. Trat nas falle belging. Wangan lang silang may nagamasing. Wan compassion. Dahil din ali on tripupyak sila Jesus Christ. Aw yan ikaw told you. Aw wan gosh na phone. Wangan bako mata. Rati na ikek na siya lusin na akalam niya masimay na kanyang focus na kaya. Katil buikat. Na nga na tamalil, katil buikat. And makatil bui, wangin shafla iya. Mentas ko siya eh. Ko siya nga mishirik leke pelching eh. Kadin follow na rin kadingin. Di maaksak si batas ka nga. Kaya tamalil lang eh. Matikan si basum na yan eh. For masing pa yun fukot pa ikek langan takyo tamal triskal na wish sikat talya tak na ko si pangan in other words el kasi pa we muffin fella singa el kita ka kemalan ka ta inak shwas si masima tafung na sin matlas ko sa nga siya katalya kalam kita na ikep na yokshi na vingom ni met walyang dang taulyang rosyang di editi lalos nga ngat mali liti lalos nga nage oya makatash nga na mana ilya patash nga mana ilya tena ikatla akuluk si bangan mo siwas si basam from ganyan ngat te si pelya ke mam nanakluman machije ligas na siya nga bay na kalamiyak matlas ko sangan flo di ba ni fallo pe na samram mo maupe siya palalain first lalain version pa siyang ganyan. Walang tuwi lang lalain version. That is why we alit ka siyang kinmasing nga. May tayong full na nakimapayasing. That's so much I feel So we continue to work while half of the man else peers from the break of dawn until the stars came out. So we continue. Messingan, determination, perseverance. Masyasya makatash ka na yan ang doctrines of sanctification perseverance and we remain as Christian. Pangamasing na may opposition ng daga we continue. So we continue to work. Dahil opposition ng daga continue to work. Taga na spiritual aspects of life si mga kumarch kami siya na may nga talang musla din we continue to work. They cannot show up. Pangamasing we're not backing down. We're not being compromised. Kada taka rama si wasing they cannot chisel daga. Vingom niya na walang metlang jira masing. Ay kaya na sila na mayalan follow man na may tingnan na kayo. Naka common caution, common kuchin. Na iving aliyada na Wayside Chapel si Vinan San Antonio mga sumuyalo kasi yan riyan. Dahil kipil according to scripture. So every single members become like Jesus. Pangamasing. So every single members become just like Jesus. So when Jesus come back, everybody ready. Present everybody mature in Christ Jesus. Knowing that the man after the pay, they pangan proud dilasha. When makikiap siyang point ka, wangan lang sila ka din name with the nagamasing. Or si bash kan. Or siya na. So we continue to work siya power. Then tafala mo ito nagamapay siya. While half of the men else speared. Ephesians siya strategy.
Ito ka paano ka dakalam ngayon. After the workforce engaged na get may or man half of the workforce engaged na get defense in practical wisdom may dakling na siya niya as a leader ensuring progress and protection. Progress and protection siya pangan. The use of the spear in to get readiness for battle. Nang ako may daga nag battle siya ako mas kaya ma Jesus el katang natari many years ago na Gasland God. That's our weapon. And that is the only offensive weapon. Magadas ang karangan elcha kuluklan na elcha principalities of this world. Kadinta kata na pangan masya maragat. We're not in the fight. Kadash ke picnic siya. Kadash ke potluck siya. Katina tagain actual siya mayat. When pangan masya. From the break of the dawn until the stars came out. Emphasize maya dedication siya pangan. Long hours like maya dedication siya pangan. Early morning to the nightfall. They reflect urgency, importance ng task. Pangamasing na ito ka na si kumda na pangan mga masker. Katnikin na la flock niya. Katnikin na pa alam na flock na. Mat na kayo wakamoji nga na for laula kisusta kang man ka. Panga common kutsi mamat na kayo wakshan da katawain yung kinike. Flock na kaya. Papalchimit na tas ko siya. Kankin masih mata ka kia pekat. Pangamasing it's if you got sang na God will make it happen. Pangamasing God magana bagan usi masing actual sila matlash. Na siya na vlog in actress mat collage ni masing long mang komentar la tafung les omrat na musla ni masing nakan me rebuilding siya it's not going any further having kong bangon mo kung masukya tafung na nanaksing when katle si vena tulo ko nagmetlal in fact na may dinakfas siya work malal mga oye si mga kuminan kalam ka bising ng large time period lulan met ko siya time period kuluk siya ngayon utak taliki matlas ko siya time period siya met matagaw siya lang siya met papan matali ko siya papan matali kikas ko siya pagkadiran folk na kaya na fin kum taga fat mo walo man paus mo Jesus Christ pa na nut matlas nga pang masya siya may nantaga na siya ngayon na kating kalam na post no duak kalam and at that time I also said to the people let every man and his servant spend the night inside Jerusalem so that they can stand guard by night and work during the day. So if you got here na papangan siya shift mataga na kaya nga nelos sanga niyamayal siya ngayon sumigi siya ni siya flock that's just consume too much time. Tanin focus mata na in city security gafungan masyay ka lang alternate. Na if nga liya na kaya oya si mga liya na kaya Operation Araki Freedom. Yeah, spell aso lang nga dasong 72 hours out in sector. Nakadata ko, it's the same concept. Someone sleeps, someone watch. Situational aware of the surrounding. Posting 360 security siya. And at the same time, God may make sure our next man is ready to get up. Panga ate siya. Aloy na kaya ate siya na kaya oye si may taka na kaya mas mataga sikyak na si matlas ko sa nga na wangan na payelya. Wanain ka din mo. Mapay si patas kina. Wangan force niya. Wanilya yakin na nga makuluk siya nga taga uskat niya mo siya nga. Nagan flok na nakimasit malangat. Wangan na payelya siya nga. Katpan mo pangin kenek pa ising. Nariving ko wasli na kaya oya nga na spirit of Jezebel bawus matlas nga. May nga pataga from ke woman's day na kaya oya pakandin basikyak esta masima edaga usi masyasing na kaya. Malang fella, in other words. Malang fella pataga usi esta oya sita na katilyakin may tayo matay kusay may tayo karangan in mata na
in shifan na kadin de som kadin mata karingen shin shi ako lang again washing may unching. In other words, kat maile nake oye si man ne may alpangon nga ilsang man ngin som niki matana kung mata arrested during the night you pull security and at the same time in the morning you go back to construction mashay poaching. Kadali da na Nehemiah kafanashing electric people during critical period ke rebuilding ching. Electricity communicate. Kadali da na one communication matako. Inakaya matashkin na ke flock ching. Kabaya kadakon na ke flock ching. One tram from Guinea. Na pang kelal sheta na ike kadin wala sum na get like a fire ching. Urgency mataga itakna na sil Nehemiah nga ale kam na pa ikela el leadership na sin metala. Wena Moses soswa. Pang key leaders ngay throughout the Bible. Kadena na kain leadership ngay ngay na sin metas ko say. Kadena may da inflok na ke mapayising. Na may changing dot ngay taga wuk ke kwali ngay. Titu ya kak swashing ngay na may mayata. Kung metasak na mawo siya kung misna. It's a sin. Kung dala makuluk siya, kung misya dakshwa siya, it's a sin. When I say makor fortunately korakalim. Every man and his servant spend the night inside Jerusalem. Directive siya nga underscore unity of protection jipang. Inwangan siya pa for propaganda in masifan na in time city. Ensuring readily available security force siya pa readily available workforce siya again. Work pa yan walls nga. So even kung taga na social structure na get time, na get also, na get servant, na get our working nga, line siya, Nehemiah nga, taga na pa na taga. Na get masyayan church nga. Pero duo fas ang alakot nga ang alikos mga trampram kinipiyan. Ito taga na pamit ko siya na mising. Kat na napay Katlan wigot, kat infulok, in masyay lang, mat na kayo walas ko siya. Benchi mat na kayo walas ko siya, masyayak lagi kaslan gata, put ko siya flashipang. Sige nan ko. Sige nan ko, even kung dagang, ngati kisip pa wi, malan felang, am ta sano flok man lane. Sige liyak ko yan, mind frame siya nga. Di na kung dagam tahalan lo, we from lan mit, we mawang Japan lang fella sing. Pakadash kayo na nga. Kat we na yung well na we may yung kat tinataga na biblical sound doctrines may na nan tafay katle. Kat into na ko kemang. Naro, work day by day singa daga siya na karnin meshingan. Night and day, tool, carding at night. Work during the day. Masing yok siya din galim kela. Or malan God. Take 1 inch. Take 1 inch pa lan God. Masing lan God nga. Mamula lang may ito. Pa Jesus Christ. Na fingat taga liit na. O yung mga liit na ke ordination mo rin nga na. May pa ako mata. Mga itang niya na wangin pa palutak kaya kain belching. Pangit katlat si ma. Nangasip lang nga nagya, pa mautak nga kaya kain belching nga. Makikiyap si pata ko, painkat. Siya, matas ko na siya long masing. Siya long. Na masyayak, kaya po si ma ito ka na karingan matas ko siya. Kaya makikiyap si utak ko. Yalong lakos, mising. Insang karingan ka. Dahil sige liye masing. Sige liye. Tmana ako limegas kates. Baye. Bakit na sham kun. Kaslan gata. El chup awan kos. El kaya okne en wakil ne sum chup awan kos. Kadin tagali na ke ten night si masam ganyan ne. Kaya masya si mainan urik nga. Tana,
Kain to focus lang na din ka ay Israel pa na gadnashkin. Curl up your loins, ready to move. Di pa, pastor si mamatlas ko sa ingashkin. Tie kulun. Pastor si malamit ko sa ingay. Katakakin som weekend, som we picnic shit. Katina siya masyashin ka sa. Katina ako lang nag-floxing. Katina karingin matlas ka mapayalan ka. Katwi na fel. Paano mo pangin mas mapay. Narita ka na si kumusingin siya na karingin ka na. May singay. Akalamia may kikaringin mat na kawan tayo city in the song. In our effective grouping siya na security siya masyasingan. So neither I nor my brothers, nor my servant, nor the cart with me change out of the clothes. Each carried his own weapon, even to go for water. Manoy nag-mashingan nag-experience like a military na lapangan. Kung kami na hindi you, nanigas mo. You're out in sector, hunting down the enemy. Pingat din nag-morning Christian jilash nga. It really is not a picnic. The comfort zone about asking, or we're picking up our cross following Jesus Christ. Kad in fact, a gospel singer, may din ka nag-morning singer. May nga taga, dokuman waling nga may na in akin niya kulos, may na pala Jesus Christ. Nara one compassion si may taga, tanaw gas ngayon, in taga fakat, malangkat. Wangan ingan siya. Wangan o iya si may taga, tak mo, kaldari, pangay. Offer up your bodies as a living sacrifice, man. Katin aliyad lang kalang siya. In view of God's mercy, offer up your bodies as a living sacrifice. Katin aliyad takotin siya. Katin aliyad lang kalang siya. Naragataga na, fong-fongin, aray numakat kalan sa pikat, use God's name in vain. Arawan masya, or na shish. First of all, wanang akalamin. Makikiyap siya matagawot niya. Wangan maurit, bayi, hindi mo siya nga. Lain siya matagaw. Katita, sampram kanya kumne, asun na we, lan church ka, mtakit lag niya, sampram kanya, tayo mate mo. Archmate mo siya nunutyak, ito ka, kain mga sampram kanya. Atin la loin, kanya nga tagam dake, masingan loin, tiyan na. May nga, tanama siya si bas sangpain matlas kusain. Yalong lakos. Now, one put ko si matako. In surrounding kat nage mapay silang kat. When na si matako. Which siya lakos siya namin singin. Katash ka o yan na ilyas. It's not comfort we're seeking. The comfort siya pakatsuk ka mo singin. O kading conform na ke akuklan ka. For la isus lao liak ke walal fungi. Na kaslan kat magay na baka sa musik. Kading conform na ke. Apay tak teligimet las ko sain. So we're not in the fight. Weapon system si mauta ka mo, akal mo katlas siya ba kaslan ka. Itak teligigat. Nara, kataga na, which nga nakos na namising kataga sampram kun, loving God, loving others na ke masimata ka kadinta ka common me mind si fanda na ke common coaching na ke rebuilding of the walls Jerusalem walls na ke oya si mga omta ka na ke time period lumauta ka na si confinan ko sa August 21st 1852 ta ka na ke 1902 line siya ta ka na ke vote ta ka na ke 1982 efa 1982 when may mata ka vote ngan ta ka kusian ko sa ta ka ke 1982 Taganike 1992 nike 2002 pangan project si mataga ushe lane si ma water down yaki ak fos si mata try ni mishengi na masya si magatash kenye na ne utako uchinga la kostle a fat na bay big difference la
Mole machine. Wangen shangen ke, wangen alien nan kala mameta nan ka ke, agat tagain glorify kat magain. El magain agat kalan sapo. When el magain akadushe mole singe. El magain apakadushe masha singe na sin metas ko try. But Jesus Christ himself. El pamishaving sakshin. Nara ke pel singe, kata ka mata ke wiksinga lako singe, wangen la shipe, el yakin la me, ashi wachilan kat ngende ka narun metas ko try ngin. We need to come back in unity. Patrashi fun, fishing chi fun, mission statement chi fun. The mat na ka wako try na ko la, na ke flock one line. Kaya pangon kat na ke pang falat chinge, to na katakon la. Pangay kunokon si may taka ke, me. Nehemiah saptakos, fos skan mi kort na ke mongol tolu. Kunokon si me, in taka na kapash na ke iplu mataka we me. Place name tolu na kayo mo makatak from lot ye pienya. With that, kulo man lap ke arslan man kayo wa da flon ng bell na sil tamul triskal dan daga lap punchline uskat pa na in kaliye lane. Inoy lang silang kat kita tagang ke kunokon na kalidu duste. Do man la. Kakshigin gat ke ikaw singi kadalin na ukakat lagi ke aslal. Fana ni nakatayo matagay ral tam lalipan ngay. Amakus ka na kalen la. Ala yok proilal inikekla. Moliti mal dago kashikat ke oye ka ngay. Alal fung imakus plus kaya ba na nga. Mangain wala lakulin tagalawasan. Nakataka inkain kaliye ki sinsiyak sibel siyak na ki aksafiyak lang me singa singe kaput singe. Masimit nga bain kom Tamdal be will beggar, God bless you and family. Amen singa inakalim yebela kom receive. Tutina fanin si makatlip sila. Ay ba na yurum tamdal lisyana lo malap ki mafak ma kumsukak nga kaywa. Wala ba na tamdal talbe will beggar. Kat kaywa inkain sin kashikat. Akkay kat edify kat kimolin na lalfong ilasyo. Lo malap ki alana makan nila interaction lo usa aloma damdal lisyana wikum yang damdal talpe. Aglen ba wachiwiyash nga tamlal westanari lo malap ki akkaykom lo malap ki kasyen akko ba matakayrum mean. Wikum yang damdal Rebecca Charlie, God bless you and family. Na siyamso ko we confirmation give aklak ki lutina. Fanan si makat iskal me ye ki makatash ki ayol dam lilipan nga. Damdal damay and sikra anaglen kombe. God bless you and family. Wikum yang damlel Stinson Wakik. God bless you and family. Tigin McKinston Ida. Lobak Yashluman Gayo, God bless you and family. Dahil Kim Nena Charlie, Amen. God bless you and family. We come young and the Rebecca Charlie. Gayo, God bless you and family. As you'll be Akka Lemye Ashluman. Interaction Laman dan Lisiana. Message long in my room, dan Dal Shue, M. Nelson. Lomalape ki yaklancho min kain share na shish. Kifaklong God bless you and family. Dahil siya young strong managlen kombe. Kita kaluman. Kata lape singe ba kumtain. Asure. Darakta kumatlal fungi Kumita ki mafak ki makat akalim ki matlal fungi. God bless you and family. Thank you Charlie as always. Gloria Shloman. God bless you and family. Kiyoki Jack Warren. God bless. Glomalab. Damdal Pero C. Thompson. God bless you and family. We come young, Damdal Froline Kefes. God bless you and family. Napangay mit ma wikat yang ki
Yusen pel si matam lipan il daga kalem yenge. Kanda yinenge nga ulme kos mitlong ul si. Panga yok shipeyen malutut nga sish. Seksilal ki lalani ka seksefi ak laput singa pa. Akalem yeke ne ma yawan ko singal mekos. Pa efaklala. Aksefi ak lagalen aklam malu. Na masih to koan pa. Pat finsum na ki ne ma ya it ko sitngal tolu. Tan tugun malemon ko selo sakku kitari. Ora to ko ke malem siya kit ko siya. Akalem yela. Metli fai. Metli ang matan po ta moton na ya. Meton tasin meta. Metnetinim. Met Israel. Met pamtan city selos. Ke malem siya kit ko ta kadalik na dal Israel mata city selos. Nara dagana shishkatin liye na ke indako akademie shakshilal tamla lipana bangan fak na keo paisel wiklam malu lo sakwa ki tukun malem on gos malem akit kosa pa matnga washwengan kemalu tutsi mata kom singe ke sam kun langsikat langsimet nie na gat sam kun na kemat lokalok ma Nehemiah orela me taklal ke medin karangun matakalok ne nangama masih mata kana sikuma bakaksin siakun la kada chamram ke langsikat langsimet nie o Nehemiah analandrela imprecatory requests in God na imprecatory call singan pa analan pangon katlen conquer the enemies Nanusit justice my fall inkan patati ke matlokalok ngan. Na pasi sara kadinetala mat kache me dake maswastan God. Pasi sara malan ka ata pakadinan fashkia. Nara desire shilalil explicit lingishe justice in the ka shikyak ma lenda kaya pet moret makuluk me. Faksilal damla lipan nga malutut na shik ma lalal fangi mo kume kaben rek makun. Inkain sang ma nakiwana shinkat men nakimat tukalok nagel Sanballat ka Topia ma kamay Arab Ammonites Ashdod nga mamay kape sindalik din kat nikata silo sinin na factor in masimayoke meta factor in la kolan kat ba yak fashi mana kewa mani mayal desire nga men God knows the desire of the heart na haro kiplan pelsi ma analen laman nget la nara tako shail kanaklen gisin sila ifo kay nangan ifo kanay nasma siakil yayel pangan napay lang sinapay lal kimait lalo pangan napay lang silal na kimalan ka ato nara takapain malutut sinasikom All me kos kata si mata ka nge ne si mama nga komenan ka kimalutut si nga pa si testonikal me kos fastong tolu akkalemi aktari kadita tari la ite klepetyo valiki ngani te klagi kata siam nge kas kapatol nga ite kyang kileng sima matawek kadita folk lagi 2002 nge na ingin na Sanballat, Tobias, Arab, Ammonites, Astot nge, pamit ma koleng si nge, tagani ki pel si nge, tiyak si wasila, adar shuang defenia. Nara, kat nga tang liya na kela, kat kinda ka being defensive about it. Takum ni talik pel nge,
Gerben social media, gerben explosion gen knowledge out. Dalik na connect mang. Narakat kan rela lom, lungalom na kato. Yok. Dalik up and ngailan ta kom dalong mayen. Fin wangan substance. Wangan biblical studies ka theology ana ki katigesla akfashi agin mo exposition ng rekle hermeneutics ng rekle may ta syuk mo la edile syuk masima simlake rom singal dolungan or ngalikan lakom na loang nagipel sima ash sham kadak fashi ki ay ngani ngayon. Anak din fact mama meta sugar ko di met malamasa kilongo. Kat ko fact masima fact ki pa pala mo fast ki ang ate dala siya ko mo. Akat ki taga kikiap na sin meta. Mun katin na nito na paila me katin na narakatin mo uli. Na parang nga ngalit yun na ministry ki Pelma arch funeral. When nga that's when the rubber meets the road. Malagay wa siya iya. Kat kenda lo maluam ta siya panatan phone na ta siya, iPad na ta siya. Man kan lala chisa siya ship awan kot fin siyak singe. Ngam tan singe fin na alme ko son kos makan nimya siya kofo. Ailen wakel na ship yakel. Na pelsi kat tuya karak na konsi ka araluti siya kapente sunit singaw. Mun kat mafal makikas sila siya fal na ko siya. Efin fal na ko siya ka fal na in kasao. Na parang ganda na nalen nan ka kuya. Kapay na pala katlang si calling siya nga. Katlang siya akfas siya masilan kat nga. Katlang si magay na wal kaya. Panga-challenge si mataga na siya kaya. Nara ki makasi nga ireli ko. Mindset lang matarala nga. Corrupt in the first place. Katagan masafin pa ilang mata. And then completely out of the shelf. Tawag sa kasi siya ng tawag. Katagan masafin pa ilang mata. Teka. Na panang malutut nga taga na siya. Kadinda ka kensay kat. Diyak woye. Lapay napay. Nga kom. Ana naymay. Nan kalpay napay na singkat. Naralalfong ikiproy lala. Na. Katapala karangan na los. Malfashkan fasiyakle. Finkan confidence nga ashish ki mga dashke. Finka delwi kat siya ka in line kat. Ako lang malap. Te accident si bako swi kat kaya. Pangay makusha online ministry to ka na fashiya. Taka fakak mapayapalak kalemye. Man kan lamang may da sugar code. Ara na falok oye makat siyang aliyeng Sholyak siya maitan kat ngayadang matsinga mata kayo hospital dik na first ngan farngalik fast lao mat kol singan wakesle kadin nan flok na yun gat kimapay siwasala kula malap kimalutut kal ni Maya tamol liban dalang flow na rin Ale, en moet met nog marske inka la wipe background no in wikom kaksagan al tamlal juwiasne. El daga ikakla na shen mang. Ako na nagtagalan lay mo. Pa-focus silan. Nakanigin na la flock niya. Masyasi pa na yung sikyak niya na sin matlas ko sa inyo. Masyasi nga Takan kasama. Katyalan na paike.
Assume na ke Genesis na ke Revelation. Isus na ke online ka chiba focus silan kusan na mission. Ang pataga ke mission fishing statements ko may takya na sila tamil tres. Ako na nageta ka lang name. Ako na siya pa full lao le kalal fung isus na ke online ka. Na vingo was liye o yes mal Trump kin na ke tata mas nge pa perang arsin ching mission. When me kalain sap siya sa pasong siya kisyen kek sung. Vingo pa chus Mary Castro ko ma ko la. Ka vinci siya sik me ko ma ko la. Takata online na pa na ke masing mga fintrack na ke. O yes ma. Matagal di na pa na katil matay ngin. El long suffering. El tes patent ka. El ke mat na ka mindful lao liak. Lalal fung ye small ching ngin. Pang masing. Nga matay siya nga. Mga vat na sila tamal tres ka. Evin de malan ka nga somniki. Nga di na ke ma inche mga di na ke kaya la sila nga na ke hoya may na kaya lalal fung ila ka na. Kumali ito na hoya nga taga wanag may tayo actually kaya tayo niya. Wanag elo sin din na liya mo pang masing. Na wanag pang hoya si masita nila taga akfos sigat niya. Siya nila taga no siya doubt, so doubt na yung may ito. Kadin nila mga matagalun kata, mga ito ka open na. Asam pramin, kaya la siya ngayon taga itak yung fishing siya ngayon taga kalam yung mga ang kuluk siya mataga. Ikek na siya mo siya ngayon. Mga kaya tamlay siya wers ngayon, ikek na siya kadin nila, makikiyap siya pa uskat niya. Nakataya ako lafag kya. Hindi mapayay siya. Kata ako lafag kya. Even nang kuluk siya pa usmat na masya niya. Matlas ko siya eh. Fall tari penin or man na siya may ito. Kat pa na kadin or man siya. Fingo man na siya kat. Wanan siya nga, manlaw shot. Namtam tayo lalo, man kum siya nga may tanan ka. Aliyala ko, may kekta na siya ka na. Masya siya minorite nga. May tayo talapang nga, dahil ilyakin wal. Pang masya nga liyakin yan na. May asyo siya. May asyo sila kadindila. Maswas siya nga. May tatinaloy na kaingin. Yok na. The scribes, the elders, Pharisees, Herodians, Sadducees nga. Kataloy na pa panamit ko las nga. Pang may aso siya, may kalingin na. Wikigas kuminin na. Inakalamiyak masin. Piye masin may shake you up ko na lekalim ke masin. Efo kumitala, tafong lelayin siya nga. Kumdal so maxi wash siya. O siya panatafong. Siya panatafong na mo siya. Efo kumdal din na liya kin kalim ke la. Masingin mata ko ke makikiyap siya. May plus ko siya eh. Nga samramang kung di patatyang na ke makikiyap siya. Pakan min samram lag. May kumukay may kol. Akala may ke siyam siya singalal ko fasal ko siya. Kadinte lalal fungi. May kol. Akala may ke siyam siya kong. Sumliya context lang. Kadinte kada na mars may kol siya fan na las. But Jesus Christ. El pawanan makulukla, el sum mo lala, if in shakshin ay nushe. Kadin daga lang si kadem, lang si matalang. Pamasi ka rash kena.
nakadin molkun lang siya with faith kan ma kat molkun or makun lang siya ngayon kaya sa may tinin na kat tisam kun makay na kat execute kat molkun inu siya kaya pa siya mga kuminanda ka na kaya lesinem tolu ma akta ya kitarin lang siya kat lang siya may ni inoy lang siya lang kat kadeta ka fast na kaya rom siya may kor fast na kaya siya lit kor inu siya maluti siya in akyok kima from notia kitarin kadena rin ako lang nagkasakalan kadena rin depat for lao lagi shusta kang mankat makay na pa siya mo mapatpat siya. With that said, God bless you and your family. Tamil tres kalata ko. Rela cash shaftalal, rela proy, usya unso kong inaklin ko buspe. Kaya makusta kalikiyan eh. Kat kulo malap cash lawusan, inoy lang silang kat falok wiko was, in siya na tafel na malutut ka wik na. God bless you and your family. Tamil tres ko kung kulo malap kaya, managayo. Kulo malap tang lipan. Silva fakulon sin met wirs nga na kayo yok na singkat. Kataga ni pray ke besing eh. Kat kulo malap na singkat papa. Kimaliti na yok magadiskilan singi. Inta kaliti kat kadin. Ita masap si mayoki meta. Inlang si kom. Kikayas na phone. Ewa epe. Inlang si matalan la. Siya nagetlang si kat. Malutut lo mataka alatesis na gipela. Inkan si Vilpe. Akkay kat. Na with right belief, right living, fako esikya ki oye. Imetlalal fung ilasha. Kasto makkay kat nakawa. Kadin prayan assume syukar assume. Panan kelos nakawa. Mamday na asyol laki pesing ikat sakwalos yakin praylash. Ta kasto makkay kat lamat lalal fung inakawa matakak kaksipel. Soak nagasipakanyin. Maingin akkay kat. Kat nakawa masun na ako la. Kat pray tayo sin kain. Ito la sipel all knees will bow to you. Dahil wawalalo sin kain. Kasas na rumbang mayin litual te guarantee. Akkay kat masak na mole. Mayin kat may mole sikya crapture singi. Els nakumang nugnugin wala na lom. Inosyon ni room. Kasama na akkay kat akngang ikat. Kumita pusin met mamata kay manasla. Mayin kumkay na clown si fish. Panangkat pray kaya lo syakak metlash nga na kayo. Ta kumfara ka sa kurikulum. Inkain sang miraculous healing lom. Akfon yellow stegi recovery lalos. Sang comfort na sielos. Yok lagi na kayo ni kestam doon in sielos na siya. Mayin kumrikatle, kumitayin na nalasya. Kaya kumkilong siya. Kumita pa pisindalik na atas mamdan kelbos ki pesingi. Kat pray na siyong kat papa. Nakmanas. Long pray lalos. Lalos aske probationary period. Kaske kapur. Behel si Milo aske nakanlaingi. Inlosin kan syukum. Kat kulomalap na siyong kikasto makkay kat pe. Mayan ki Paul Silas mtayin kapur. Los tetuin, pray. Kaunin kaksyakin ko. Ay kumtalala sinin koslalos. Maying iti ekle na ki elsiyama wiwen na dum sip-sipyak finsaksin. Ke ngar syafla silal. Kelwi kum sip-sipyak. Kum tapokla na kalim yun na sisla. Kum kain longkot. Kat finipilafle. E kum kapen tilokun ye. Tafala mo ulasya.
anaki kumakkalemiki aisiatol ngulalgus kimulla lesakaya kumrela pe oye singi na 60 adalik dahin sinatik siya skin cancer la maingin akay kat baba panang lela ka din na Nehemiah in being a prayer warrior in kan pray in kan auslang lan magluk na kayo mata ka fusye talik na tum kileng siya ma kat akilenek misleading lama ak fusyakin siya matlasya kat pray na siya kain sisilalik shelf mindset lan met mauralaingi kat tiyakan masyafin pailang mata kat kulola ash version siya na rekla na kaya nganlom ke 1902 kadin kan rek makin kulo malap na siyang kat papa ak fusya siyang danin siya met kollash lo sinde ekin bagay na met kol ka met shupo awangan kanon rek malalosa man katakilin bekel Matias dahil ni Sholle na Allah Judas wangin malrela kat pro ingi kesibin molan dalik nata siya kat pro ingi mayatain tet patati pefesh finne siye sin matamalut tute kung fakke son saptaon korfasit ngayon dahil pa devil mga nakay kat kifake kikaslom inwan manastalash in fakek maswaspailo na away kas kum kadinin na kadin kan fakek ke katlal fungin na mewikan moin katlalal fungin na pay ke kaslom ke Jesus Christ pun gulo si fanantum kat wi fakek lem dalek na wen na dumel misya tukun men dolel katangla magluk na kaywa katangla galyak panangaro ki fashilik lasha katlalal fungi kel konvinwi kat siya kan line kat layla takalang takotin sisin silan ngan medal ngwi kat ki fashilik lasha karangan kat amen lo malap te siyon sa konge insang aksafil at agay ni lasha stakluk Lên